24th it may be posted. Senior counsel from Delhi is coming. Kindly. 24 Friday. 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 What is the urgency? ಯಾವ matter sir? DB Act, my lords. Fresh matter? Fresh matter. ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ. 24th. Applies to much. ಏನ್ RF ಏನಾ? ಸರಿ ಅದು RS ಕೊಡಿ ಮೆಮೋಸ್ ಕೊಡಿ ಯಾವ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 23rd ಇವತ್ತಾ? 23 ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಕೊಡಿ, ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ್ದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೈವ್ mention from page number 625, 26 to 32, 33 to 39, 40 to 45. Serial number 45, Malats. Plus, we have complied with the office objections, Malats. Just frame for time. Serial number? 45, Malats. The two connected matters also, Malats. We have complied with and paid the cost, Malats, for non-compliance. Malats, request for 2 weeks. Compliance ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. Malats, we request for, please, Malats, 2 weeks time for hearing, Malats. No counsel, no adjournment. Malats, at least 1 week, Malats. No counsel. Defense evidence ನಿಲ್ಲ. ಓದ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಯಾರಾ 18, 19, 20 ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. 46 to 53. Serial number 52, my lords. The matter is settled, my lords. Both the parties are out of town, my lords, to file a joint memo. Any date after August 11, my lords. August 11, my lords. Okay, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದ್ರೆ. My lords, both the parties are out of town, my lords. One is studying for some exams. Matter was settled in Lokadala, mediation. ಲೋಕದಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. Yes, my lord. ಹೌದು. ಅಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, my lord. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಾ? Yes, my lords. Both. Yes, my lord. That is enough. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಸಾಕು. I will record the same. No need. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. No adjournment. Next. Please. 54 to 63. 54 to 63. 58 ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು? ಡೇಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 to D3, ಪ್ಯಾರಾ 21, 23, 25. ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್. ಪ್ಯಾರಾ 19. ಆಯ್ತು. 64 to 69. 70 to 72. 73 to 79. 80. Serial number 73. 73 ಹೇಳಿ ಏನು? Senior is not well. ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾಟ್ರು? 2018 ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಹೌದಾ? ಏನ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಏನು? ನೋ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರು 2018 ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್. 80 to 85. 86 to 88. Serial number 88, your lordships. 80? Appearing 88. ಹೇಳಿ ಏನು? Appearing for the respondent. Request a short accommodation today, ಅದರ್ your ಸೈಡ್ lordships. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸರಿ. It may be For the respondent seeks time and counsel submits that already informed the counsel for the petitioner. Next list this matter. Other date. on 28th. 28. Orders ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು ಬಂದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Orders matter serial number 1. Ashok Kumar Shetty. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಹೇಳ್ರಿ. Serial number 1 and 2 kindly pass over the matter. 1 and 2 ನ. ಹೌದು. Petition. No service of notice to victim held sufficient. Pass over. First matter pass over ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. ಎರಡನೇದು ಪಾಸ್ ಅವರ? Yes, madam. ಎರಡನೇದು ಪಾಸ್ ಅವರ? Senior ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಸಿ. 3. Sampath A. Non taking of steps with regard to bringing LRs of deceased respondent. Sampath A. Learned counsel petitioner once again seeks a week's time to take steps to bring the legal representatives of the deceased respondent. Pass over, my lord. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, 1 week ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. Why you have not filed application? ನೋಡ್ ಅದು ಡೆತ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಡೆತ್ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, my lord. ಇವಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ 1 week. ಪಾಸ್ ಓವರ್.
4. Shivananda Reddy. Please, my lordship. ಇನ್ನೊಂದು Received in respect of notice issued respondent stating left ಹೌದು. address ಬಿಟ್ಟವನ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವಾರ ಟೈಮ್. ಆಯ್ತು, counsel for the petitioner seeks a week's time to ascertain the correct address, fresh address and take steps. And if steps taken within 1 week, issue notice against the respondent. ಮತ್ತೆ Returnable by. 25/8. Date ಕೊಡಿ. 25/8. 25/8. 5. Puraman. If not furnished within 1 week, list this matter. If not furnished within 1 week, list this matter. Date ಕೊಡಿ madam. 37. 37. For the trial court advocate, my lord. ಯಾವ್ದು? Serial number 5. Serial number 5. ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಕೊಡ್ರಿ, ಅದೇನ ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ? ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. Noor Mohammed, awaiting service of notice in respect of notice issued to the respondent. ಕೋರ್ಟಿಂದ ಹೋಗಿದೆ. Advocate ga, counsel for the petitioner has filed memo having served the notice on the counsel who appeared before the trial court on behalf of the respondent. And the same is taken on record. Await notice. ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಯಾಕೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. And await notice. ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿರೋದು ಮೇಡಮ್? 14/7 ಹೋಗಿರೋದು. 14/7. 17/8. 17/8. Matter is listed before the trial court on 4th, my lord. Before 4th, any date, please, my lord. Next month Next 4th. month 4th, my lord. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹಾಕಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? 14/7 last week. ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟನೇ ತಾರೀಕಿದೆ? 4th, yes. 4/8. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನಿದು? It is the revision petition. First appellate court was remanded the matter, my lord. ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. 3/8. Serial number 6. Kalpana PV, non-compliance of office objections on I number 2 of 26 for extension of time. ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಕಾಪಿ ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಈಗ ಅಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತಿನ್ 2 weeks from the date of order ಅಂತ ಇತ್ತು. ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಪೇ ದ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತಿನ್ 2 weeks from the date of the order ಅಂತ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 138 is also directed to ಅಲ್ಲ, execute a bond. 50% ಗಿದೆ. 4 weeks ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ವಿತಿನ್ 2 weeks ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಕಾಪಿನೂ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಕಟ್ಟಕ್ ಡಿಡಿ ಏನಾರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ 4 weeks ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಡೀಡ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂದ 2 ವಾರ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ. ನೀವು ಬರೀ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಡಿಡಿ ಏನಾರು ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾರು ಡಿಡಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು 19/6/26. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಡಿಡಿನ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರ. ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ? ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಕಟ್ತೀರಾ? ಹಾ ಸ್ವಾಮಿ, Within 1 week. ಸಾಕು. ಬಟ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್. ಏನ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ. ಈ ಕಾಪಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದೆ 22/6 ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ 22/6 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಅದು 2 weeks ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು 19/6 ಇಂದ. 19/6 ಆರ್ಡರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ 23/6 ಕರೆಕ್ಟ್ 6/7 ವಿತಿನ್ 1 week ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾಪಿ? 1 week ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್, ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಗಳನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಕಾಪಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ? ಇವೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? 10 days. ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾಪಿ? ವೀಕ್ ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಬಟ್ ಏನು ವೀಕ್ ಆದ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಳ್ಸಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಎರಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವೀಗ. ಇರೋದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ 67,500 ಅಲ್ವಾ? ಈಗೇನು ಕಟ್ತೀರಾ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ? ಕಟ್ತೀನಿ. 10 days. Order the council on I number 2 of 26 for both councils and sought for time to extension of 1 week time. 2 weeks time to deposit the same and could not able to arrange the amount of rupees 67,500 within time. And in view of the reason stated in the application, 1 week time granted to deposit the amount. ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್. 2 weeks ಅಂತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಡರ್, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಟ್ಟಿ. Kindly fix the date, my lord.
and also execute a bond ಅಲ್ಲ within 1 week. ತಾವ್ 2 week ಅಂತ Per- ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾ, ಡೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ 4 ವಾರ Correct. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ, Arrange ಹೌದಾ? ಈಗ Barbell ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ದೆ, ನೀವು ಡಿಡಿ ತಂದಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡಿಡಿನೂ ತಂದಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಕೆಳಗಿನ ಕೋಟಲ್ ಡಿಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವು? ನಾಟ್ ಎಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್. Starting ಅಲ್ಲಿ 2 No, no, weeks madam. And Date also ಅಲ್ಲಿ- extended 1 week time for both depositing the amount and also execute the bond as ordered, with order dated 19/6 ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಮೇಡಮ್. ಏನಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಮೇಡಮ್? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 12/8. ಆಗ್ಬೋದು. Roll number 7, Rakshita. ರಕ್ಷಿತ್ ಆರ್, maintainability of criminal RP. IML ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಏನು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. Petitioner is absent, hence list this matter on 22/7/26. Third, the office has raised the objection of revision petition is not maintainable, and counsel for the petitioner was absent on 8/7/26 and today also absent, and hence in view of revision petition is not maintainable, revision petition is dismissed. Roll number 8, ಹೇಳ್ರಿ ರವೀಂದ್ರ. ಮೇಂಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ರ ಮೇಲೆ ಮೇಡಮ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್? Lordship, I may be permitted to convert the revision petition to criminal. I may be permitted to convert the RP into criminal petition. ಮೆಮೊ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? I'll file the memo in the. ಯಾವ ಮೆಮೊ ಕೊಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಮೆಮೊ ಬರಕಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Challenging the 20% deposit in criminal appeal, 138 check bounce case. ಹೌದು, ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಈಗ. ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Criminal petition. Petition ತಗೊಳ್ಳಿ. The counsel for the ಬರ್ಕೊಡಿ, ಮೆಮೊ ಬರ್ಕೊಡಿ. The counsel for the petitioner files memo seeking permission of this court to convert the revision petition as criminal petition, and hence permitted to convert the same in terms of the memo. For the statistical purpose, revision petition is disposed of. 9, Petitioner, I may be permitted to convert it into criminal petition. I'm filing a memo here. Criminal petition Please, ma'am. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್, ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10, filing above RP by the counsel who is not on record. Milords, I'm counsel representing the petitioner, Milords. Avrinda NOC ತಗೊಂಡು NOC ವಕಾಲತ್ we have filed, Milords. So we have complied with the office objection, Milords. NOC ತಗೊಂಡು ಫೈಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? Milords, I just followed the judgment of this honorable high court, Milords. ಹೈಕೋರ್ಟ್ Yes, Milords. ಏನಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Where they have referred to a Supreme Court judgment of Tamil Nadu Electricity Board, Milords. Supreme Court judgment. Yes, Milords. Court says very same advocate can file the review petition, that's all. Milords, there is one line And which. in view of that judgment, this court also issued the circular. Yes, Milords. The There very is same one. advocate can. There is one line, Milords, that is para number 6, This Milords. is judgment of this court only. Yes, Milords. Then- Additionally, they have referred to Supreme Court judgment of Tamil Nadu Electricity Board in Milords. At Tamil para Nadu number 6, Electricity Board. Milords. Honorable Apex Court in the case of Kamlesh Verma. Milords, para number Mayawati 6, reported Milords. in so and so is squarely applicable to the facts on hand. It has been held by the Apex Court in said judgment that review would be maintainable where new and important matter or evidence which after the exercise of due diligence and which was not within the knowledge of. This is with regard to the maintainability. Milords, para number 6, Review is Milords. maintainable anta. Para number 6, Milords. 6. Adರಲ್ಲಿ In fact, quote Honorable ಮಾಡ್ತಾರೆ. Supreme Court in the case of Tamil Nadu Electricity Board and another versus so and so reported in held that review petition itself cannot be filed that to by an advocate who was not the advocate on record and who neither appeared nor was a party in the main case. Milords, Deprecating insertion such para. practice, it is held by the Apex Court to the
apparent on record, no review can be filed. That too by an advocate on record who neither appeared nor was in a Madam, party in a where is main the case. judgment against this judgment, paragraph My number lords, 6? I have to read this para, my lords, if my lords permits, my lords. Adರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ continue ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ review petition is not and should not be an attempt of hearing the matter again on merits. Unfortunately, it has become in recent times a practice without obtaining the consent of the advocate on record at early stage ಅಂತ ಇದೆ. Madam, I have obtained the consent. Supreme Court case says it is not permitted. My lords, Then how there can is this a- court can there pass is such an an order? exception mentioned Huh? in this, my lords, that I have to take consent of the our council and my lords, I have taken consent of his, my lords. But Supreme Court judgment is very clear in paragraph number 6, madam. Yes, my lords. That cannot be diluted. Supreme Court itself mentions that objection ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ, otherwise it's a difficult thing ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು I have taken objection of the advocate, my lords. It is mentioned in the para, my lords. That's what I am telling, madam. My lords, if you read the para, And my the lords, Supreme Court says in the judgment that my lords, cannot be filed, that too by an advocate who was not the advocate on record and who neither appeared nor was a party in the main case. yes, my lords, para-dalli, my The lords. word is used deprecating such practice. Yes, my lords. It has been held by the Para-dalli apex court. exception is given to me, my lords. An exception in I am recent not times of convinced, practice. madam. I am not convinced. My lords, The- I had This to court obtain cannot the- dilute the principles of Supreme Court. My lords, alle, Supreme Court alle, there is an exception which I am using, my lords. Where is that exception, madam? Lords, it is mentioned, my lords. In the para itself, it is mentioned. Unfortunately, it has become in recent times a practice to file such reviews as a routine. Extracted and same reads Yes, as my follows. lords. This court had That too- examined the plea raised in that regard. And after considering the same at paragraph number 16, where is that judgment, paragraph number 16? My lords, para You- number 6 alle, my You lords. get me the judgment of the Supreme Court. Yes, my lords. I'll do that, my lords. Hmm. There is an exception mentioned here also, my lords, which was appreciated. So I thought Commercial of, property is in exclusive possession, so and so, so and so. Madam, this paragraph number 16 is discussed with regard to the decision my lords, of the court. my lords, para number 6 ಅಲ್ಲಿ, my lords, Tamil Nadu judgment na When discuss agi. plaintiffs are seeking they for have equitable extracted a relief para, of my injunction. lords. Huh? They have extracted a para number 6 ಅಲ್ಲಿ, they have extracted a para of Tamil Nadu board judgment, my That's lords. what- Adana we have to that's- read, my lords. If I may read, When my an lords, I'll appeal read the special whole. leave petition is dismissed, except in rare cases cases. where error of law or fact is apparent on the record, no review can be filed. That too by the advocate on record who neither appeared nor was party in the main case. It is salutary to note that court spends valuable time in deciding a case. Review petition is not and should not be an attempt for hearing the matter again on merits. Unfortunately, it has become in recent time a practice to file such review petition as a routine. That too with change of counsel without obtaining consent of the advocate on record. I have At done this, my lords. earlier stage. This is not the conducive to healthy practice of the bar, which has the responsibility to maintain the salutary practice of profession. The Supreme What Court about, is what against what me about the not, circular of this court, madam? my lords, this was based on the same judgment, my lords. I am Circular, just where is trying that to circular? interpret it. I don't have the circular of this Then you honorable get the court. circular also. Yes, my This lords, I'll court do has that, my issued the circular also. It Yes, my cannot lords. be by some other advocate. Yes, my lords, You get I'll do that. that, my lords. Third, counsel for the petitioner seeks time to place it on record, the circular issued by this court with regard to the non-filing of revision petition by the very same, review petition by the same counsel. And then list this, when do you want? My lords, next week, my lords. Kodi, madam, one date kodi. 29/7. 29/7. Much obliged, my lords. Serial number 11. I have done Of needful, my officer lord. objection raised on IN File number 1, ಮಾಡಿ. impleading. ವಕಾಲತ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ತೆಗ್ದ್ರು ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದಿರಿ? ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿಟಿಷನರ್, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ವಕಾಲತ್ ಇದು? ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೀವು ಇಂಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಕಾಲತ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಅದು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ
ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಹಾ. ಇನ್ಅಡ್ವರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು, ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ದೇ ಆರ್ co-owners. I am for the They are respondent. co-owners. I filed objection that he cannot come on record. I filed that also. I served him copy yesterday. ಹಾ. ಅದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ hear ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಾಯಿಂಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ ರಿಸೈನ್? ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ. So ಅದಕ್ಕೆ 2 weeks ಕೊಟ್ರೆ ಆ rejoinder. Counsel for impleading applicant submits that he has filed wakalat and also filed rejoinder to the. Additional affidavit. Rejoinder to the additional ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮಗಂದಿತ್ತು, ತಂದೆದೇ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಏನ್ನ? Affidavit. Rejoinder affidavit. Additional affidavit. Additional affidavit. Affidavit ಹಾಕಿದೀರಾ rejoinder ಹಾಕಿದೀರಾ? Additional affidavit. Additional affidavit. ಹೌದು. Filed additional affidavit and copy is also, ಅವ್ರಿಗೆ copy ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And copy is also served on the counsel appearing for the caveat or respondent. And hence registry is directed to put up the wakalat as well as objections. Objections already ಹಾಕಿದೆ. ಮೊದ್ಲೇ ಹಾಕಿದಿರಿ. ನೆನ್ನೆ I served him a Put copy. up ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. Put up the objections and also the additional affidavit. List this matter, ಎರಡು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 6-8. 6-8. ಒಬ್ಲೈಟ್. Seal number 12. Perusal of Karnataka mediations and report received as settled. ಹಾ. ಕೊಡಿ ಹೇಳಿ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, my lord. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು? Compromise petition ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್. Settlement terms ಏನು ಮೇಡಮ್? Expert and so and so explores revenue settlement so and so so and so. Appellant has to leading hand the over the present appeal. Confirm that the plaintiff morally so and so respond herein as owner of the property. Old so and so Govindraj in possession of said shell property. Plaintiff had a filed OS number 74 before the civil justice for possession property from the defendant. The honorable court passed a decree order dated in favor of the plaintiff herein. The defendant agreed by the as filed RA Bangalore and the honorable upheld the court judgment by its order dated so and so. Once again opponents agreed with said order. Following terms, appellants accept and confirm that the respondent is the owner of the social property and even though they were in possession, now they shall hand over the vacant possession of the social property to the respondent on or before 22/7/2000 and shall hand over the keys as symbolic vacant possession to be now handed over to the before the honorable court at the time of reporting the settlement agreement ಅಂತಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದೆ. He's hand over ಮಾಡಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Respondent has agreed to pay sum of rupees 2,40,000 to the appellant. DD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? DD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. DD is one. In terms of settlement arrived between the parties, which was taken place in the mediation, keys are handed over to the respondent by the revision, by the appellant. Yes. And in turn, the respondent also made the payment of rupees 2,40,000 to the appellant. ಹೌದಾ? ಹೌದು. By way of DD na? ಹೌದು, DD is one. By way of DD. ಅಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ರೆ DD ನಂಬರ್. DD number ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ DD. As one time settlement. The said amount is paid by the respondent to the appellant by way of demand draft. Advantal demand draft handed over to the appellant and the same is acknowledged ಅಂತ ಕೊಡಿ. Same is acknowledged before this court. Both the parties also in terms of the settlement stated that there are no other claims and litigations pending before any of the court. And hence prayed this court to dismissal of such case or complaints in view of the settlement between the parties. In view of settlement arrived between the parties, the agreement entered into between the parties before the mediation center is accepted and accordingly RSA is disposed of. Sari alla? Hearing on item 30. Restoration. I am for petition in this case. Your Honor, this case has been dismissed. This case has been dismissed on 25/4/2026. Your Honor. ಕೊಡಿ ಏನಕ್ಕೆ? For non-prosecution dismiss ಆಗಿತ್ತು. None appears for the petitioner. Counsel for the respondent is present. Accused has suffered an order of conviction
confirmed by the first appellate court. Matter was referred to mediation. There was no settlement reported before the mediation. Even on the last date of hearing, there was no representation and on behalf of the petitioner. ಏನು reason ಏನು ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, reason I have mentioned in as annexure P1 medical records of the council, Your Honor. What is that medical record? All of a sudden kidney stone ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ he went for Arsikere and Chikmagalur as well. ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಿಗೆ ಅವರು he was deputed to this case. Kaligiga. As well as this case has been handed over to him to take care. This is the genuine reason. Kindly peruse annexure P1 series, medical records. P1 ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಆಯ್ತು, ಏನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು. Thereafter it's OPD bill. ಯಾವತ್ತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್? ಅಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ 24 onwards he has been undergone treatment at VK Hospital Bangalore and some other hospital in Arsikere. ಯಾವ್ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. 24 and 25 the only two dates. ಹೌದು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಹೌದು ಇವರ. None appears for the petitioner 24/4/26. ಹೌದು. Kindly peruse 24 VKR hospital. ಹೌದು ಸರ್. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ನಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಾನ್ ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿರ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲ, this case has been handed over to him. All of a sudden ಕೌನ್ಸಿಲ್ is ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಹೌದು, yes ಇವರು. ಹೌದು, ಇದು ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್? ಯಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫೈಜಾನ್ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಅವತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ he went to the hospital without informing me. ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಹೋದ್ರು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇದ್ಯಾವಾಗಿಂದು? ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? 24. ಹೌದು ಸರ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ Arsikere. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅಲ್ಲ, 27/4. ಹೌದು ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 21 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇನಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಗಿರೋದು? 25/4. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಯ್ತು? 2 ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೇನಾಯ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್? ಇಲ್ಲ, 24ಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆದಾಗ, ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು ಆನ್ ಬೋತ್ ಡೇಸ್? ಯುವರ್ ಆನರ್ 24 What happened to you on both days? On 24th he took to file. ಅಲ್ಲ, 24ಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಕಟ್ಟಿದಾರ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದಾರ? ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಆನರ್ 2/9 ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಿರಿ ಹೇಳಿ? 2/9/2024ಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಇದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಯುವರ್ ಆನರ್. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿರಿ, ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಹೇಳಿ? ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 25 ಲಕ್ಷ. 25 ಲಕ್ಷ. 25 ಲಕ್ಷದ ಅರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 12.5 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಈಗ? 22ಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿರಿ, ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ? ಕೈಂಡ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಡ್ತೇನಾರು? ಇಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ರಸೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ರಿ. ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದಿರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ರಸೀಟ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಡಿ. This matter for consideration of IA number 2/26, next date 29 ಅಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ 29/8. Receipt ತೋರಿಸಿ for having deposited 50% of the amount. 29 ಬರ್ಸ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 29ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಡಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಯಾವತ್ ತರ್ತೀರಾ ರಸೀಟ್?
ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? ನೀವು 29ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವತ್ ಬೇಕು? 28ಕ್ಕೆ. 28 ಆಯ್ತು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14. Sorry, my lord, one submission. Yes. Serial number 12, return of court fee may be ordered. ಅದ್ರಲ್ಲ the registry is directed to refund of court fee in accordance with law in favor of the appellant. 14, Natraj D. RSA settle ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. Natraj D ಹೇಳ್ರಿ. Challenge the order of district court. District court sir ಏನ್ ಆರ್ಡರ್? ಇದರಲ್ಲಿ matter is called twice in the morning and also in the afternoon, no representation. Justice one more opportunity is given for the petitioner fails to appear, it will be dismissed. ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. Page number 39, it's a. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ? Last occasion ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಕರಿಬೇಕಾ ನಾವು? ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? 39. 138. No, DV Act. DV Act ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ? ನೀವೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟರಾದ್ ಬರೀ 5,000. ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ ಆರ್ಡರ್. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೆ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಷನರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್? ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು? ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 31. ಹೇಳಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ? ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ನವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ನ, ಹೌದಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ an appeal, ಹೌದಾ? Yes ma'am. What is the reasoning for service of delay of 73 days is condoned? ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಷನರ್ ನಂಬರ್ 1 ವೈಫ್, 2 and 3 ಬಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೇಳಿ ಏನಂತ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ? ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪೀಲ್ ಕಾಪಿ? ನೀವು ಬರೀ ಏನ ಅಪೀಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಡಿಲೇ ಕಂಡೌನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೀವೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಅಪಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅಪಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಪೇಜ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 3,000 each 1 to 3 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಂಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ಈಚ್ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 3,000 ಈಚ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲಿನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅದು 5,000 ಫಾರ್ ಪೆಟಿಷನರ್ ನಂಬರ್ 1, 2 and 3 ಅದು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 39. ಹೌದು ಇದೆ. ಪೆಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಗೆ 5,000, 2 and 3 ಗೆ 5,000. ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸೇರಿ ಮಾತ್ರ 5,000? ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. Further, respondent is directed to pay an amount of rupees 5,000 per month towards maintenance to the petition number 2 and 3 from the date of petition. ಆಯ್ತ್ರಿ, 3 ಜನಕ್ಕೆ 9,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ 10,000 ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 3,000 9,000. ಆಯ್ತು, 1,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪೆಟಿಷನರ್ ನಂಬರ್ 2 ಬಂದು ಆಯ್ತಲ್ರಿ, 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, 1,000 ಆಯ್ತು, ಟೋಟಲ್ 1,000 ಆಯ್ತು. You pay that amount and get it disposed of criminal appeal, that's all. 3,000 ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವನು ಕಬಾಬ್ ಅಂಗಡಿ, ತಲ್ಲು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಪರ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ 3,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನ್ರಿ ಯಾರು? ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಕೋಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲು ಖಾಲಿ ಇರ್ತದ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಬರೋದು ಹೋಟ್ಲು, ಕೈಗಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವೀಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ದಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಯು ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ, ಪೆಟಿಷನರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ. ಪೆಟಿಷನರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚೆನ್ನೈ. ಹೌದು, ಆಯ್ತು, ಚೆನ್ನೈ, ಬಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೇರ್? ಅದೇ ಕಬಾಬ್ ಅಂಗಡಿ, ತಲ್ಲೋ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂಗಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನೈ ಇಲ್ಲ? ಚೆನ್ನೈ. ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. 3,000 ಮಾಡಿದಾರ್ರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇನ್ 2 or 3 months ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಅಪೀಲ್. ಇಂಟ್ರಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ
ನೀವು ಬಂದಿರೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ appeal ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು 3000 ಅಂತ ಪರ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಯ್ತು. ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಟಿಸ್ ಸರ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಿಸ್ಲೆನಿಯಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನ that I have not. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ 21 ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದು. ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೆಟಿಷನರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಲೇ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಈಗ? ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 3000 ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 5 ನಿಮ್ ಪ್ರಕರಣ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? 24 ಅಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಪರ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ 3000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 1 ಪೈಸೆನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? 1,29,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 30,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್. ಪಿಟಿಷನ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಇನ್ 21. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ 3000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ. 21ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ 10,000ನೇ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ 1,29,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ 30,000 ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಾನ್ ಹೇಳದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? 21ರಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋ ಪಿಟಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 21ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000ನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, 1,20,000 ಪರ್ ಇಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ನಪ್ಪ ಏನದು? ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಕಾರನೂ ಈಗಿರೋದು 9. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 9,000. 3,000 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ 3,000 ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, 3,000 ತಿಳ್ಕೊಂಡು 3,000 ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿರಿ? ಎಲ್ಲ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದಿರಾ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ 1,30,000 ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಿಟಿಷನ್. ಹೌದು. As per the from the date of petition filed and also per the order, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1,30,000 ಕಟ್ಟಿ. ಇವನ್ 9,000ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಷ್ಟು 9,000 ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ಲೆಟ್ ದಿ ಅಪೀಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ IML ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ IML ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು 3,000 ಕೊಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನ ರಾಂಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೆಡ್. ಅವ್ರು 5,000 ಈಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 3,000 ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೇಲೆ ಸರ್. 5,000 ಈಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 3,000 ಮಾಡಿ. ಕೊಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಬರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ರಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲ, ಬರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನೇ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 9,000 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 5 lakhs ಚೇಂಜ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಡಿಲೇ ಆಫ್. ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ 289 ಈಚ್ ಅಂತ. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಡಿಲೇ ಹಾಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಡಿಲೇ ಆಫ್ 289 days. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ 3,000 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬೇಡ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಲೇ ಕೇಳಿ. 289 days ಲೇಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಡಿಲೇ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ತೊಳಿ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ and this revision petition is filed against 3,000 ಅನ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡು the interim order passed by the appellate court, wherein modified the order of the trial court directing to pay 3,000 each on the wife and also the 2 children. And for delay is concerned, reason is assigned before this court to condone the delay of 289 days. ತಿಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಡಿಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಡಿಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? Para 6, that he is suffering from medical illness and taking regular medical treatment, not able to contact his advocate on time because of his ill health, and he was contacted his trial court advocate
and suggested him to file the same within 60 days. Due to health condition and financial problem, could not file appeal. Mistake. Revision. Revision. And thereafter immediately contacted his counsel and he advised to file revision petition. Having taken note of the reason stated in the application to condone the delay, not specifically mentioned on what date he came to know about the order passed by the appellate court, that is conditional order. And also in the affidavit it is stated that he could not file appeal within limitation period. And also though he has stated in the affidavit that he was suffering from medical illness, nothing is placed on record with regard to his health condition. And this revision petition is also filed against the conditional order of the first appellate court, and delay of 289 days is not properly explained, and there is no satisfactory reasons, and IA is dismissed according, and consequently revision petition is dismissed. Alle ಹೋಗಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ appeal ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Next. Maybe ಇಲ್ಲ immediately ಅದನ್ನ time maybe. ಏನ್ ಟೈಮ್? ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗ the appellate court is directed to dispose of the ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ within 3 months. 15. But Shankar Shivra. 107 days in filing. Passover ಇಲ್ಲ. List the matter for admission along with IAS. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. 12/8. 12/8. 16. Shrikant NV. Paying for the respondent. Petition. Yes, madam. Last hearing directed the petitioner to deposit arrears. They have not appeared. Revision petition seeks time ಅಂತ ಇದೆ. Last time sought time only. Time was granted. To deposit the arrears. They have not deposited. Have you deposited, madam? Lordship, I'm for the respondent wife. Petitioner was supposed to deposit. Petitioner Today he counsel is. illa. Passover. 17. 17. K. Murthy. Yes, my lord, there is 29 days in filing. pleaded health ground, my lord. We have pleaded health ground. ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೇ ಹೇಳಿ. Stay, my lord, this check amount is 6,50,000. The 6,60,000 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10,000 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? Correct. According to the defense is that, my lord, there is no debt. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು complainant father was serving as coolie under the accused father. And if that father fell down, is 76 years, fell down from the tree while working as coolie. And that day, he was on the hospital during the way he died, my lord, during the way to the hospital. At that time, the complainant and his henchman took the accused and collected 3 checks. You only gave the check. ಹೌದಾ? No, but my lord, in fact, ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿದೀರಾ? there is want to sir, are not collected papers, my lord. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. Crux of the evidence that the complainant has threatened the accused to give money. Otherwise, they will lodge complaint stating that Bairegoda was murdered. At that time, accused had no money. Murdered ಅಂತ threat ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀಯಾ? But the accused DW1 and DW2 in their chief evidence and also in their cross examination, they have not denied the death of the father of the complainant, namely Bairegoda, due to falling down from the coconut tree at the time of plucking the coconuts in their farm. Further, in the reply notice, accused admits that Panchayat held in the village regarding death of Bairegoda in their farm, and in the said Panchayat decided to pay rupees 6,50,000 as compensation. As per the admission of the accused, it clears that check was issued to the discharge of liability of the compensation amount for the death of so and so. Contract is not a illegal contract. Issuance of check so and so so and so.
That is the reasoning. ನೀವೇ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ನಡೀತು. ಇಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ no panchayat. 6.5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್. In fact, compensation. Para 14 ಹೌದು, No such compensation. panchayat was held on that day, my lord. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ The ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. moment he died, he has been taken into custody and detained in, and collected the checks, my lord. In fact, ನೀವು death is not disputed. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. I will lodge ಚೆಕ್ ನ complaint. ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. Complaint ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಓನ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದಟ್ on account of death of the father of the complainant, panchayat was held in the panchayat held in their village regarding death of Bairegoda in their farm, and in the said panchayat decided to pay rupees 6,50,000 as compensation Correct, ಅಂತ my ನೀವೇ lord. ಅಡ್ಮಿಟ್ In fact, no ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. such, no such decision was taken and no such handwritten was ನಿಮ್ reduced. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರೀ ಇದು, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ DW1 DW2 ನಲ್ಲಿ He should have examined one pancha witness on behalf, because we are denying the. ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾರನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. I'll go through the deposition. I'll grant me some time. I have. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ದು. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ It's a ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು fact, ಅಂತ. police complaint lodge, my lords, immediately. Exhibit D. ನಿಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ Correct. ಡಿಪೋಸಿಷನ್ I ಹೋಗ್ಲಿ? will look into the depositions. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಡಿಪೋಸಿಷನ್? Now, right now I'm having. ಹೇಳಿ. Counsel for the petitioner seeks time to get the copy of the deposition. And this court noticed that there is a clear admission on the part of DW1 and DW2 that on account of death of father of the complainant, panchayat was held, and in the panchayat it was decided to pay an amount of rupees 6,50,000 and hence check was given. And hence list this matter. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ? First week. 2 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 5 58 18 19 ಗಾಡಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ GM 609 days delay. Kindly pass, sir. ಏನಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಅವ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? 609 days delay ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ at your request only. ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಸ್ ಓವರ್. 19 ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ R. delay of 228 days delay. Check amount is 5,70,000, 6 lakh is directed to pay and 5,000 state. 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು 6 months ಟೈಮ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈತರಿಂದ ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಥವೇ ಬರೀ. ನೆನೆ ಅನಾನಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು 11,60,000. ಅವನೇನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ರೈತ? ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ನುಂಗಣ್ದಿರಾಗೋದು, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೈತನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಬೆಳೆದಿದ್ಕು ಆ ಬೆಳೆಗೂ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥವ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ದಿಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ IA number 1 of 26, that there is a delay of 228 days in filing, and IA number 2 of 26 for suspension of sentence. And with regard to the delay is concerned, the reason is assigned that ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೊಂದು 138 ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ 2 months ಒಳಗಿದ್ದ. that this petitioner was arrested in connection with other check bones case ena? Please. Check bones case, and he was in custody for a period of 2 months. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಷ್ಟೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, IA for condonation of delay. That is the only reason. Unable to contact advocate. Unfortunately was arrested in CC number so and so. Release agidde avage avanu. Bail from 27-25 ನಿಮ್ ರೀಜನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವಾಗ? ರೀಸನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 11/6. ಆಮೇಲೆ he is unable to contact advocates. And hence he could not prefer
the revision petition. But his own affidavit says that he was sent to jail on 27/25 and he was released on 26/9/25. But this revision petition was filed on 10/6/26 and there is no any reasons in the affidavit in support of the condonation of delay from the date of release till filing of this revision petition, and when searching the case, no proper and satisfactory reasons are assigned to condone the delay, and also taking into note of the suspension of sentence of application also, he has not led any defense evidence. And trial court also taken note of the check was issued in respect of the commodity which was purchased from the complainant, but he did not pay the amount having received the agriculture produce from the complainant. And when searching the case, I do not find any ground to entertain the revision petition, and hence revision petition is dismissed. In view of no reason is made out to condone the delay and no ground also for consideration of suspension of sentence. My lord, for petitioner, 53 days delay is. My My lord, another connected matter is also there, my lord, where the same parties have been contested the matter before. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳಿ 1050 of 26, my lord. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕದ್ನ Made ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ together, please. petitioner counsel tomorrow, my lord. that criminal RP number 1050 of 26. 050 of 26 Please. is also between the same parties, Please, my lord. between the same parties, and hence registry is directed to list the said tomorrow? revision petition along with this revision petition on 12/8. Tomorrow, my lord. Tomorrow na ಯಾಕೆ ಆದ್ರೆ- urgency ಇದೆಯಾ? Also, Delay warrant ಇದೆಯಲ್ಲ? has been issued by the. Next week ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. Please. 29/7. 29 Obliged. 21. Nishad essay 137 days delay. No defense evidence. For defense evidence. Plus, my lords, there was no opportunity for the cross was No given. opportunity. Kindly, my Case, lords. case of the year 2017 disposed of in 23 after 6 Kindly, years. How you can say that no opportunity was given? ಕ್ರಾಸು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? Not intimated, no, my lords. ಕ್ರಾಸು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ? No, my lords. ವಿತೌಟ್ no ಕ್ರಾಸ್ proper- ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ There was no proper ಚೆಕ್ communication. ಬೌನ್ಸ್ my lords. ಕೇಸಿಗೆ 2017ರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 2026 ಎಳೆದಿದ್ದೀರಿ. Kindly, my lords. ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸು ವಿತೌಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. There was no intimation, my lords. That was the reason. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? ಹೇಳಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? ಕೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಇಂಥವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ? ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 2016 17? ಹೌದು. ಸಹಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಲಿಖಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇರದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಪ್ಲೈನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ. ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಹಾಕಿ 2017ರಲ್ಲಿ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ನೋಟಿಸ್, ಈವನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 4, my lords, at page number 28. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಯ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು PW1 ಎಂದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. CW ಮುಗಿದ ನಂತರ ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಿತಿ 318 ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಭಿಲೇಖಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ There was ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. only- ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರೋಪಿ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Only one date, my lords, where the defense evidence. ಅಲ್ಲ ರೀ 23 ಇಂದ 17 ಇಂದ 27 ವರೆಗೆ. Kindly, my lord. So There was only one opportunity. this matter is listed for admission. Heard the counsel for the petitioner on I number 1 of 26, and there is a delay of 137 days in filing the revision petition. And also I number 2 of 26 for suspension of sentence. The reason assigned for condonation of delay of 137 days that certified copy of the impugned judgment in criminal appeal number 121 of 23 was applied for immediately.
and upon receiving the same, certain unavoidable administrative and financial difficulties arose. And he being a working in government school, headmaster, stationed in a rural village, combined with brief health ailments due to age-related issues, he could not travel to Bangalore. And hence there was a delay. Having considered the reasons assigned in the affidavit in support of the delay application, and apart from that, before the trial court, though case was filed in 2017 and the same was disposed of in 2023 after lapse of 6 years, even did not assist the trial court either for cross examination or for leading any evidence, except appearing before the trial court through an advocate, and he was subjected to 313 statement, but thereafter also not led any defense evidence. When searching the case, I do not find any grounds to condone the delay, since reasons stated in the application is not satisfactory, as well as on merits also no grounds are made out, and hence revision petition is dismissed. Started in admission 22. Jayanti or externment. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 15 ಇದೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ. But there are cases ಹೌದು. registered against him in the year 2022 and 2023. ಹೌದು. And in There are 2025, 15 apart from the cases which are mentioned in the externment order, my lord. Apart from this, ಇದು ಬಿಟ್ಟು 2022 ಅಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 2023 ಅಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ 19 to 2025 ಅಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. These are the FIRs been registered against the present. ಆಯ್ತು, ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ರೀ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. My lord, he is creating reasons ಏನು? My lord, he is creating reason. He is creating a reasons ಹೇಳಿ ಏನು? Lord, he is creating a nuisance in the locality. ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, that he had caused threat to the witnesses ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಬರ್ದಿದೆ. ಯಾವ ಕೇಸು ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಥ್ರೆಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ petitioner. My lord, what has happened, my lord? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಯಾರಾಟ್ ಪೇಜ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು, ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ದ ವಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖುಲಾಸೆ ಆಯ್ತು ಕೇಸು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಎ ಥ್ರೆಟ್? ನಿಮ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಓದ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಸಿ ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖುಲಾಸೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ರೀಸನ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್? ಇನ್ ವಿಚ್ ಕೇಸ್? But there is one case. He's procuring the information. Kindly pass over by afternoon. I'll make my submission. ಅವತ್ತೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಆಯ್ತು. There must be a sound reason for passing an order of external. I agree, my lord. Or otherwise I am going to set aside. Next. 23. Bojanna case settlement. Krishna Rao. Last time respondent sought time. ಏನಾಯ್ತು? They wanted to come with some figures wherein they can just take the settlement. ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಅವರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇದ್ದು ಏನ ಕೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್? ನಾವು ಅವರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ much more of them and we have filed an objection. Along with that, there are RTCs in which individually and collectively, jointly with others, appellant is having around 14 acres of land. 14? Yeah, and he has not filed a detailed assets and liabilities in the trial. Only admitted one salary. So, in case it is finally going to for a separation. Settlement anta time ತಗೊಂಡ್ರಿ. Settlement ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಮಾತನಾಡಿದಿರಾ ಇಬ್ರು? We want to convey. ಇಬ್ರು ಮಾತನಾಡಿದಿರಾ?
ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡಿ, we had proposed ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ, because we also ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹೌದು, we have said we will pay 10 lakhs rupees toward the settlement because we have come on 10 lakh. Yes, my lord, because he is the only Arrears ಎಷ್ಟಿದೆ? arrears, so 20 lakhs ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು? She is also gainfully, she has falsely deposited with the trial. It may be, last time ನಾನು ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ amount also. ಹೌದಾ? ಹೌದು sir. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು they are not agreeable for. They have not come before, they have not told their figures. They have gone back to Last her time ನಾನು family. ಹೇಳಿದಾಗ 25 ಲಕ್ಷ ನೋಡಿ ಏನೋ. She has talked to her family and we are demanding 70 lakhs, 70. 20 lakhs, 70. ಆಯ್ತು, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಹೇಳಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ, ಮೆರಿಟ್. She is also employed with some international company and she is drawing salary more than 1 lakh of a rupee, which is, she has falsely deposited before the lower court, saying that if your lordships kindly take page number 65 of the deposition. Trial court, it was dismissed. Trial court, it was dismissed and the sessions court reversed the order, saying that 20,000 rupees has to be paid as a maintenance towards her and the litigation cost and other things. But I'm aggrieved by that order because, my lords, the trial court erred in looking into the judgment, I mean the cross-examination of the appellate court. Howದು, respondent page number the petition copy page number 65 may be kindly looked at, my lords. 65. ಹೌದು. 65. Please, my lords. Evidence. ಹೌದು. Records ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, records ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದಿಲ್ಲ. Records ಇಲ್ಲ. Your lordship, if I may interfere. ಯಾವ ಊರ್ದು ಇದು? ಇದು ಕೊಡಗು, my lords. ಕೊಡಗು. ಹೌದು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟ್. Court. Party submits that there is no any element, ಹೇಳ್ರಿ ಏನು? That 1 lakh, what they are saying, your honor, your lordship, is a loan taken by her. ಆಯ್ತು, ಅದು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. Records ತರ್ಸ್ತೀನಿ, I will get this records. I will They go have through not the filed. records. We have filed everything. That her salary is around 53,000 and when she does overtime, she gets a little more. ಆಯ್ತು, let him read. ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಆಯ್ತು, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. Page 67 may be kindly looked at, my lords. 67 ನಾ? 67. 67. ಹೌದು, or deposition. ಮುಂದುವರಿದ ಪಾಟಿ ಸವಾಲು. ಹೌದು. ಕಾವೇರಪ್ಪ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆದ ನಂತರ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಾನು ಸದರಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುದಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆ ದಿನ ಎದುರುದಾರರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಗಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ಎದುರುದಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಲು ನಾನೇ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ರು 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಸದರಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆವು ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರು 3.5 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಎದುರುದಾರರಿಂದ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅರ್ಜಿ ಆದ ಕಾರಣ ವಕೀಲರ ಹಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಎದುರುದಾರರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಕೋ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನನಗೆ ಮಾಸಿಕ ರು 70,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ರು 11,800 ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. My lords, if you kindly see the her bank statement, which is marked as an exhibit 18, and annexure G, page 69, my lords. 2023 is the statement what she has filed. In that 2023. ಹೌದು. In that her salary is 64,000, my lords. If you could kindly see page number 70, my lords. It's 64,000 is the salary at 2023. 64,164. ಹೌದು. 64,000 is the salary then. Now she's working the same company and her salary would have been surpassed 1 lakh of a rupee. And they are claiming that I have 14 acres of land. My lords, in my name I have 1 acre of land, that is RTC has been produced, and the property is under dispute. A family partition suit is going on, my lords. So where do I stand? Because that is why I am before your lordships, my lords. Family partition suit is pending. Yes, my lords. According to the family partition suit, what was the land? That documents 3.5, my lords. 3.5 acres. Have you filed any plaint? No, my lords, I have not filed anything here. Then whether they have produced RTC before the trial court? They have filed, my lords.
Where is that RTC? That document we have not produced, madam, because they would have filed in That's the why I would secure the records. Please. RTC ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 4 to 9. 4 to 9. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ RTC? ಇದೆ. ಕೊಡಿ ಏನದು? ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ? Last time I suggested earlier also there was a compromise between the parties and they filed the joint petition also. She had to go back to home and talk to parents and come back. That's what. Now we are informing our stand, your lord. ಏನ್ರಿ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ಅರಿಯರ್ಸ್ 20 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. All RTCs. ಹೇಳಿ ಅವ್ರು 70ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ನೀವು 10ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? Not possibility of reunion. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ. Because it has come in the evidence. Correct. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹೇಳಿ ಏನು? ನೀವೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೊಡಿ. RTC ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ RTC ಎಷ್ಟು. RTC ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದು 6 acres 34 ಗುಂಟಾಸ್. Family dispute ಇದ್ದಾಗ if any chances of reuniting, yes, then we can make an effort. Correct. But no chances of reuniting them, then let them have the decree of divorce. Yes. And they lead their life. Exactly. Peacefully. ಹೌದು. Both must live with peacefully. ಹೌದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ. RTC ಕೊಡ್ರಿ. ಏನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ? ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಬ್ರುನು. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. MC ನಂಬರ್ 4 of 22 ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ MC ನಂಬರ್ 4 of 21 ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮವನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು? DW1 ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಅದರದ್ದು ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ DW1 ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಹೌದು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ. No, we don't say that. I am not gainfully employed. I say I am gainfully employed. DW1 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ದು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಈಗ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ? Why you have suppressed that? Because we were only agreed with the order of the sessions courts ಮೇಲೆ. That is ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಎರಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹೌದು. Why you have suppressed the deposition of DW1? Only heard in part, secure the records of the trial court and also the appellate court. List this matter on the other on date court. Not still then let me interim stay my lord because maintenance ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು? ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಆಗಿದಾಗ 50,000 ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಮ್ ಎವ್ರಿ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಶಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್. They have not turned up. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹20,000 ಹೌದಾ? ಹೌದು. Deposit ₹1 lakh as refundable security advance in the appellant's name. Respondents are restrained from alienating encumbering the shared household. 20,000 shall pay on the appellant towards the food, clothing, medical and incidental expenses with effect from including concealment of jewels, so and so conduct. Respondent 1 shall pay 10 lakhs. Appellant within 120 days. Liability of respondent 2 and respondent number 3 is joint and several to the extent of 2 lakh within the aggregate amount. How much due now? 19 lakh. ಹೌದು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ 50%, then we'll ಅಲ್ಲ, if he is ready to settle the matter. ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He said ಏನೋ ಮಾಡಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಲೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಏನೋ ಮಾಡಿ ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಬಾಕಿ. If that is the case, ಅಲ್ಲ, if that it ಏನ್ರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವೊಂದು ಮೊದಲೊಂದ್ ಸಾರಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಫಾರ್ an amount of ₹7 lakh. Your client also received an amount of ₹3.5 lakh. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚೆಕ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. It was not encashed.
ಆ ಚೆಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ Yeah, the conduct of the party also should be looked at, my lords. I've been harassed in that way. ಚೆಕ್ ಆನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಆನರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನರ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, she has given back check in the court. ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ will pass an order. 20 lakhs, my lords. Beyond 20 lakhs, we are not, he is not able. Because he has recently renovated his house for his parents, aged parents at home, my lord. Two sisters, they also claiming a right over that property now. To renovate his house for his parents, not for wife. Your lordship, if they declare He lived only for 2 months with me, my lords. That also should be looked at. Indian society. I am ready to settle, my lords. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದ್ರೂನು ಮುಗೀತು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ಕತೆ ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಹೌದು. ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 10 ವರ್ಷ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. That's irony, my lords. What to do? ನೋಡ್ರಿ they were in relationship. ನೋಡ್ರಿ 70 ಲಕ್ಷ ನೀವು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಯೂಸೋತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮದುವೆ. ಯಾರು? ಇವ್ರ ಮನೆಯವರು. My lords, ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ my lords, wedding happened during the peak COVID season. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವರು ಏನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳಕ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಡನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಗ ಒಪ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಇವರ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೀವು? ಪ್ರಿವೆಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹೇಳಿ 70ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ವಾ? ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಲಿಟಲ್. ಅವ್ರು 70ರಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. Merits ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, because I am ready to, for settlement of 20 lakhs, I am ready to pay, my lords. First you pay the 50% of maintenance. DV ನಲ್ಲಿ 20 lakhs ವರೆಗೆ ಇದಾಗಿದೆ. DV ನಲ್ಲಿ we have to get around 20 lakhs. As per DV proof. If the case goes on in DV. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೆಳಕ್ ಬರಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ? ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಿಂದೊಂದ್ಸರಿ ಯಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಂದಿದ್ರು. Intended to give all the. ಕೊಡಗಿನವರು ಯಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಎರಡು ಡೇಟ್ ಹಿಂದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ ಯುವರ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್. ಒಂದೇ ಆಫೀಸ್ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಆಯ್ತು, ನೀವೇ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. get the records from the trial court and appellate court. Next time argument ಮಾಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. Till that period, my lords, not to precipitate order, ಯಾಕಂದ್ರೆ FLW ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು 50% ಕಟ್ಟಿ. I'll pay, 50% payment. ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು. Heard the counsel for the petitioner and also the counsel appearing for the respondent and appellate at the first instance trial court rejected the DV petition and appellate court reappraised the material available on record and directed to pay the compensation as well as maintenance, and hence directed to deposit the 50% of the amount including of compensation and maintenance within 2 weeks, and registry is directed to get the 4 weeks, my lords. Please, my lord, 4 weeks. Adu he has to obtain a loan, my lords. He doesn't have any bank, my lords. His bank statement. 4 weeks. Registry is directed to get the records. Heard in part ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಹಂಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅದು. ಆಯ್ತು, 4 weeks ಕೊಡಿ, ಕಟ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಫಸ್ಟ್ 50%. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ 4 weeks ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3ನೇ ಸರಿ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ 24/8 ಆಗುತ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ರೋಸ್ಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MFA ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ BS ಪ್ರತಾಪ್. Till the interim statement FLW issue ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರಿಮ್ ಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ, ಇಂಟರಿಮ್ ಸ್ಟೇನೇ ಮಾಡೇನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 50% ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ. This case appearing for the respondent. ಏನಾಯ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು, ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್. What is there to decide in this MFA? Second part, the second prayer, my lord. Second prayer ಏನು? ಏನದು? Lord, the second prayer. The order This matter was heard in length. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಲಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಬಂತು. ಹೌಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನು? Lord sir, page number 56 if I may draw my lordship's great attention. 56 house one. The order in the OS, my lords. OS house one. What was the order? Challenge. 56. Please, my lord. 1 to 3 filed by the plaintiff on so and so are allowed with cast. Defendant company's directors and shareholders members are restrained from interfering in the maintenance and management of common
so and so from demanding maintenance charges from the apartment owners in the apartment complex Auja. Restrain the defendant company from conducting company's business in common areas of the apartment complex Auja Palace pending disposal of the suit. Yes, yes. The second prayer, the second part of this order, my lords, Hmm. for which the second prayer Ah. in the MFA, my lords. Hmm. If I may read the prayer, my lords, it says to declare the meaning ascribed to an AC office unit, which is at page, my lords. AC office unit that to men where business or commercial activity could be conducted. Could be conducted. Ah. On this point, my lords, Ah. I request to file one order 41 application, my lords. 41 application. Order 41 rule 27 one application along 41 ಅಲ್ಲ production ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ only for production ಅಡಿಷನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ also. Today I will file it in the counter, my lords. ಆಯ್ತು ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು. They could Again, file their. it has no relevance. Whatever the documents they have submitted, no relevance to the case ಅದು on ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, hand. madam. Writing They ಅಲ್ಲಿ are trying to ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ. Writing ಅಲ್ಲಿ circumvent, ಹಾಕ್ಲಿ, my lords. they are trying, They can file it in writing. ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು explain ಮಾಡಿ. ready to argue before this honorable court if they are ready to argue. Because Next week. they are trying to circumvent the situation by bringing an additional document which is no way connected to this. The issue is with regard to the perversity of the order passed by the. The appellant counsel Is my application. I will convince. would submit that going to file an application under order 41 rule 27 in the registry and copy is also served on the other side. And if such application is filed, registry is directed to put up the same. And 2 weeks time granted to file objections if any by the respondent and list this matter on. ಎರಡು ವಾರ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಅವತ್ತು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳೋಣ Please. along with IA number 41 of Yes. 27. Yes. ಯಾವಾಗ ಮೇಡಮ್ 68 Great. ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಾ MFA ಕೋರ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಇಬ್ರುನ The fact finding to be done there only. Court cannot do fact finding. not the fact finding Not because on the this fact matter is was Part ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Yes, Swami. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ MFA ರೋಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಆಗ್ಲಿ. Already enough heard before this honorable court. In one hearing it can be closed. ಆಯ್ತು 68 I will only take on 30 seconds, my lords. ಯಾವಾಗ Seconds more. ಇವಾಗ, my lords. I'll just take 30 seconds. ಏನು As regards the order in the first, in the OS, my lords, my lordships read. With respect to the collection of the maintenance, my lords. ಹೌದು. We do not want to collect also, my lords. We also do not want to collect. If If only the respondents before, my lords, could concede that there is an office and include us in their association, everything comes to an end. That is all we are asking. If my lordships could, impress upon them to ಏನ್ include ಮಾತನಾಡ್ರಿ us. ನೀವಿಬ್ರು ನಾವು my lords, ನಾವು ಕೈ ಚಾಚ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ Mediation ಹೋಗಿದ್ವಿ. This honorable court referred the matter to the mediation. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Unfortunately, they made about a big demand. And what ಆಯ್ತು ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. what they are asking is asking them to include in the association which have already they have executed the consent letter. It is they who decided not to participate in the association. ಈಗ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು not to participate, ಈಗ participate ಮಾಡ್ತೀವಿ. Agli Swami. The second question, they want to show the residential unit into commercial. The plan sanction is only for residential. And when this is residential, question of commercial does not arise. If they are not raising any commercial, if it is sanctioned for residential, how can you demand for commercial? It is a commercial zone. I will convince my lords on ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಇರಬಹುದು. Commercial zone, BDI ಇಂದ my lords. ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ? My lords, AC office unit ಅಂತಿದೆ my lords. That is where my second prayer is. AC office unit ಅಂತಿದೆ my lords. AC office unit ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ my lords, offices are being conducted since 98 and in the sale deeds of all the respondent. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳೋಣ ಅವತ್ತು ಬನ್ನಿ. ಆರ್ಡರ್ 41 already because they are coming with this mindset my lords. One first part of the issue is already settled. Also we don't want to second part of the issue is with regard to the AC office using of the premises for commercial purpose. You both sit together and take a decision. ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಾನು ಇದಾರೆ, ಅವರು ಇದಾರೆ, ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. One submission. Already commissioner has given a detailed order fact finding. He has given pursuant to the order by this honorable court in writ petition. Fact finding has been given. That order has attained finality. They have not challenged that order. Where commissioner has clearly said there is no commercial sanction here. Number one. Number two, pursuant to the order of the commissioner, we have challenged the kata that has been granted to the office, and that matter was not heard by the commissioner appeal. We filed a writ petition before this honorable court seeking for a direction to the commissioner to
hear the appeal with regard to the issue of Khata. That writ petition is pending and they have filed on impleading application the writ petition. These things they can agitate in the writ petition. Before the commissioner, they have not done it. At least in the writ petition, they can do it, not in the MFA. We'll see. Millards. On 6-8. ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಮಿಲಾಟ್ಸ್ ಅದೇ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮಿಲಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ದೇ ಫರ್ಗೆಟ್ 98 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ದೇ ರೈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಮಿಲಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, 4 ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಮಿಲಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಮಿಲಾಟ್ಸ್ 1985 ಪ್ಲಾನ್ ಮಿಲಾಟ್ಸ್ ಇದು 1985 ದು ಬೈಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಸ್ ವೇರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಮಿಲಾಟ್ಸ್. ಮೈ ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 1995, completed the construction in 98. All the residents who came and purchased the apartments came to the very same office and have signed the sale deeds. 30 years ಆದ್ಮೇಲೆ AC office unit ತೆಗಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. This is all Millards. Anyways Millards, I'll convince on the 6th. I'll convince on the 6th. Date is fixed. Yes please. On 6th. 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಇಬ್ರುನು both of you make use of your good office, settle it. If not possible, come and argue. Consider it on merits. That's all. As far as their request for including them, the association, I have already mentioned, I have already shown in my deed of declaration, they have given consent letter prior to deed of declaration. Only on the day of registration, they it is a consent letter, my lords, which was withdrawn, which they also know about it. And they know we withdrew the consent. They don't talk about that. ಆಯ್ತು, ಲೀಸರ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸಾಕೋತೇನೆ. ನಾವು ಕೈ ಚಾಚ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 35 ಲಕ್ಷ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Recovery suits have been decreed. Tomorrow we are ready. On which they came on revision petition before this honorable court. This honorable court has said 100% payment to be made. Up to date, the payment has to be made, and they are making the up to date payment to this honorable court. That shows our bona fides, Millards. ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ Millards ಚೆಕ್. ನಾಳೆ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಇಬ್ರುವೆ. Exactly Millards. That is all we are asking. That is all we are asking. Harmonial relationship. Millards ಇರದೇ 25 ಯೂನಿಟ್ Millards. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಇರದೇ 25 ಯೂನಿಟ್ Millards. ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that AC office unit ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they are giving it on rent to somebody. They are coming and parking the vehicles inside the complex, causing innumerable. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ Millards, ನಮ್ದೇ ಆಫೀಸ್ Millards. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, Millards ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ Millards? Let them file an affidavit. Millards ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅದನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾರಿದೀವಿ, ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ Millards. ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Millards, let me complete sir. Sir please, sir please let me. What is not fact, please don't. Sir ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಬ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಗ. ಇಬ್ರು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳಿದಾವೆ. ಹೌದು ಸರ್. 98 ಇಂದ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ Millards. 68 actually great. I will fold my both the years. Sorry Millards. ಆಯ್ತು Millards, 28 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ 28 ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಬನ್ರಿ, ಅವತ್ತು 68 ನೋಡೋಣ. 68 ನೋಡೋಣ. 25 Prakash T. Millards, I represent the. It's a bail matter, Millards. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. Earlier, Millards, this honorable court, your lordship has rejected at page number 44, Millards. With a condition, with a direction to approach once again. After the examination of two eyewitnesses. However, the appellant is given liberty to approach this court after examination of eyewitnesses CW 2 and 3 Yes, sir. That examination is done now. CW 2 ಆಯ್ತು. Yes, CW 2, 3 ಎರಡು ಆಗಿದೆ. Now they have not supported the case of the prosecution. That could be seen at annexure 109, page number 109, page 50 Millards. 50. He is the eyewitness. They have not supported the case of the prosecution. Witness identifies himself in two photographs shown to him before this court, which is marked as P3, P4. Witness also police are seen in photos. Serve seen exhibit 4 also. Krishnamurthy, husband of accused number, is no more. At that time, death of Krishnamurthy. He was in the so-and-so. PP press time for cross examination. The seal and so-and-so. Two-wheeler shown to him in exhibit P1. Vehicle was thereof itself when I had shown the place. ಆಯ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ. He has not supported. He has not said anything against this accused. Similarly, another eyewitness at page number 64. Now, since 3 years, he is in JC Millards.
ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದಾರೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ? ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. More than, Lord, there are around my lord, 39 witnesses are there, my lord. 39 witnesses. My lord, ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 39 witnesses. 39 witnesses. 39 witnesses. He is in custody since 3 years, 2 months. Yes, sir, 302. Also, 302. Murali, PW3 na? Yes. I know PW1, PW2 and CW4. I do not know CW5, I don't know some. I do not know the accused 1 and 2 who are present before the court today. Accused number 3 is the deceased wife. Also. Number 3 is a deceased wife. A1 She is- had an illicit relationship with accused number 2. Accused number 1, not Accused with number the- 1. 1. Yes, A1 is the main accused. This A2 is not connected to the family. Manner member. of My lord, his committing name the is- murder hege? Swami, according to the allegation, my lord, Hmm. this accused number 1 is having a illicit relationship with A3. Hmm. The deceased was the husband of A3. My lord, on the day of the incident, A1 assaulted the deceased with weapons. And during that time, the accused number 2 was unknown. In the FIR also, his name was not known. Subsequently, during the What investigation. was the weapon? Weapon is the rod. Iron rod. Iron rod. So far as this A2 is concerned, his name was not shown in the FIR. my lord. Subsequently, during the investigation, he has been implicated. But these are the 2 eyewitnesses according to the case of the prosecution. ಆಯ್ತು A2 ನೀವು ಈಗ A2 ಮಾತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೌದು, ಬಂದಿದ್ದೀರಾ A2 ನೀವು? ಮಾತ್ರ. A2 ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. A2 ಮೇಲೆ ಏನು ಅಲಿಗೇಷನ್ ಏನು ಓವರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲಿಗೇಷನ್? Court act, he was there along with the accused according to the charge She sheet. had accompanied the accused. Accompanied Accused number the- 1. Accompanied the accused. Accused number 1. Was there any overt act? Well, according to the case of the prosecution, he is also assaulted. That is Assaulted with what? assaulted with the same weapon, my lord. Weapon, After assault with A1, Huh. this A2 also assaulted. Assaulted with the very same weapon? Very same weapon. Snatching the same weapon from the A1? A1. ಅದೇ ರಾಡಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದ. ಆ ರಾಡಿಂದ ರಾಡ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೌದು. A1 ಇಂದ ಆ ರಾಡ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು A2 ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದ ಅಂತ. That is the case. That is the ಹೌದಾ? But now, my lord, these are the 2 eyewitnesses for the prosecution, my lord. According to them, this person is not involved at all, my lord. He is in JC for 3 years. I have 2 never months. said that he is not involved. Nor in his examination or in his cross examination. Is he 3 years, 2 months he is in JC. Maybe life of a person. That's right, my lord. That too for the for the reason of illicit relationship. Lord, Para number 6 go earlier. Having Yes, got sir. the respective learned counsel, it is the specific case of the prosecution that accused number 1 was having illicit relationship with accused number 3, wife of the deceased. Accused number 2 is the friend of accused number 1. Awesome. And both accused number 1 and 2 came in the motorcycle and assaulted the victim with iron rod. Awesome. The statement of eyewitness that 0, 2 and 3 is clear that they have witnessed the incident of assault made by both accused number 1 and 2 with iron rod. No doubt, as rightly pointed out by the learned counsel for the appellant, the name of the appellant was not mentioned at the first instance. On perusal of the FIR, accused number 2 is mentioned as unknown. ಹೆಸರು ಅವತ್ತು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, unknown ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But presence of 2 persons was mentioned. That's right. During the course of investigation, only the name of the appellant came to light. Eyewitnesses have identified the assailants, and when such being the material on record, the appellant is in custody of last 2 years cannot be a ground to enlarge him on bail. The court has to take note of severity of the offence and specific court act allegation against the accused number 1 and 2 is similar, and this court has already rejected the bail petition of accused number 1 on merits. Having considered the material on record, accused number 2 took the life of a person who questioned the illicit relationship with his wife, accused number 1, by conspiring with each other, and hence offence under section 120B, 302, 114, section 34 of IPC, and so also 325 of SC/ST Act is also invoked against the appellant since the victim belongs to a particular so and so. Having taken note of direct evidence and record, the recovery is also made at the instance of accused. Recovery no ಇದೆಯಲ್ರಿ? Recovery no. But ಅದರಲ್ಲಿ blood Weapon used for committing the murder and FSL report is also positive regarding there were blood stains on the weapon which was seized. When such material is available on record, it is not a fit case to exercise this so and so. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. But my lord, so far the blood group is not there, my lord. Only blood stain they say that. They do not say Witnesses which is the blood group. examine ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವ್ರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ witnesses examine ಆಗಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ As per your lordship's direction, my lord, 2 eyewitnesses have been examined. ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಣ, ಲೆಟ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. Since 3 years, 2 months ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ, as per your lordship's direction. ಅಲ್ಲ, ತಾವು direction. ಟೇಕಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ PW 1 and 2 ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ರಿಕವರಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ರಿಕವರಿ ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇವನ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ರಿಕವರಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. There is no blood group. Blood group is not there, my lord. Only blood subject matter of trial, my lord. It is subject matter of trial. One year time ಕೊಡೋಣ, ಲೆಟ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ? ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ನಾಟ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. You assist the court, that's all. Told. My lord, since 3 years, 2 months he is in jail. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನಿಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ? Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing to the respondent. This petitioner is arraigned as an accused number 2. Any reasonable conditions may be imposed. When this petitioner has approached this court by filing a bail petition and the same was rejected, making an observation that there are eyewitnesses to the incident and also there was a recovery at the instance of accused number 1 and 2. And also the allegation against accused number 1 and 2 are similar. With order dated 24th day of April 2025. While dismissing the revision, bail petition, that is criminal appeal number 401 of 25, made an observation with regard to the eyewitnesses CW2 and 3. Now the counsel appearing for the petitioner would submit that CW2 and CW3 are examined as PW2 and PW3, and they have not supported the case of the prosecution. And having perused the material available on record, learned PP in detail cross-examined these 2 witnesses in length, and the evidence of the PW2 and 3 has to be appreciated by the trial judge, and this court sitting in the bail petition cannot appreciate the evidence available on record. Apart from that, this court, while rejecting the application, made an observation that there was a recovery at the instance of both accused number 1 and 2. And recovery witnesses were not examined. And when suspending the case, not a case for exercising the discretion to release them. And there is a specific court act allegation against A1 and A2 that A1 was having an illicit relationship with A3. And at the instance of A3, A1 and A2 committed the murder. When suspending the material on record, and counsel appearing for the state would submit that. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? Only 3 ನಾ? 2 and 3. PW? ಅಲ್ಲ, 1, 2, 3 ಇದಾರೆ, 3 ಜನ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು. PW2 and 3 ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇನಾ? PW 1, 2, 3 are examined, and hence it is appropriate to direct the trial court to record the evidence of remaining witnesses and dispose of the matter within 1 year. The counsel would submit that this petitioner is in custody from last 3 years, cannot be a ground in a case of heinous offense of 302, taking the life of a person, and already trial is commenced and trial is also in progress under circumstances. On that ground also cannot be enlarged on bail. Both the petitioner counsel and as well as other accused and their respective counsels and also the state assist the trial court in disposal of the case within 1 year from today without seeking any adjournment. Assist the trial court to take a decision within the time bound period. Accordingly, petition is disposed of. 26 Harish NK. The petitioner, my lord. Check amount is 18 lakhs, my lord. Conviction amount is 20 lakhs 40,000, my lord. Petitioner admitting the loan transaction, but it's the case of the petitioner that has repaid the entire loan amount. Entire amount again ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು exhibit T1 ಒಂದು ಹಾಕಿದಿರಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. For having repaid the amount ಎಲ್ಲಿದೆ material? 15 lakhs ಗೆ no proofs. It is paid by, for 15 lakhs it is paid through cash, your honor, no proof. Cash receipt ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಒಂದೇ exhibit D1 ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್.
ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಿ. That will not help you. ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Para 21 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. However, above said argument of the counsel accused cannot be accepted because DW1 has admitted on page number 3 of his class examination that himself and his wife Vishalakshi are the partners of accused number 1 partnership, and also not disputed by the accused that he has signed the exhibit P3 to P12 checks as per partner and authorized signatory of accused number 1 firm. No specific government in the complaint that accused number 2 in charge of respond the conduct of the business number 1. However, the present case cannot be dismissed only on the ground of omission to plead the government. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. Third, had the petitioner counsel and the notice issued against the respondent was served unrepresented, and this court has also held sufficient. The factual matrix of case of complainant before the trial court while invoking section 138 of NI Act that accused number 2 borrowed loan of rupees 30 lakh in June 2017 from the complainant to meet his urgent business needs. Accused promised to pay interest at 1.2% per month and accordingly paid the interest till December 2017 towards loan amount. However, after December 2017, accused have failed to pay any loan amount or interest amount. Towards the liability, he has issued 10 checks respectively for rupees 1,80,000 each drawn on ICICI Bank, Vasantapura Main Road, branch, Bangalore in favor of the complainant. When the said check were presented, endorsement was issued that account was closed on 21/6/2018. Notice was issued to the accused number 1 and 2 calling upon them to pay the check amount. Notice was received by the accused number 1 on 16/7/2018 while accused number 2 refused to receive the said notice, and the same was returned with an endorsement refused, but did not comply with the demand, and also they are not given any reply notice. Hence, the complainant filed the complaint and cognizance was taken and accused was secured, and accused did not plead guilty and claims the trial, and hence complainant is examined as CW1 and got marked document exhibit P1 to P27. On the other hand, accused examined himself as DW1 and got marked document of exhibit D1. The trial court having taken note of the case of the complainant and also accused also admitted the loan transaction, but only contention was taken that he had repaid that amount, but no such documents are produced before the court for having repaid that amount. And having considered the checks in the case on hand, trial court taken note of while answering the point number 3, that is, it is just undesirable to impose the fine of rupees 20,40,000. Out of the said amount, a sum of rupees 5,000 has to be remitted to the state, and remaining amount of rupees 20,35,000 to be given to the complainant. The trial court, while taking note of the same, also in paragraph number 26, taken note of exhibit P3 to 12. Checks have been issued by the accused in blank by way of security to the loan of 30 lakhs at the time of taking the said loan itself. This is the defense. But it is the case of the specific case of complainant that towards repayment of loan and interest, the checks are issued. And the trial court also taken note of section 20 of NI Act, authorizes payee to fill up the blank checks. And so also, when the defense was taken, entire amount was repaid and not disputed the loan transaction. The trial court convicted and sentenced, and appellate court also having reassessed both oral and documentary evidence available on record, particularly when there was an admission with regard to the availment of loan and also issuance of
check exhibit P 3 to 12, each for rupees 1,80,000, each regarding legally enforceable debt. When the loan amount of rupees 30 lakh was availed and the same were taken note of. And with regard to the defense that repaid the amount also, nothing was produced and hence confirmed the judgment. The counsel appearing for the revision petitioner in his argument would immediately contend that both the courts failed to consider the defense which was taken, having repaid that amount. And trial court and appellate court also fails to consider that complainant categorically stated that agreed to pay interest at 1.2% per month, that is rupees 36,000 per month for rupees 30 lakhs. And also the specific case of the complainant is that interest part was paid but not paid the amount towards the balance amount and also the interest after December 2017. Having considered the grounds which have been urged in this revision petition and also the case of revision petitioner who has been examined as DW1, and in his evidence he has not disputed the transaction between the complainant and the accused, and also issuance of the check is also not disputed. Only contention was taken that checks were issued at the time of availing the loan as security, but he did not place it on record that he had repaid the loan amount with interest, except oral evidence that he has repaid the amount. Nothing is placed on record. Trial court taken note of the same in paragraph number 21. And also considered the defense letter of authorization, that is exhibit P1 authorization letter is not enough to create agency in CW1 on behalf of payee. As such, complaint is not filed by payee, and as such complaint needs to be dismissed. The same is also taken note of by the trial court in paragraph number 22. When there is a clear admission on the part of availing of loan, and though content that repayment was made and the same is not substantiated, placing any rebuttal evidence before the court as contemplated on section 139 of Enact, I do not find any grounds to entertain this revision petition. And this court can exercise the revisional powers only if miscarriage of justice is done and non-appreciation of evidence, and the same is done by both the trial court as well as the appellate court, and there is no any preponderance of probabilities, and hence the revision petition is dismissed. Next, 27. Prasanna Shetty, ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ರಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು? ನಾವು ನಾ 3,25,000 ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು 3,50,000 ಗಾದ್ರೆ because 2001 transaction 25 years already ಆಗಿದೆ. 4 lakhs fine amount. 4 lakhs with 5,000 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ. ಹೌದು. 50,000 ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. And even now also he is running a casio business. Casio business. ಇವಾಗ್ಲೂ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು, 1 month ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ? 1 month ಟೈಮ್. 1 ಟೈಮ್ ಅವ್ರು 2 lakh ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೆ. 1,50,000 2 lakh ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು ಕೊಡು. ಇನ್ನು 1.25 1.5 1.40 ಹೌದು. ಯಾವತ್ ಮೆಮೋ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೋ ಈಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಬರ್ದಾಕ್ತೀರಾ? 1 month ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಆಯ್ತು, ಬರೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪಾಸ್ ಓವರ್ 28. 230 ನ 28. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಿಕೆ ಹರ್ಷ. Check amount is 6,50,000. Fine amount 675. The check came to bounce. The endorsement was issued by the bank. Nim defense only Mamata. That endorsement was issued by the bank. It was destroyed and put here. Endorsement destroyed and the check was given. Admittedly, this was given to one Mamata. Unfortunately, the admittedly ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು. ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದು ಹೇಳಿ. Go to paragraph number 28. 27, 28.
27ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ DW1 ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಎಂಬುವವರಿಂದ 10,000 ಸಾಲ ಪಡೆದಾಗ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಪರ ಮಾನ್ಯ ವಕೀಲರು DW1 ಅನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಮಮತಾರವರಿಗೆ ಚೆಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸದರಿ ಮಮತಾರವರು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದು, DW1 ಮಮತಾರವರಿಂದ 10,000 ರು ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಮತಾರವರಿಗೆ 10,000ಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು ಎಂಬ ಕುರಿತಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಪರ ಮಾನ್ಯ ವಕೀಲರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾಟಿಸಲು ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, DW ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಮಮತಾರವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಮತಾರವರು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದರೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರೆ ಸರಿ, ಮಮತಾರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಮತಾರವರಿಂದ ತಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು, ತನ್ನ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಉತ್ತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾ 28. There are other persons has filed a cases. There are other persons has filed a cases. ಪ್ಯಾರಾ 28 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ನೀವು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ CC ನಂಬರು, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆವಾಗ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರುತಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು DW ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. Next time if granted, I will discuss with other side. Its settlement is going. ಏನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್? ಏನಿಲ್ಲ. It's the PW. Heard the counsel appearing for the petitioner. Complaint is being a contractor PW, but he has paid the amount which was paid on. ಆಯ್ತ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಚರಿತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾ 28ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದವ್ರು ನೋಡಿ. ಮಮತನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮಮತನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. Heard the petition of counsel and counsel for the respondent is absent. This matter is listed for admission. The factual matrix of case of complainant before the trial court that the accused has approached the complainant and requested for hand loan of rupees 6,50,000 for improvement of her catering business, and she had promised that she will repay the amount within 1 year. Hence, the complainant paid the amount in cash to the accused. Towards repayment of the said amount, the accused had issued check dated 29/7/21, and when the said check was presented, same was dishonored for the reason destroyed. Even after service of notice, accused has not made the payment, and hence complaint was filed, cognizance was taken, and accused was secured. And accused did not plead guilty, and hence plaintiff is complainant is examined as PW1 and got marked document 6, exhibit P1 to 6. Statement of the accused was also recorded as contemplated on section 313 of CRPC, enable her to answer the incriminating materials and total denial and examined herself as DW1 but not produced any document, and only defense which was taken is that she had availed the loan of rupees 10,000 from one Srimati Mamata. And gave the check, and check was misused. But in the cross examination, DW1 categorically admitted that no steps was taken against the Mamata, and even not complaint was given. And apart from that, no reply was given. The reply was given. Reply given, Oh, sir. for exhibit P6. ಮೇಲ್ಗಡೆ reply not given ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. Reply was given as per exhibit P6 ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ನಿಮ್ ರಿಪ್ಲೈ ಏನು, ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? Different entire. While giving the reply notice, the checks were last and they have filed a complaint to the concerned police station ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರೆ. Contradiction. ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. Contradiction. And in the said reply, it is contended that check was lost. But at the time of cross examination of PW1, different defense was taken that availed the amount from Mamata and gave the check.
and all these factors were taken note of by the trial court and sentenced and confirmed. The appellate court also having reassessed both oral and documentary evidence, reappreciated the evidence available on record, and also taken note of the judgment of the appellate court Rangappa versus Sri Mohan, reported in 2010 within bracket 11 SC 441, and also when the defense was taken that he had borrowed loan of rupees 10,000 from Mamata, no material is produced and the same is taken note of in paragraph number 23, and Mamata was also not examined before the court, and appellate court also having reassessed both oral and documentary evidence confirmed the same. The main contention of the counsel appearing for the petitioner before this court is that both the courts have committed an error in considering the defense of the revision petitioner and not considered the evidence of DW1 in right perspective while giving its findings. And the reasoning is also erroneous, and ಫೈನ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಫೈನ್ ಬರೀ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇಲ್ಲ 25,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ. And also the fine imposed by the trial court is exorbitant. Per contra the counsel, ಮೊದಲೇನ ನೀವು absent ಇದ್ರಲ್ರಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ absent ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ತೆಗೀರಿ ಮೇಡಮ್. Per contra counsel appearing to the respondent would submit that trial court and appellate court having considered the defense comes to the conclusion that defense theory is not substantiated by leading any rebuttal evidence, and theory of Mamata was not substantiated that availed the loan of rupees 10,000 from Mamata and gave the check to the Mamata. Having heard the counsel appearing to the petitioner and also the counsel appearing to the respondent, and with regard to the transaction is concerned, though it is disputed and taken the defense that amount was taken from Mamata and check was given, but they said Mamata was not examined, and to substantiate the defense also nothing is illustrated from the mouth of PW1, and no doubt the reply was given in terms of the exhibit P6, and reply of contention is contrary to the defense which was taken to the course of cross examination of PW1. The both courts have considered the evidence available on record, particularly the evidence of DW1, and he did not dispute the check, but only contention that check was given to the Mamata. And with regard to the transaction between Mamata and complainant also not substantiated. Accused is also not substantiated. Under the circumstances, I do not find any error on the part of the trial court and appellate court in appreciating the evidence available on record. There is no any rebuttable evidence, and only burden shifts on the complainant if the accused makes out a case of doubtful transaction between the complainant and accused, and the said circumstance is not warranted, and hence no ground is made out, and hence revision petition is dismissed. Next. 29 Praveen C. Chandrasekhar Reddy KP 50 lakh DW1 document nil para 2021-22 got filed through Mr. Balraj. Ilu avaru at the request of the learned counsel revision petition list this matter up to 2 weeks. Pasor man. Please. 30 Manjunath BR. Yes. Somashekar Naidu. But I represent the petition. The check amount is Issues of check, no steps, DW1 evidence, para 24. But a complaint was lodged for having lost the checks. Yavagadu? But that is at exhibit D2 malad. D2 prakara complaint. 17/3/2020 malad. 17/3/2020. 20. Please. Nim transaction yavaga? Transaction is of the month 4/8/2020 malad. It doesn't even mention the exact date of lending of amount. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. Whereas check is dated 4/8/2020. 4/8/2020. I have lodged the complaint 5 months much prior to the. ಏನಂತ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ? Please malad, if you, my lords peruses exhibit D2 malad. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಚೆಕ್ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ನ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಳೆದಿರುವ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಗಳು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. In fact, my lord, after he lost the checks, my lord, he had even given intimation to the bank for stop payment. Para 19 ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ DW1 para 19 ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 34. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮವನೇ DW1 ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಶಾನೆ P1 ಚೆಕ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಿಶಾನೆ P1 ಸಹಿ ನನ್ನದೇ ಅಂದರೆ ಸರಿ. ನಿಶಾನೆ P1 ಚೆಕ್ಕು ನನ್ನದೇ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ದೂರದಾರರ ಬಳಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ 3 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಹಣವನ್ನು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿರಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ. 2017ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರು. 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ದೂರದಾರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಚೆಕ್ ನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತಿಂದೇನು? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, if my lords peruses the exhibit P8, my lord, is the bank statement of the complainant. ಆಯ್ತು. He had lent amount to the mother of the petitioner here. ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರು. 5 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು 2013ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರು 3 ಲಕ್ಷ. ಪ್ಲೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 5 ಲಕ್ಷ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ದೂರದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಚೆಕ್ ನ ವ್ಯವಹಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆದಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? This is the admission. Please. This is extracted by the trial court. For that, my lord, now you contend my lords peruses exhibit I gave the complaint to the police anta. Alla, for my lord, may kindly peruse exhibit D1 for a moment. Exhibit D1. D1 ಆಯ್ತ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, D2 ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಓದಿ ಸಾಲ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ D1 ಅಲ್ಲಿ this is the handwriting of the respondent herein. ಆಯ್ತು. For having taken back amount from the mother of the petitioner herein. ಮದರ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಇವರೇನ ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. 2013ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, 5 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಚೆಕ್ ಬಂದು 4,43,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ದುಡ್ಡು. ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. The accused has admitted the signature put on exhibit P1 check by him. He has not denied the averments made in the check. If really accused has not returned the check, he ought to have deposed before this court that he has not made any averments in the check. But accused deposed that he do not know the averments of the check in written by him. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಮೇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ accused is that he has lost the check and he has lodged the complaint before the Adugodi police station as per exhibit D2. On perusal of exhibit D2 is NCR registered by the Adugodi police. ಸಂದರ್ಶನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2019 ಮತ್ತೆ 20ರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೇ ಚೆಕ್ ಕಳ್ದೋಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಲೀಫ್, ಎಲ್ಲ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಒಂದೇ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಲೀಫ್. Discloses that accused has registered the NCR at Adugodi police station with regard to the last of his check book of Citibank and Vijaya Bank, 2 bank. And the said exhibit D2, he has not mentioned how many checks leaves were lost. In the cross examination of DW1 stated that he will put his signature on the check only whenever transaction took place. Sign ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮತ್ ನೀವು? Such being the evidence of accused, what was the necessity for him to put his signature on blank check? ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಕಳ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್, ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ exhibit P8. ನೋ ಕೇಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಅಲ್ಲ, 2019-20 ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. In fact, we had disputed the financial capacity. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದೆಲ್ಲ. I had disputed the financial capacity of the admitted fact need not be proved. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, admitted fact ಅಲ್ಲ. admitted fact ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾತ್ರ admitted fact. Whereas lending of amount is disputed by the receipt of the amount is also admitted.
except this transaction of idu anta heli specific agi heltiri tolli. Or the petitioner counsel and also the counsel for the respondent is absent. The factual matter is of case of complainant before the trial court while invoking section 138 of NI Act specifically stated that complainant and accused, his mother Srimati Nirai Mati, are local residents of Nanjappa layout with acquittance to each other for last 13 years. The accused had borrowed hand loans from the complainant on several occasions for purpose of house building and for other urgent family financial necessities totaling a sum of rupees 4,43,000 and accused had promised to repay the said amount in a short time. After the stipulated period, the complainant approached the accused on repeated requests and hence subject matter of check was issued on 4/8/2020. The said check was presented and endorsement was issued, payment stopped by drawer and hence legal notice was issued and the same was served. Reply nu kodlilva? Reply ಕೊಟ್ಟಿದೆ sir. And reply was given in terms of exhibit P6. But not complied with the demand. Hence complaint was filed and cognizance was taken and accused was secured and he did not plead guilty and claims the trial and hence complainant is examined as PW1 and got marked document exhibit P1 to 6. P1 to P9 ಆಗಿದೆ. 1 to 6 alva? 9. 1 to 9. The accused also examined as DW1 and he got marked document exhibit D1 to D1 and D2. He was also subjected to 313 statement. The trial court, having considered the defense which was taken, and particularly in paragraph number 19, extracted the admission on the part of DW1, though he contended that check was lost and the same was misused by the complainant, wherein categorical admission was made that earlier mother also borrowed an amount of rupees 3 lakh, and in the year 2017, by pledging the house, again they have taken an amount of rupees 5 lakh. And also there was an acquaintance between him and also 5 lakhs his mother and also the complainant. And except this transaction in respect of this check, there was no any other transaction. The trial court taken note of this admission in detail, discussed the same, that both of them are having acquaintance with each other and accused also admitted the signature put on exhibit P1. And also he categorically admits that except the check transaction, no other transaction, but categorical admission was given that earlier mother had availed the loan of rupees 3 lakh earlier in 2013. And so also taken note of document exhibit D1 and D2. With regard to the D2 endorsement also discussed in paragraph number 20. And in paragraph 21, when the defense was taken, that check was misused, but no complaint was given for having misused the check, except lodging of the complaint that check was lost. Having considered both oral and documentary evidence available on record, particularly in paragraph number 24, comes to the conclusion that accused has not taken any steps against the complaint for misusing the check exhibit P1, and when the check is admitted and the same is also given for repayment, convicted and sentenced the accused. The same is challenged before the appellate court in criminal appeal number 1098 of 23, and appellate court also having reassessed both oral and documentary evidence comes to the conclusion that after receipt of demand notice, reply was given and the trial court taken note of. It is not in dispute that complainant has presented exhibit P1 check in paragraph number 21 and also endorsement. And when the judgment of Basilingappa was cited, taken note of the admission on the part of DW1 during the course of cross-examination and hence confirmed the judgment and sentence. Being agreed by the concurrent finding, present revision petition is filed before this court. The main contention of the counsel appearing before this court is that
transaction was taken place according to the complainant during January 2020. The petitioner has approached the respondent seeking financial help for a sum of rupees 4,43,000 in order to meet urgent family financial necessities. And in the cross examination of PW1, the respondent in his evidence has failed to mention the date and making payment to the petitioner herein. Under the circumstances, complainant failed to establish his case before the trial court. The counsel also would vehemently contend that he has categorically admitted in his cross examination that he doesn't have any document in order to show he had amount of rupees 4,43,000 as on the date of lending the money. The trial court failed to consider the capacity to lend the money, and hence it requires interference of this court to exercise the revisional powers. Having heard the counsel appearing the petitioner and also on perusal of material, specific case of the complainant that both the complainant and accused and his mother are having acquaintance with each other from last 13 years. In order to substantiate the same, the admission given by the DW1 in paragraph number 19, which was extracted, is very clear that earlier in 2013, mother had availed an amount of rupees 3 lakh by way of check, and the accused did not deny the same, but only he says that he has to inquire with his mother. But in the cross examination, he admits that in 2017 also they have taken the money by pledging the house again for an amount of rupees 5 lakh, and also categorically admits that both of them are having acquaintance with each other, and except this check transaction, no other transaction. And when such admission was given by the DW1 during the course of cross examination, trial court also taken note of document exhibit D1 and D2 when there was a clear admission on the part of DW1 regarding transaction is concerned, particularly in respect of the subject matter of the check is concerned, and only contention of the counsel appearing for the prisoner that check was given for an amount of rupees 4,43,000. But it is the specific case of complainant that when the amount was borrowed, check was given on demand, and when check was not disputed and availment of loan is not disputed, the difference amount is not the ground to comes to a other conclusion, and also not having any capacity also cannot be accepted when there is a clear admission on the part of the DW1 that earlier mother also had availed the amount of 3 lakh from the complainant by way of check and subsequently availed the amount of rupees 5 lakh. And hence the other contention that no capacity also cannot be accepted. Both the trial court and appellate court considered the evidence available on record considering admission which was extracted in paragraph number 19 of the trial court, and appellate court also reconsidered the both oral and documentary evidence available on record, and orders not suffers from its legality and correctness, and only this court can exercise the revisional jurisdiction if miscarriage of justice is done and the set circumstances is not warranted in the case on hand, and hence revision petition is dismissed. Yes, 31. This case, I'm appearing for the petitioner, my lord. Yes, madam. My lord, this is a petitioner and respondent. Interim maintenance. Yes, my lord. Atsara. My lordship, I am appearing for the respondent. Let's see. ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ advocates roll number MAH 6917. Yes, my lord. Enrollment at Maharashtra. Yes, ma'am. Yes, my lord. Maharashtra, Mumbai, my lord. You are from Bombay? Yesterday only. Yes, my lord. Yes, counsel. My lord, in this petition, I am for both the petitioner and respondent, both are husband and wife, my lord. So their marriage was solemnized in the year 1992. So petitioners at an age of 62 years of old, and he is a pensioner. And he was an employee in HAL, my lord. He is an employee of HAL. HAL, my lord.
Salary was 1,60,946. My lord, that kindly see the page number 21, my lord. Now he's a pensioner and he is, his pension is, Lord, kindly see the page number 23, my lord. Page That number is- 10, go to the trial court order, madam. My lord, that's section 12 petition for seeking interim maintenance of 38. Since 22, they are been residing separately. Yes, She has my shown agriculture property measuring 40 into 60 square feet, so and so. And Puliyoru Kurchi village, Tamil Nadu, by virtue of ancestors from their permanent, 3 lakhs is kept in FD with a State Bank of India, so and so. Bangalore getting monthly interest My of lord, the trial 1,000. court is She has directed to stated pay that 8,000 property per- owned by her in Tamil Nadu was leased out and the lease amount of rupees 1,50,000 was given to her husband. The respondent is shown as retired employee of HAL, Bangalore on 36/22. His salary per month is shown as rupees 1,60,946.40 paisa. Also receiving rent of rupees 13,000 per month from the tenant. 45 lakh received by him as retirement benefit has been kept RD in post office and FD in banks. My lord, this, page number 19, that is the respondent is hereby directed to pay 8,000 per month to petitions laid from the date of this note till filing objection by the respondent. Yes. So based on that, I think he paid 3 months and he filed an objection. So thereafter that she filed a petition, she filed a memo dated, she filed a memo dated 19/6/2023 before the third MMTC court, direct the appellant to continue the payment of rupees 8,000 till finalization of the case. That memo was pending before the third MMTC, my lord. In meantime, they filed an appeal for enhancement of interim remainder from 8,000, and this sessions court is actually enhanced from 8,000 to 15,000, my lord. My lord, kindly see the page number 21, my lord. There is a pension. 23, there is a calculate, page number 23, my lord. Originally, the monthly pension is rupees 3,007. 23. 23, my lord. That is made, that rupees 3,729. That is a monthly pension. Pension? That is a monthly pension. I think he is actually getting, my lord. This is a case, and there is memo is already pending before the court. And my lord, apart from that, my lord, there is one family court matter. There is section 125 application she filed. Now the matter is still pending for the evidence. And in that family court matter also, there is 10,000 per maintenance is allowed. 10,000 ordered in family court. My lord, yes, my lord. That is also pending. And he was regular in making the payment and without any due. And but by the time, I think there is third MMTC matters. That means now you are paying how much? 10,000 plus? 10,000 plus? 8,000 we paid, my lord. 8,000 here, 8,000 here. Yes, my lord. In these proceedings. First she filed section 125 application before the family court, and the interim order of 10,000 per month is awarded, and he was regular in making the payment. And thereafter she filed a petition before third MMTC and section 12 of the DV Act. And this sessions trial court is awarded 8,000 per month till filing objection, and he had paid 8,000 per month, and he filed an objection. So then thereafter she filed a memo dated 19/6/2023 before the third MMTC court, direct the appellant to continue the payment. That memo was still pending, and meantime she filed an appeal before the sessions court for enhancement. Now according to you, you are paying an amount of rupees 10,000 in 125 proceedings. Yes, my lord. In this proceedings, 15,000. 8,000 we paid till 3 months. Madam, now appeal. Yes, my lord. My lord, misleading. It is enhanced. Is enhanced. Enhanced. 8,000 to 15,000. 8,000 to 15,000. Yes, Now ma'am. there is an order according to you. 15,000 plus 10,000. Is it so? Yes, my lord. Yes. Yes, counsel. My lord, in the family court, the Honorable Family Court is ordered the 10,000 rupees as an interim maintenance, which they have the defaulted from the last 16th to 18th month, my lord. They have not paid a single penny of the DV case amount, and as per in the family court order, we have just made an application for the arrears of maintenance, which comes around 16 months maintenance or arrears are there. 16 months arrears application is still pending. It is
whether you are getting maintenance in 125 proceedings 10,000? No, my lord, from the last 16 months, he is discontinued, my lord. Maybe discontinued, but whether there was an order? Yeah, is the order was, order, no, no, without the order, he is willfully neglected for paying the maintenance, my lord. Counsel, you have to answer to court question. According to the petitioner counsel, there was an order to pay maintenance in 125 proceedings an amount of rupees 10,000. Yes, my lord. Was there any such order? Yeah, is there. 10,000 rupees is the interim maintenance order passed by the family court. In 125 proceedings? In 125 CRPC. But in the DV Act also, your order was passed to 10,000, that is enhanced to 15,000. 8,000 to 15,000, my lord. Yes, that's why total amount is 25,000. 25,000, my lord. Yes. What is the pension of the revision petitioner? Pension of the revision petitioner, my lord, as per the asset and liability they have filed, they are having the sufficient income, my lord. He is having more than 3 cars, various bikes, motorcycle and vehicles are they are having, and they are having the sufficient income to maintain that all assets, but they are not having the willful intention to maintain his wife, my lord. My lord, one His wife. submission, my lord. My lord, we have just made an application for recovery of maintenance in the MNTC court. That's why they have just moved this application before this Honorable High Court, my lord. Yes. My lord, one submission, my lord. She is staying in this house, which is in the name of the petitioner. There are 2 floor houses, and this rented also. That 1 floor is rented out. Now I think she is not allowing the petitioners to rent that portion also. At least if it is renting out, that is at least maybe 20,000 or 25 to 30,000 will get it. That is also she is not allowing. And moreover, and there are 2 children. And whether you are making payment of maintenance ordered in 125 proceedings? Yes, my lord. That is the instruction I got it from the 125 proceeding. According to him, it was not paid after passing of the order by this. Passing of the order, whatever the, I think maybe that's the instruction I got it from the, my lord. I'm just requesting this matter kindly refer for the mediation, my lord. There are several cases is pending against him, and moreover. Only 2 cases? No, my lord. Apart from that, there are other 3 cases also, my lord. The criminal case is also there, my lord. Why this is at the age of after retirement? Yes. Yes, my lord. And moreover, there is one girl said that she's already married, and one son, I think he is also a major, and now he is unable to take his certificate from the home. I think if he's going, Madam, his salary was 1,60,000 at the time of retirement. What was the amount you have received? The retirement benefit? Retirement benefit at least 45 lakh. 40 to 50 lakhs. Yes. I think he received, Yes. my lord. And from whatever the amount I think he deposited, he is getting that. Now, first you file a memo. According to you, an amount of rupees 10,000 was awarded in 125 proceedings. Yes. Have you complied with that order? First thing. Yes, ma'am. With regard to this enhancement is concerned, 8,000, according to you, 8,000, but not the 8,000, madam. Earlier it was an order passed in criminal miscellaneous number 832 of 22, 10,000 rupees. Interim maintenance of rupees 10,000. Yes, now it is enhanced to 15,000. How much you have paid in total amount of rupees 25,000? My lord, one submission, kindly refer this matter for mediation. And actually her each and every Counsel, matter, whether your client is ready to go to mediation? My lord, they have just made an attempt to kill the respondent, my lord, where various complaint is filed before the Parapana Hagrahara police station stating various reasons. And when he is failed to do so, he is taken the help of the son to humiliate the own mother, my lord. So there is not possible for the mediation, my lord. Various opportunity has been given to them, but they have just detained. He's taken the help of the own children's, my lord. Immediately she will file the case against the son also, my lord. So I'm requesting, my lord, just kindly because God threatened her through a son. My lord. That's what he says. My lord, mediation. Mediation, I think she's requesting each and every matter. She's requesting only maintenance only, my lord.
So at least I think council is ready, then we can. Mediation, they are not ready because you are causing threat, not only by him and also through son. They are not ready. This is only interim maintenance. You pay the interim maintenance, let the trial court decide on merits. My lord, Regarding capability of payment of maintenance also. regarding his asset and liabilities documents already just produced before the third MMTC, my lord. Yes, let So the he trial just court decide. You pay the amount, that's all. already paid, and she filed a memo for enhancement, a memo for directing the applicant to continue the same payment. my Let lord. the trial court decide Yes, with my regard to the capability of payment of maintenance, whether it is 10,000 or 15,000. You keep the amount, pay this amount till disposal. That's all. Yes. This is the petition of which year? See, Miss, criminal miscellaneous 22. 22, my lord. Already 4 years is elapsed. And What is the he is in- status of the case? My lord, the respondent's cross-examination is pending, my lord, to filing of the examination chief in this matter. that pro- Petitioner wife cross-examination has been over. There is no delay in the process, my lord. I think still. Yes, I will direct the trial court to decide within 6 Family months. court also, that I will cross-examination is already. direct the magistrate to decide the matter within 6 months. Yes, my lord. In the meantime, you keep the amount, continue to pay this amount, that's all. Told. I need to pay the payment Hmm? of 8,000 per month. Hmm? 8,000. No, madam. My lord, just My kindly lord, consider this petition also, my lord. And Appellate he is court, staying within appellate his- court taken note of in rented your house. capability to make the payment in paragraph number 10. My lord, he is staying in All were rented house. taken. He is staying in rented house and more than Who 25K. is in rented house? Petitioner is staying in Yes. rented house with his son. He my was lord. getting salary at the time of retirement, He is 1,60,946. already, major portion he used for a marriage of daughter, my lord. Marriage of daughter. Yes, my lord. When he And she performed the, is when he after- performed the marriage, madam. In And also 2000 45 lakh received from by him as retirement benefit has been kept in FD, RD, RD. 2021 is marriage. Told. Heard the petitioner, counsel and also the counsel appearing to the respondent. This revision petition is against the granting of interim maintenance by the trial court, as well as the same is enhanced to an amount of rupees 15,000 by the appellate court. The appellate court, while enhancing the same, taken note of the capacity to pay the amount. And Sessions Court Having is mentioned considered- that, my lord, one submission, my lord. Sessions Court is mentioned that the respondent is getting pension more than 18,000, my lord. And trial court, having considered his income at paragraph number 10, taken note of his salary was rupees 1,60,946.46 paisa, and also getting the rent of rupees 13,000 per month, and so also he has received an amount of rupees 45 lakh as retirement benefit. Granted maintenance of rupees 10,000 with order dated 5th day of October 2023. And the said order is challenged before the appellate court in criminal appeal number 463 of 23. Oh, this is 125 proceedings, sir. One second. Where is the order passed by the magistrate, madam? My lord, Annexure E, my lord. That is Annexure? Page number Annexure? E, my lord. That is E. Page Annexure number- E is the impugned order by the appellate court. My lord, Annexure, Where is the order by magistrate? page number 15, my lord. 15. Yes. Interim order. And order is page number 19. Not madam. Adu. In criminal miscellaneous number 189 of 22, Yes. the trial court, having considered the petition filed on section 23 of DV Act,
when the claim was made to the tune of rupees 38,000, take a note of respondent is employee in HAL, Bangalore, helicopter division as SCS, on drawn salary more than rupees 1,60,946.46, and respondent retired from the service on 30/6/2022. And take a note of in paragraph number 5 that getting pension and also getting retirement benefits. In the month of January 2021, respondent was getting monthly salary of rupees 73,197 as per the copy of the pay slip furnished by the petitioner. Having taken note of the same, order to pay an amount of rupees 8,000, the same is challenged before the appellate court in criminal appeal number 463 of 23, and appellate court, having considered the grounds urged in the appeal, contending that the maintenance awarded by the trial court is inadequate, and contended that respondent is employee in HAL Bangalore and getting salary more than rupees 1,60,946, and considered the grounds and enhanced the same, considering the maintenance awarded by the trial court 8,000 is not sufficient to maintain with the said amount food, cloth and medicine, and respondent is getting pension more than rupees 80,000, and being the husband, it is the duty to provide maintenance that the equal status to him. Therefore, considering all, awarded an amount of rupees 15,000. The same is challenged before this court. The main contention of the counsel appearing for the petitioner in this revision petition that the very approach of the appellate court is erroneous, that he is getting pension of rupees 80,000 as pension per month from HAL, but he was superannuated and he is receiving only rupees 3,653 per month as pension and not rupees 80,000, and enhancement of rupees 15,000 is erroneous. The counsel also vehemently contend that another petition was also filed before the family court under section 125 of CRPC, wherein also an amount was awarded to the tune of rupees 10,000 from the date of filing of the IA with order dated 5th day of October 2023. And it's very difficult to pay the amount of rupees 10,000 plus 15,000. For contra, the counsel would submit that though there was counsel appearing with the respondent would submit that though there was an order to pay maintenance of rupees 10,000 in criminal miscellaneous number 832 of 2022, and petitioner is not making any such payment and stopped the payment, and counsel also would submit that the trial court, having considered the capacity to make the payment, that he was receiving salary as in the month of retirement in 22 1,60,000 and odd, and also got retirement benefit more than 45 lakh, and also rental income enhance the same. Having considered this submission of the counsel appearing for the petitioner and also the counsel appearing for the respondent, and counsel appearing for the petitioner brought to notice of this court pension only getting an amount of rupees 3,663, madam. Yes, my lord. Space 300 and 3,700. 3,729, 729, ma'am. 729, For 20. and not 80,000.
and appellate court having considered the material and record comes to the conclusion that getting an amount of rupees 80,000, but no such document was relied upon. But some document was filed before the appellate court, madam. Documents produced by the appellant reveals that respondent is getting pension more than rupees 80,000. And respondent is, huh? My lord, this is a computation of Madam, pension, I think. how he would get only the pension of rupees 3,000 and odd? But one more submission, my lord. Even he is When one he of was the- getting salary at the time of retirement, 1,60,000? He is one of the petitioner in enhancement of salary. This one HL employees against the EPFO they filed, and he is also one of the petitioner claiming for the enhancement of. Actually, what was the pension? My lord, page number 22, my lord. Kindly see, my lord. There is employees pension scheme. And there is 22. pension what? Yes, my lord. 22, 23, and 24. That is there, madam. How could it be? That is a pension he is. His salary was 1,60,000 as on the date of retirement. Yes, my lord. This is a pension he is receiving. Right. That's the reason I think all the employees of HL is filed a petition before this honorable court for enhancement of pension, my lord. Higher pension scheme. So that petition is already. That is pending. Petition is allowed, my lord. Only against the EPFO, my lord. That was a series of matter was pending before this honorable court, my lord. Whether this court directed to pay more enhanced pension? My lord, no. Then Still, I think its matter is pending before the appellate court. which appellate court? It's in the division bench, my lord. Division bench? Yes, my lord. Against the order? Yes, my lord. But what was the document produced before the appellate court that he was getting an amount of rupees 80,000? Appellate court makes the reference of he is getting pension of rupees 80,000, and document is also produced before the appellate court. Yes, counsel, what is the pension he is getting? My lord, that document is not revealed the truth before us, my lord. We doesn't know any salary account also basis the document we have in the position we have just mentioned the salary. The pension amount we doesn't know what the pension he is having right now. And as per the asset and liability document when we are going through. But while enhancing, counsel, while enhancing by the appellate court mentioned that he is getting pension more than 80,000, having perused the document. What document you have produced before the appellate court? No, we have not produced any document, my lord. They have produced any some document. Counsel, you see the paragraph number 11 of the appellate court. That is my submission, my lord. The facts clearly goes to show that respondent is the pensioner. The documents produced by the appellant reveals that respondent is getting pension more than rupees 80,000. Right, and my also lord. in paragraph number 13, while enhancing from 8,000 to 15,000, once again says that he is getting pension more than rupees 80,000. Therefore, respondent being the husband of appellant, it is the duty to provide maintenance that equal status to him. Therefore, considering all facts, is necessary to provide minimum maintenance of rupees 15,000. What is the basis? My lord, we have just filed the salary slip of the respondent husband. We have not produced any document which states that the husband is taking the pension of 80,000, my lord. My lord, he retired from the service in the year 2021, my lord. He retired from the service in the year 2021. 21. Yes, my lord. But at the time of the retirement, his salary was 1,60,000 and odd. Right, my lord. I will direct you to pay the amount of rupees 10,000 per month till the disposal of the main petition. Both place the material on record before the trial court. That's all. Counsel, I am going to modify this order. My lord, one more submission, my lord. As per the asset and liabilities, the bank statement shows that he is getting more than 85,000 rupees as an interest of his investment, my lord. Where is that document? My lord, after They are having the they have just only filed the document along with the asset and liability, my lord, where it is clearly shows that he is having the 65 lakh rupees got from the retirement benefit, and after where all the in the asset and liability in the lower court, my lord. Where is that document? My lord, in the lower court, the asset and liability. Have you got the copy of the assets and liabilities, madam? No, my lord, it's in the lower court file. My lord, one more submission is this.
My lord, one more submission is wherever. Counsel, you have to produce those documents. What the documents you are relying upon that he is getting interest more than 80 to 70,000. You place it My on lord, record along with memo. My lord, the bank statement which he is filed on record in the MMTC court as well as in the family court, that document shows that he is having the amount. In his bank statement, he is produced, my lord. Those documents are not before me, counsel. You Right, produce those documents. If those documents are produced before the either family court or before the DV court, place it on record. My lord, I will, my lord. I will produce before you, my lord. Both counsels are directed to produce the assets and My lord, one more liabilities which was submission, declared asset and before the liability to be produced. trial court, and counsel for the petitioner is also directed to produce those documents with regard to the amount what he is getting, the interest from the bank, since there is a reference that he kept the amount and in RD and getting the interest. Yes, my lord. When are you going to produce, madam? 10 days time, my lord. 10 days. 10 days with Kodi, madam. 48. 48. 32. Highly obliged, my lord. Yes. Appearing for petition, Lordship, matter will be taken up tomorrow, if possible. Scene is held up in another court. Kindly matter will be taken up tomorrow. No date. Kindly pass over. I will pass it over. That's all. Pass over. 33. I appear for the petitioner in petitioner. this matter. I appear for the petitioner in this Yes, matter. counsel. My lords, it was 138 proceedings, my lords, earlier. My lords, the amount of the check is rupees 4 lakh, whereas the award is, my lords, for a sum of rupees 5,05,000, my lords. My lord, it is the contention of the petitioner before this honorable court. My lords, the petitioner has taken up 3 major defenses before the trial court and the lower appellate court. However, my lords, all those 3 contentions have not been taken into consideration, my lords. This is what exactly is my driven me before this honorable court. My lords, the first limb of contention the petitioner has taken is, my lords, there is no legally enforceable debt on the date of the presentation of the check. My lords, it was the clear case that the petitioner has made before the trial court. My lords, the accused was, my lords, was a money lender and he was running a chit fund business, my lords. Accused was money lender or complainant was money? Complainant was a money lender. And, my lords, he was running a chit fund business wherein, my lords, the accused has taken a chit for a sum of rupees 1 lakh. While withdrawing the amount, my lord, the accused has given him a signed blank check and a promissory note. However, my lord, those 2 are for a sum of rupees 1 lakh. However, my lord, even pursuant to closure of that transaction, the complainant, my lord, has not provided him back the check and the promissory note signed. And by misusing those 2, my lord, he has. Chit transaction ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕೆಳಗೆ? Absolutely, there is no material available. ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಯ್ತು. Please, my lord. Next, and my next defense is, my lord's demand notice. The demand notice under section 138 has not been served upon him since the address shown in the notice, my lords, is insufficient. So, my lords, absolutely there is no service. Endorsement is not claimed. Please, my lord. ಹೌದಾ? Please, my lord. General clauses was invoked. Please, my lord. Section 27 of the General Clauses Act. If it address is correct and address is correct, notice was sent to the very same address, endorsement was not claimed. That is the discussion made by the trial court invoking section 27 of General Clauses Act. Please, if it is intimation delivered. Second ground goes. Third ground. Yes. My lords, there is discrepancy in narration of the set of facts by the complainant. My lords. What is my lords, originally the complainant tried to establish the fact that, my lords, he has provided me a loan of rupees 4 lakh. However, my lords, during the course of cross-examination, while deposing, my lords, he deposes that it was actually an amount of 3,50,000 plus interest of rupees 50,000. Complaint itself, he has stated that 3,50,000 only. Go to the contents of the complaint. My lords, on August 1st, 2017, accused borrowed sum of rupees 3,50,000 for the development of his fruit business. While borrowing the loan, the accused executed an on-demand promissory note. Please. Promising to repay the loan within 1 year with interest at the rate of 12%. 12%. Howda? Please. That is the case. Please. As per the promise, the accused did not pay the amount. On complainant insistence, he has issued a check for an amount of rupees 4 lakh. 4 ತಗೊಂಡ್ರುನುವೆ
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ನ ಕೇಸು. ಹಾ. These are the only three grounds. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. Please, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. please. ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ನಮಗ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ತಾಳೆ. Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent. The factual matters of case of complainant before the trial court that on 1st of August 2017, the accused borrowed sum of rupees 3,50,000 for the development of his fruit business. While borrowing the loan, the accused executed an on-demand promissory note, promising to repay the loan amount within 1 year with interest at the rate of 12% per annum. As per the promise, he did not pay the loan amount within the time stipulated, and after repeated remand, complainant, the accused issued a check for rupees 4 lakhs on 8/11/2017. The said check was issued on 9/8/2017. He promised that he would maintain a sufficient balance, but on presentation, the check was dishonored, and notice was issued and notice was returned with an endorsement not claimed. But he did not comply with the demand, and hence complaint was filed, cognizance was taken, and accused was secured, and he did not plead guilty and claims the trial, and hence complainant examined himself as PW1 and document of exhibit CW1 and document of exhibit C1 to C8 are marked. The accused not led any defense evidence, but only taken 3 defenses. That first defense was that first Legally enforceable debt. the check is not issued in respect of the legally enforceable debt, and also notice was not served. And third argument is that Discrepancy in narration of the fact. Narration of the facts. The trial court taken note of the transaction between the complainant and accused, and also promissory notice was issued. That is also marked as exhibit P8, and also check marked as exhibit P1. And case of the complainant is that though executed the promissory note, but he did not pay the amount with interest, and hence issued the check. That is subject matter of the check. And so, and also notice was issued, legal notice in terms of exhibit C3, and endorsement was that not claimed. But it is very specific that address mentioned in the legal notice is correct, and this trial court taken note of the address is correct and the address is not disputed, and invoked section 27 of the General Clauses Act, and comes to the conclusion that notice was served but not complied with the demand, and hence comes to the conclusion that defense is not probable and not rebutted the evidence of complainant, and convicted and sentenced, and the same is challenged before the appellate court in criminal appeal number 10,001 of 23. The appellate court also in paragraph number 14, with regard to the defense is concerned, discussed in detail that accused has taken contention that complainant has not given any loan, and he has not taken any loan from the complainant, but during the course of cross-examination of PW1, nothing has been elicited from the mouth of PW1 with regard to his defense is concerned, and the same is in detail discussed in paragraph number 15. Also, with regard to the 313 statement of the accused was considered in paragraph number 16, taken note of the check which was not disputed, which is marked as exhibit C1, and confirmed the judgment. The counsel during the course of his argument for admission of this revision petition also relies upon these 3 grounds, that check is not towards the liability, but check was admitted. And also the specific case of the complainant that borrowed the amount of rupees 3,50,000, but he did not pay the amount with interest, and hence he issued the check for an amount of rupees 4 lakh. And transaction was taken place in 2007. And with regard to the service of notice, also taken note of General Clauses Act, and the address mentioned in the
notice is also correct address and the same is not disputed. When such reasoning is given by the trial court and counsel appearing to the respondent would submit that trial court also not committed any error in appreciating the evidence and there is no any defense evidence with regard to disputing that it was not the check issued for legally liable. And the trial court also answered the point number 1, 2, 3 while considering the case of the accused and defense. When such being the case, when the reasoned order has been passed by the trial court and appellate court, having reassessed the material and record, and order not suffers from any miscarriage of justice and also not suffers from its legality and correctness, and hence I do not find any ground to There is a delay entertain also, the ma'am. revision petition, and hence revision petition is dismissed. There is a delay also. ಇದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಲೇ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ರಿ. 276 You have no grounds. Delay application with delay up to 273 days is also dismissed. Rashekar is. Rashekar S. Nagendra T. Next matter is mine there in quota number 16. ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? 230ಗೆ. ಆಯ್ತು 230 ಪಾಸ್ ಅವರು. 35. 35. ಪದ್ಮನಾಭ ಹೊಳ್ಳ. ಜೀವನ್ ಕೆ. First matter I appear for the respondent. It is for enhancement of sentence filed by ಹೇಳಿ. ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 174 days delay ಇದೆ. ನಿಮ್ದು ನೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಪ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ಹೌದಾ? Para 18 and 19. ಯಶೋಧ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಹೌದು. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದು. Para 18 and 19 ಹೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 7,50,000. ಬರೀ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ? ಹೌದು ಸರ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 2014. 2014. 16. ನೀವು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ? 2014 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂದೆ? ನಾವು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಮೇ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಪೀಲ್ 49 ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಐಎ ಮೇಲೆ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐಎ ನೋಟಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅಪೀಲ್ ಮೆಮೊ ಇದು ಪಿಟಿಷನ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಪಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ನಿಶ್ ದ ಕಾಪಿ. ಡಿಲೇ ಯಾರ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು? 174 days. ನಿಮ್ ಡಿಲೇ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಬರೀ ಐಎ ಕಾಪಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ, ನೋಟಿಸ್ ಆನ್ ಐಎ ಆನ್ ಮೈನ್ ಅಥವಾ ಐಎ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆಯಾ? ಐಎ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1346 ಅಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡವ್ರ? ಆಯ್ತು, ಓನ್ಲಿ IML ಮಾತ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಪಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಟ್ 2:30 ಬೋತ್. 36 ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಪಿಟಿಷನರ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ಟರೇಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿರೋದು ಅಮೌಂಟ್? 1,90,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 2 lakhs. 2 lakhs. 2 lakhs. 10,000 ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1,90,000 ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್. ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು? 1,90,000. 1,90,000. 10,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. 10,000. ಏನ್ ನಿಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಪ್ಯಾರಾ 22-23. ಹೌದಾ?
Counsel for accused canvass that there is material alteration made by the complainant in exhibit P1 ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. I read paragraph number 22. Trial court ಅಲ್ಲಿ argument ಮಾಡಿರೋದೇ material alteration exhibit P1 ಮೇಲೆ. But that is not referred to. Therefore, the complaint filed by the complainant deserves to be dismissed. In the case on hand, the accused herself admitted that she has put her signature on exhibit P1 and issued the exhibit P1 in favor of complainant. This is the admission. The evidence adduced by the accused in respect of material is not enough to prove the same. Even the accused has not right to prove her defense by obtaining expert opinion. However, in the case on hand, the accused alleged that the complainant got obtained the blank check of accused for cheat business. Other defense. Yes. No evidence adduced by the accused to prove the same. With regard to the so-and-so, I am of the opinion that decision relied upon by the accused counsel does not come to the aid. Accused has admitted her signature on exhibit P1. In view of the provision available in NH also, it appears that check in question. Avaga, para 23 nalli presumption. That is why I have not taken that defense. My defense is with respect to the source of income. So with respect to the source of income, my lord, the complainant has stated that during the time of cross-examination, she has stated that she has borrowed money from her brother anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. She herself didn't have any money. Her brother has not been examined, my lord. Once you have issued the check, what is your defense? Chit transaction anta. Chit transaction. Chit transaction ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದಾಖಲೆ? So, my lord, for that purpose, no document is furnished, my lord. However, at the time of appeal, my lord, I have filed an application, my lord, under section 391. That is not considered, my lord. That is not application ಏನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ದಾಖಲೆ? For further evidence, my lord. ಏನು ದಾಖಲೆ further evidence ಜೊತೆ? With respect to some chit documents, man. Chit documents ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಏನು ಸೈನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, but I do not have those documents right now. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಲ್ಲ? That I was instructed. ನೀವು additional evidence ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿರಿ? That application has been filed, my lord. It is rejected by the first appellate court. First appellate court ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದೆ ದಾಖಲೆ? ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 22 ಇಂಕ್ ಪೇಜ್ 22 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Page 36. In the light of challenge of judgment by the above noted materials, following points for decision: whether the complainant has proved that accused has committed the offence under 138 of an act, whether the impugned judgment and order learned magistrate is proper and correct. That is not there. Page 36, my lord, para 32. 36. Page 36, para 32. It is relevant to note that the said application filed by the appellant under section 391 of CRPC is dismissed. That came to be dismissed, man. However, further the opportunity has not been given, my lord, for production of additional documents. Analyzed carefully, it reveals that though the defense raised that the said impugned check is issued to the complainant in the chit transaction, but there is no document or evidence put forth that before 2010 this complainant and accused running a chit transaction. However, during the pendency of this appeal, accused has filed application to lead additional witness evidence. Along with the application, list of witnesses is also produced. Where names of two witnesses mentioned, it is contended that the check in question is issued in the chit transaction. The appellant in the end lead additional evidence of witnesses who are not part of chit business, and due to non-communication and unavoidable circumstances, appellant could not lead evidence of witnesses before the trial court. ಏನ್ ದಾಖಲೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ನೀವೇನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ 2 witness ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಷ್ಟೇ. Even they were parties to that chit business, man. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ ಅದನ್ನ? That was stated in the application, man. Application ಅಲ್ಲಿ we have. ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಇದೆಯಾ? I do not have that application. ಹೋಗ್ಲಿ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾರು ಬೇಕಲ್ಲ? ಓರಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊ ಬಂದು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ? I'll produce those documents. ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವೇನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಜೊತೆ? ಅಯ್ಯ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ I'll produce those documents. ಅಯ್ಯ ಜೊತೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? That is a discussion in paragraph number 31. Nim case was also considered by the appellate court in paragraph 31, 32. Yes. This court has observed the complainant is filed in the year 2014 and criminal case is registered in 2015. Judgment is rendered by the trial court in 23. After lapse of 7 and 8 years, present application is filed. The court has observed that it is not substantiated what prevented appellant accused to examine the witnesses at earliest point of time. The reason assigned that there is a lack of communication and unavoidable circumstances is not sufficient to accept the version of the appellant accused. This court has also observed that when these witnesses are on the side of accused, there is no impediment for her to examine those witnesses at the earliest point of time. Reasons ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ? Yes. Attempt has been made by so and so. No grounds. Next, ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ವಾ? Source of income.
Nowhere in the complaint or in the legal notice, my lord, the complainant has stated that she borrowed the money from her brother, my lord. Why they have to state in the notice and also in the complaint? Only they have to state with regard to the advancing of the amount. Yes, my lord. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಆತರ. Source of income has to be stated, my lord. Why? Because she herself didn't have any money, my lord, to lend to the accused, my lord. That's all, only your ground. That is the only ground. ನೀವು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. In fact, in cross examination also it has been stated. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನೋಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? Yes. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? He gave an explanation. ಹೌದಾ? Borrowed the amount from. And with respect to legal notice as well, my lord. Legal notice was not served, my lord, on me. ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು? ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು Kindly see, my lord. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಾ? ನಾನು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Document is also marked. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾನು ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ? ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಯಾವ ವರ್ಷದ್ರಿ ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು? ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 2014. ನೋಟಿಸ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ವರ್ಷದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು? 2011, man. 2011 is the date of Aadhaar. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ವರ್ಷ? Transaction 2013. 13. ನೀವು ಅದೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ರಾ? ಇನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹೇಳಿ ನೀವೇನು? ಆಯ್ತು. ಡಿಲೇ ಕಂಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಕಂಡೌನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ? ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದವ್ರಲ್ಲ? ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ ಏನಂತ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ? ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ? ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂತ. ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ದಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಎಂಡಾರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ TCR ಅಂಡ್ SAR ಅಂತ. That mediation had used last time. The Mike was present and it is noted in the mediation for the ಏನಂತ? respondent present the counsel for the petitioner. ಇವರೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ mediation? I was not available on that. ಮತ್ತೆ mediation ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? mediation ಲೋಕದಲ್ಲತ್ತ? ಲೋಕದತ್, ಮೆಗಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಲೋಕದಲ್ಲತ್ ಮೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನೀವ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕ್ರಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ?
ನಿಮಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತ್ರಿ? Summons ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದೇ In ಇಲ್ಲ. fact, she has stated that she came through police, along with police to my house. ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸಿರಂತಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. That is ಬಂದಿಲ್ಲ the ಅಂತ ಹೆಂಗ್ admission ಹೇಳ್ತೀರಿ? made. ವಾರೆಂಟ್ ತಗೊಬಂದಿರಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ಗೂ ನಾನೇ ಲಾಯರ್ ಇವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್ವಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವನೆ, ವಾರೆಂಟ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗವನೆ. ನಿಮ್ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, That is there. ಈವನ್ ವಾರೆಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನು. But ಮತ್ತೆ the notice was not issued to the said address. It is issued to a different address. ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು Exhibit D1 ಮೇಲೆ. Which says door number 14, second cross, Kuralli, Saraswatipura, Mysore. The address shown in the complaint is different. Shashikala, wife of Mahadevu, aged about 30 years, EWS, Hudko, Kwempu Nagara, Mysore. Both the address are different. ಆಯ್ತು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ರಿ? Other than that, I have not produced any ಏನು ಇಲ್ಲ. That document is of the year 2011. Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent. ನೀವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್? PW1. ಶಶಿಕಲಾ. ಹಿರಿಯದಾರ ನಾನು ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದು? ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೀಟಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ? ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೌದು. ನಾನು ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ 10 ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಕಡೆಯಿಂದ 20 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದು, ನನ್ನ ಕಡೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಚೀಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ 3 ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಚಿತ್ರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆನು. ಸದರಿ ಚೀಟಿ 2000ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮುಂದಿನ ಚೀಟಿ ಮಾಡೋಣ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಸೋನ್ಸು ವಾಸದ ಮನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಆದಾಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಜರು ಸದರಿ ದಾಖಲೆ ನಿಶಾನಡಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನಾನು ಚೀಟಿ ಸಮಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀಡಿದ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸುವುದು ಭದ್ರ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಜನತಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಅವರು ನನಗೆ 2005ರಿಂದ ಪರಿಚಿತರು. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾರ್ ನಂಬರ್ 330 EWS ಹುಡ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಟಿಸು, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 336 ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಅಕ್ಷಯ ಭಂಡಾರ ನಂಬರ್ 336ರ EWS ಹುಡ್ಕೋ ಬಡಾವಣೆ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೆನು. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂಚೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮನೆಗೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತೀರಿ? ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ ಇರುವ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1. ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿನ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಪಾಳಿಯ ಕೆಲಸ 5:30ರಿಂದ 2ನೇ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅವರ ಕೆಲಸವು ಸಹ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಅವರು ಇದ್ರು ಬಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಸಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ಸಹ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮನೆಯನ್ನು ಬೀಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು 2015ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಅಂತೀರಿ ನೀವು. that is wrongly stated. However, the document says 2011. ನಿಶಾನೆ ಪಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ನನ್ನದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಸದರಿ ಚೆಕ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ಫಿರ್ಯಾದರ ಮದುವೆಗೆ ಎಂದು ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು 2-3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಫಿರ್ಯಾದರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ನಿಂದ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. In cross examination I have stated. ಚೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. She has even stated that she earns only 10,000 per month. This matter is listed for admission. I heard the counsel appearing for the petitioner and also the counsel for the respondent. The factual matrix of case of complainant before the trial court while invoking section 138 of NI Act that both complainant and accused both are known to each other. The accused has approached the complainant on 18/9/2013 and borrowed an amount of rupees 1,90,000 for household for expenses. For repayment, accused issued the subject matter of the check. When the check was presented, same was dishonored with an endorsement funds insufficient. Notice was given, and in spite of service of notice, the accused has not repaid the amount. Hence, complaint was filed, cognizance was taken, accused appeared and accused was secured and he did not plead guilty and claims the trial, and hence complainant is examined as PW1. And got marked the document exhibit P12, P5. The accused was subjected to 313 statement and also accused was examined as DW1 and got marked document D1. The trial court, having considered the evidence of PW1 and also the DW1, comes to the conclusion that the main contention of the accused is that both of them are turning the chit, and to the chit transaction is concerned, the accused has not produced any document and hence not accepted the defense of there was a chit transaction. The second contention of the counsel appearing to the petitioner before the trial court also that there was a material alteration of the check and the same is not substantiated. And other contention that notice was not served, and also produced the document of exhibit D1. And during the course of cross examination, DW1 admitted the very address mentioned in the legal notice, but only contend that subsequently is residing in the address mentioned in exhibit D1. And counsel appearing to the petitioner brought to notice of this court that exhibit D1 discloses that the same was issued on 10/12/2011. Exhibit D1. 10/12/2011. 2011. Same was issued in 2011. But when there is a clear admission on the part of DW1, the address mentioned in the legal notice is his address. And also in the cross examination, he admits that exhibit D1 was issued in 2015, but document discloses it was issued in 2011. Whether he was in the very same address on the date of issuance of notice and the same was obtained subsequently, there is no material. And accused also not placed other than exhibit D1 before the court that as on the date of issuance of legal notice he was not residing in the said address, and admitted the address with regard to the notice which was issued. And when such being the case, the other second contention that notice was not served
and the same is not, the address cannot be accepted. Third argument is that yadu no capacity. No capacity. The contention of the counsel appearing to the petitioner, if the accused, the complainant was not having the capacity to lend the money of rupees 1,90,000, but admittedly both are the securities and working in the same department of Infosys and having acquaintance with each other. And with regard to the capacity is concerned, DW1 has not led any evidence before the court, even not denied the capacity of the PW1. Only during the course of cross-examination, suggestion was made that complainant was not having the capacity to lend the money of rupees 1,90,000. But PW1 has given an explanation that the brother of the complainant gave the money who had sold the property, and the said amount was given to him and the said amount was advanced. But counsel appearing for the petitioner would submit that having borrowed the amount from the brother is not stated in the complaint as well as in the notice. And the said contention also cannot be accepted only in the complaint as well as in the notice. Only with regard to the advancing of the amount has to state the same. Whether the complainant borrowed the amount from the brother and lent the same, need not necessary to mention the same, and the said contention also cannot be accepted. And for having taken note of the defense is concerned that check was given for cheat transaction is not substantiated, but admitted the issuance of the check and not denied the signature. And counsel appearing to the respondent also would contend that when the check was issued and the signature was admitted, and though an attempt is made that there was a material alteration and the same was not substantiated, and then all these materials were taken note of by the trial court and appellate court, having assessed the material available on record, and the defense which was taken was not probabilized by placing any substantial material before the court, and there is no any rebuttal evidence before the court that the check was given towards the cheat transaction. And in the cross examination, DW1 categorically admits that he is not having any document to substantiate that both of them were running the cheat, and in connection with the cheat only the check was given. When there is no rebuttal evidence under section 138 139 of NI Act, the very contention of the counsel for the petitioner cannot be accepted, and hence I do not find any ground to admit the revision petition. And the scope of revision is also very limited. If any miscarriage of justice in non-consideration of the evidence available on record, then court can exercise the revisional jurisdiction, and the same is not found in the case on hand, and hence revision petition is dismissed. Next, remaining matters at 2:30. Make a submission to lots. Serial number 40. Short accommodation words. ಏನಕ್ಕೆ That's I could not able to fully prepare the matter. ಓದ್ಕೊಬಿಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಒಂದು 138 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ And ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. I have some inconvenience. No, counsel, loan was taken, loan was admitted, para 31 ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ para 31 ಓದ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. I have some inconvenience also. No counsel, no ground. Next, Monday. Any other submission? Monday. ಮಂಡೇನೂ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಓದ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಲೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಲೋನ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? I will proceed with matter finally. Monday. ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಕಂಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? At the threshold, your revision will not be considered if it's not complied with the order. You execute the warrant, that's all. Trial court records are here. I will dispose it up in the afternoon. Order comply ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಿವಿಷನ್ ಕೋರ್ಟ್, ಅದು ಮೂರನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. Supreme Court says that it should be automatically vacated if any conditional order is obtained. If no compliance, they have not complied it. Comply ಮಾಡಿದಿರಾ? On that ground itself, I will not consider it on merits.
25 ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Pastor matter, serial number 1. Shetty. Yes. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕೊಟ್ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಈಗಲೂ ಪಾಸ್ ಓವರಾ ನೋ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ 6 time list this matter on next week ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಯಾವ ತರ 37 1 and 2 ಇಬ್ರು ಎರಡೂನಾ ಆಯ್ತು 37 Serial number 3. Sampatti. Non taking of steps with regard to the bringing LRs of deceased. Well, I'm filing an application of the LR's details. Death certificate as third parties were not able to get my lords 1 week time may be granted. We're almost. Can I hakta idira? Yes, my lords. I've got the legal heirs. Death certificate ilva? Death certificate where as third parties. Objection haki haktar adke. Haktar is but as third parties it's becoming hard to get the. But ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ my lord. ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರದು ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೊಡಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು when the court notice went we knew ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನು 138 complainants original complainants ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತಿರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೋದಾಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವಾಗ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋ ಮೋರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ 1626 ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕೊಡಿ issue notice. Counsel for the petitioner has filed an application to bring the LRs of respondent on account of death of the original respondent and hence issue notice against the LRs of respondent returnable by date kodi. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ ಡು ಇಟ್ 25/8 grateful 16 Srinath NV. Srinath NV. ಏನ್ಕಿದೆ 145 days in filing. Last time my lordship has told that to clear Panchanda Amrita Suresh. To clear the arrears. I seek for 1 week time my lordship. ಏನಾಯ್ತು arrears ಕಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಅವ್ರು ಮನೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Petition seeks time. ಮನೆ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. He will clear the arrears my lords. He has paid 5 lakh rupees. And arrears is my lords about 6.5 lakhs is arrears ಇದೆ. ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ. He will pay the arrears my lord. ಏನ್ 138 ಇಲ್ಲ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಲ್ಲ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 6.5 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ಸುರೇಶ್ ಫಾರ್ R1 R2 ಮೈನರ್ ಬೇರೆ ಇದಾರಲ್ರಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಮತ್ ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಬ್ರಿಗೆ 5,000 ಕೊಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ Respondent 1 is directed to pay maintenance of rupees for the petitioners towards their maintenance from the date of this petitioner section 20. Shall further pay compensation to the petitioner under the circumstances on so case directed parties to the proceedings. 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೇನಾ ಇಬ್ರ ವೈಫ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಅಂತಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಬರೀ 10,000 ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಡಿವಿಸಿ 10,000 ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ he has paid 5 lakhs amount of rupees 5,000 from the proponents in accordance with the offence for condoned ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲೋ ಮಾಡಿದಾರ 5,000 ಅದು ಡಿಲೇ ಇತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಅಲೋ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಕೋಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ ಮತ್ತೇನ್ is ready to pay the my lords ready to pay the my lords maintenance ಏನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಆಗಲ್ಲ ತೋಳಿ ಹರ್ಡ್ ದಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್
ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಯ್ತು. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್. ಹಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಹಾ ಅದರಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ 6 lakhs ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. petitioner council seeks another week's time Please, sir. to deposit the arrears of maintenance and hence this matter on ಯಾವ್ದಾರ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 29/7. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿ ರಿವಿಷನ್? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮೇಡಮ್? 29/7. 29/7 ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು 29/7 ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಏನು ಸೆಟ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 13B ಏನಾರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18 ಗಾಡಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ GM 609 days delay in filing. ಹೇಳ್ರಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಕಂಡೋನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಲೇ 609 ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು? 279 304. 304 ಏನ? ಹೇಳಿ ಏನು? Is convicted. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು? ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಅಂತ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್? ಅಲ್ಲ 279 304. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಕೊಡಕ್ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವ ಅಂತ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದು ಒಬ್ರೇನಾ ಇಬ್ರ? ಒಬ್ರು 52 years. 52 years. ಎಸ್ ಮಲ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಇಲ್ವ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಡೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ಟು ಪೇ 3 lakhs rupees, ಇವನ್ ಕಂಡೋನೇಷನ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ ನನ್ ಕೈಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್. ಮತ್ತೇನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದ್ರೂ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ 1 year ಇದೆಯಾ ಈಗ? 1 year ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 3 months. ಹೌದಾ? ಏನಂದ್ರಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿ? ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಅಂದ್ರೆ ಪಿಟಿಷನರ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದಾರೆ. ಈಸ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಕಸ್ಟಡಿ. ತಿನ್ನಾರು ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಬ್ರದರ್ನ ಕರ್ಸಿದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? 2 months ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು. 14/5 ಇನ್ನೊಂದು 10 ತಿಂಗಳು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು 2 months ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರೆ ಈಗಲೇ ರಿಲೀಸ್. ಅವ್ರು ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು 10 ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಮಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಬ್ರದರ್ನ ಕರ್ಸಿದೀನಿ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಂಡೊಂದಿ ಡಿಲೇ. ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಡಿಲೇ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೈ ಹಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್, ವೈ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್. 12/7/2024 ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. 14/5/2026 ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲಾಯರ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? So because of that reason he could not go. He could not meet his counsel. Because of that reason my lord. ಅಪೀಲ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಲೇಗೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಅಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಇದು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ವಾರೆಂಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೇಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದ ಟೆಸ್ಟಿಮನಿ ಆಫ್ PW 1 and 3 who are the eyewitnesses and Krishna bus has overtaken car of PW1 and also bike of PW3, and these witnesses have stated that driver of the bus driving the bus in high speed, and the investigation officer has stated that CW18 has conducted the spot Panchanama and also drawn the rough sketch. 3 ಜನ ಐ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? he is come outside. Definitely the amount ಏನಿದೆ ಅದು ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೇನೆ ಕಂಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಲೇ ಕಂಡೌನ್ ಮಾಡಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಬರೀ ಐಯದ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಎಲ್ಲಿದೆ?
Condonation of delay. Delay note. Imitation. After the disposal of the said appeal, the counsel for the appellant in the appeal did not inform lawyer ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡದ ನಿಮ್ಮ According to on their 14/20 when the respondent police came to execute the conviction warrant, I came to know about the same ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ? ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮದ್ ತಾನೇ ಅದು. ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 2 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ lack of knowledge. ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ no grounds thought. Had the petitioner counsel on IA number 3 of 26 and this revision petition is filed with delay of 609 days and reason stated in the application that the counsel on record in appeal did not inform in time to the petitioner about the dismissal of the appeal and confirmation of the judgment passed by the learned trial judge. It is further stated memorandum of facts ಯಾರ್ದಿದು ನಾನೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ and further ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನಿರ್ತದೆ counsel stated in the memorandum of facts that when the respondent police came to execute the conviction warrant, by that time the petitioner came to know that appellant court had dismissed the appeal and confirmed the judgment passed by the trial court. Thereafter the petitioner immediately took steps to obtain legal advice and filed the present petition. Having considered the reasoning assigned in the application to condone the delay, no proper reasons are assigned, and even an allegation is made against the advocate that advocate has not informed him about the dismissal of appeal and confirmation, and nothing is stated about the accused revision petitioner what he made efforts to know the result of the appeal, and appeal was also disposed of and in the criminal case number 1484 of 2015 he was convicted for the offence punishment section 304A with the sentence of 1 year. On 10th day of August 22 and appeal was filed in 22 itself, and appeal was disposed of 12th day of July 2024, and even after disposal of the appeal and confirmation of this conviction and sentence till 2026 he has not filed any criminal revision petition, and the reason assigned is also very bad and not satisfactory, and no reasons are made out to condone the delay, and hence AA 1 of 3 of 26 is dismissed since no sufficient reasons are assigned in the revision petition, and hence IA is dismissed and consequently appeal is revision petition is dismissed. 22. Jayanti R. Yes, counsel externament ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ? And another ground is case is set down for framing of charge. How can you call it as there was a threat? Habitual offender ಇರಬಹುದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನಿದೆ ರೀಸನ್ಸ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಐಒ ಯಾರು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್? ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸು? ಆಯ್ತು, ನೀವು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋದು ಎರಡೇ, ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋದು ಎರಡೇ ಕೇಸು, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟಲ್ ಆಗಿರೋದು? ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಅಕ್ಯೂಟಲ್ ಕೇಸು? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ರೀಸನ್ ಬರೆದ್ರು? ಬಟ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. ಹೂ ಗೇವ್ ದಿ information? Who gave the information? Externment. How can a police commissioner pass such an order without any basis? Without any basis, how can the commissioner of police can pass such an order? Reasons ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ reasons ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದೇ ರೀತಿ.
Is it not? Huh? Whatever it may be, council, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ first you defend the order of your commissioner of police. Reason was given that he has caused the threat. As a result, in the criminal case he was acquitted, but that is a false reason given in the order. Don't try to defend the commissioner who passed an order. You have to make your fair submission before the court that no such circumstances ಅಂತ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಆರ್ಡರ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ he says that there was a threat and hence he was acquitted. ಯಾರನ್ನೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ he is a threat. Why your client has not appearing before the court, madam? Lordship, ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅವನು ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ Lordship, ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ. another one. ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. Your Lordship. In the previous date of hearing, whether he was present? Please, Your Lordship, he was attending. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್. ಅವನು ಇರೋದೇ 2 ಕೇಸು. ಒಂದರಲ್ಲಿ The 2 cases are suo motu cases, Your Lordship. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇಸಸ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇ 2 ಕೇಸು. ಒಂದು 307, ಇನ್ನು 2 307 163 of 23, ಇನ್ನೊಂದು 164 of 23, ಎರಡು ಒಂದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಅದೇಂಗೆ? ಒಂದು ಕ್ರೈಮು 163 of 23, ಇನ್ನೊಂದು 164 of 23. ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. This is nothing but an misuse of powers by the police. 26ಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ 27ಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 27ಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು. Please, Your Lordship. ಏನ್ರಿ ಇದು? ಎರಡು ಕೇಸು ಅವತ್ತೇ ಆಗಿರೋದ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತಾಗಿದೆ? ಅವತ್ತೇ ಅಂತ. ಯಾರ ಮೇಲೆ 307 ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋದು? What was the nature of injury sustained by him in these 2 cases? ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐವ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದನು? ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿ. Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state. The petitioner has challenged the order of externment passed by the respondent. Nothing but an abuse of process. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? Please, Your Lordship. The first respondent passed an order of externment. Special executive. As per annex. ಯಾವ್ದು annexure ನಿಂದು? annexure ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿ? Page number 16, order dated 5/11. Dated ಯಾವ್ದು ಡೇಟ್? ಆರ್ಡರ್ 11/2025. 5/11/25. Page number 16, Your Lordship. On the ground that there are 2 cases against the petitioner herein. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್? 5/11/2025. ಇಲ್ವಲ್ಲ 5/11. 5/11/25. That there are 2 cases against this petitioner in crime number 163 of 23 for the offence punishment section 307 of IPC, and the same is numbered as SC number 736 of 24, and crime number 164 of 23 for the offence section 307 of IPC, SC number 823 of 24, and both the cases are posted to 7/3/25 and 25/3/25. And before passing an order, notice was issued. How the madam?
Please, your lordship. As per ನಾವು ಈ oral objection ಹಾಕ್ತೇವೆ. the notice dated 19/3/25. Oral objection ಎಲ್ಲಿದೆ ಮೇಡಮ್? Oral objection, your lordship. To file an objection one date ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? But they have not granted time, your lordship. On what date? On very same date, 5/11/2025. ಅವತ್ತೇ order pass ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the petitioner orally, or petitioner voluntarily, petitioner appeared and sought time to file objections. ಹೌದಾ? Your lordship. But no time was granted, correct? Please, your lordship. And impugned order of externment is passed. The council would immediately contend that the order impugned passed by the respondent number 1 invoking section 55 of the act is vague and general. Notice should contain and specifically state what the concrete allegations are made as against the petitioner in the present scenario. The order passed by the special executive magistrate is only on the basis of the report given by the police inspector Bayapanahalli PS, and he has not specified with the explanation, and he has been swayed away by the report given by the reporting police inspector. Though the fast acts are relevant, in order to pass externment order, the movement of the petitioner and future apprehension of the act of the petitioner is very much essential, and the said fact is not forthcoming in the impugned order. On close reading of the impugned order passed by the special executive magistrate, he has only stated that there is a report of the PI, Bayapanahalli PS, and he specified that 2 cases have been registered against the petitioner, and the said cases are still pending against the petitioner, and he is an anti-social element continuously, and he is involved in such activities including attempt to murder cases, and it is also stated that in future also he may involve in such activities, but no specific grounds are assigned for passing an order of externment. The counsel appearing for the petitioner also vehemently contend that in the notice dated 19/3/25, it is stated that he had caused the threat to the witnesses. As a result, he was acquitted, and the same is not supported by any material. And also, counsel would submit that only 2 cases are pending. In one case, only case is set on for framing up charge, and in another case, subsequent to passing of this order, witness summonses are issued, and nothing is substantiated to invoke section 55, and impugned order is liable to be set aside. Per contra, the counsel appearing for the respondent would submit that he is a habitual offender and having rowdy elements and causing life threat to the witnesses, and even he is not appearing before the court, though he was granted the bail with conditions, but he is acting against the conditions of the bail order and not cooperating before the trial court to proceed in the cases. Having heard the petitioner counsel and also the counsel appearing to the respondent, and particularly taking into note of the notice issued by the respondent, that is notice dated 19/3/25, in the beginning it is mentioned that this petitioner is a rowdy element, and in order to substantiate the same, no rowdy element proceedings are initiated against him, except this, the proceedings of
externment invoking section 555. And in the order, in the notice also, reason was assigned that he had caused the life threat. As a result, he was acquitted. But no such details are given. And this court also directed the additional SPP to furnish the details. But counsel would submit that no such circumstances of acquittal on account of the threat to the witnesses. And also, counsel appearing to the petitioner categorically made the submission before this court that 2 cases are pending, wherein he was enlarged on bail, but case is set on for framing of charge. And in another case, subsequent to the passing of this order, only trial is fixed, and question of causing any life threat to the witnesses also doesn't arise. And reason assigned in the notice also causing of life threat to the witnesses. When the case is not set on for the evidence, and even charge was not framed, and witness summonses are also issued subsequent to this order, and the very order passed by the respondent is not sustainable in the eye of law. It is nothing but an abuse of process without any material, invoking of section 55 of the act, making a frivolous allegation that he had caused life threat to the witnesses, which has resulted the acquittal. And the same is not substantiated. When such being the case, the order impugned is not sustainable in the eye of law, and hence order dated 5/11/2025 passed by the first respondent at the instance of the second respondent is nothing but an abuse of process, and hence the same is liable to be set aside. In view of the discussions made above, I pass the following order. Revision petition is allowed and impugned order is set aside. Set aside. 27. K. Prasanna Shetty. Madam Bittena, ನೋಡಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಾ? Joint memo is ready. He request Lord, it is taken up after 10 days. Lord, I'll take the signature of the party and file it. He said, but within. ಆಯ್ತು parties next the council submit that parties have settled the matter and going to file the joint memo with the signature of the revision petitioner. Please. Revision petitioner, I can ನಿಮ್ಮವನ್ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು and he list this matter on 31st 31 this month. 31/7 ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು 10 days ಕೊಟ್ರೆ ನನ್ನ ಎಂಟೈರ್ 10 days ನನಗೆ 9 ದಿವಸ ಆಗುತ್ತ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ರಿ 4th ಪ್ಲೀಸ್. ಗ್ರೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸನೇ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು. 29. Praveen C. ಎಷ್ಟು ಮೇಡಂ? 29. ಪ್ರವೀಣ್ ಸಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. This matter is called twice, in the early morning and also in the afternoon. No representation by the petitioner counsel. And matter was also referred to the mediation, and a report was received that not settled. And this matter is not yet admitted. And counsel for the petitioner is also not pursuing the matter. And having perused the material also before the trial court, not led, even though led the evidence by examining himself as DW1, and defense was taken that complaint was got filed through one Mr. Balraj and no capacity, and the same is not substantiated, and the trial court and appellate court taken note of material on record, and no documents are produced except to the oral evidence of the revision petitioner, and in detail in paragraph 20, 21, 22, 23. The trial court considered the material, and appellate court also reappreciated the same, and in view of non-pursuation of the revision petition, same is dismissed. 32. Rajendra M.A. Punit C. Petition 1175, my lord. First one, 117. There are 5 matters. 1175. 75, first one. ಹೇಳಿ. The trial court at page number 41
court of the 6th additional civil judge in James Mysore passed the order stating that accused sentenced to pay fine rupees 11 lakhs. And in case of default 10 lakhs 95,000 5,000 rupees. Against that order, an appeal was prepared in 4th additional district and session judge Mysore. In criminal appeal number 418/2023, page number 20. What is your defense before the trial court? Yes, my lord. The trial court, because we have stated that this check is issued for a security purpose and we already paid as against the receipt of 40 lakhs rupees. So only 17 lakhs rupees due. In turn, they say only 11 lakhs rupees. There was a dispute. Here, question of law, the trial court nor the appellate court has observed. The only question of law, my lord. Page number 62 of the question check, my lord. Page number 62, which is marked as exhibit P1. Hope your lordship got it. Yes. This 10 lakhs rupees drawn in favor of Sri Basaveshwara Roller floor mills. Signed by for Coilo Foods Process Partnership Firm. So this check is issued by a partnership firm. It's a separate entity. But all the notices and the complaint has been lodged in the name of Coilo Biscuits and Snacks, which is a proprietorship concern. Which fact neither the trial court nor the appellate court. Notice ನೋಡಿ ನೀವು legal notice exhibit C3 partner ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು notice. Its partner Srimati Geeta Ravindra. Yes, here the complaint has been lodged. Kindly see the page number 41 also. ಹೌದು. Coilo Biscuits and Snacks, proprietorships. Geeta? Coilo Biscuits and Snacks, page number 41, my lord. The order passed by 41. Page number. ಹೌದು. Ali Coilo Biscuits and Snacks. But check is issued by the Coilo Food Process. It's a partnership. Accused number nodri number 1. Geeta Ravindra. Represented by its partner Srimati Geeta Ravindra ಅಂತಲೇ ಇದೆ. But Coilo Biscuits and Snacks is a proprietorship concern. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವೇ ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? Coilo Biscuits and the partnership firm. This is a partnership firm. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನೇ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ Coilo Biscuits Snacks is a proprietorship concern. ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ನೋಡಿ exhibit P1. Partner in the capacity of the partner only gave the check. Partner. Complaint file ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇಲೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲೋ ಬಿಸ್ಕಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾ ರವೀಂದ್ರ who had signed the check. No, in the page number 41, an order passed by the court only. ನಿಮ್ಮ legal argument ಏನು ಹೇಳಿ? Coilo Biscuits and Snacks are properties. ಹೌದು. ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. Coilo Biscuits ಚೆಕ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಅವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. What is your argument? No, that ಅಲ್ಲಿ Coilo Biscuits and Snacks ಅಂತ ಇದೆ. ಹೌದಾ? Yes, my lord. ಇದು Coilo Foods Process ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Coilo Foods and Process ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ Coilo Biscuits and Snacks ಇದು proprietorship concern ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ Coilo Biscuits and Snacks ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈ ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಆ Coilo Food Process ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ Coilo Biscuits and Snacks proprietor. Check is issued by the partnership firm, not a separate entity. This is proprietorship concern. Partner ne patti ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Maybe the name is different. But in the capacity proprietor ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದಾಗಂತ? Proprietor. ಎಲ್ಲಿದೆ proprietor ಅಂತ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಲೇ ಇರೋದು. ಅವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, that is a proprietorship firm. ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. Partner. That's all your argument? Yes, my lord. Then so one more connected matter, ಹೇಳಿ. Same line. And a third and fourth, my lord. He lost one ಅದರಲ್ಲಿ 40 lakhs rupees check ಗೆ he has admitted that the 23 lakhs rupees has been received. It is admitted fact. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? Even ಈಗ first one what I disposed in lordship. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ?
ಅದೊಂದೇ ಗ್ರೌಂಡಾ? Yes, my lord. Partnership case or ಅಲ್ಲಿ? proprietorship firm. ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. Second case, ಅದು partnership or proprietorship ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ and proprietorship. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು proprietorship. ಅದು proprietorship. that is a proprietorship. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಏನಿದೆ? ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಅದು. ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡಾ? ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ? ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಹೌದಾ? Yes, my lord. ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನ? 1193. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 1193. 1193. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 16 ನಲ್ಲಿ 40 lakhs rupees is admitted amount. Against that 40 lakhs. Against that 23 lakhs rupees has been received. It is also admitted. 40 lakhs 23 lakh ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So balance dispute ಇರೋದು ಇವರು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 11 lakhs. According to complainant 23 lakh is repaid. So 40 23 ಹೋದ್ರೆ complainants claiming 17 lakhs rupees. We are disputing as 11 lakhs rupees. According to the accused, he is due only for rupees 11 lakh ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೇನು ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ರಿ? So ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 lakhs rupees. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಇದು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದು ಬರೀ 5,50,000 ಗೆ. ಇದು 5 lakhs. So it is admitted against 40 lakhs rupees, 23 lakhs rupees is received. ಆಯ್ತು. Next connected case ಅಲ್ಲಿ again he has presented 5 lakhs rupees. Third matter ಅಲ್ಲಿ, third connected ಅಲ್ಲಿ he has presented 40 lakhs rupees check. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? Last number. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ರೌಸ್ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ 1194. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ there is an admission. Yes. That amount was borrowed is 40 lakh. Yes. 23 lakh was repaid. Yes. Which also admitted by the complainant. Balance was rupees 17 lakh. ಅವರು what they are claiming complainant. We are disputing 11 lakhs. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 11 lakhs. You are contending that 11 lakhs ಅಂತ. Not 11. 17. Yes. Balance was only 7 lakhs. But check was issued for 5 lakhs. 11 lakh ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ 5 lakhs rupees ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತು. That is I am not disputing to that extent. ಆಯ್ತು. But ಅದಾದ್ಮೇಲೆ when it is admitted that when he has received 23 lakhs rupees, why he has presented the same 40 lakhs rupees check again? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. last 1196. 1196 ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಿ. ಇವೆರಡರದ್ದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. Page number 45. 40 lakhs rupees. 43 lakh award ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ is 40 lakh. 40 lakhs. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 40 lakhs ಅಲ್ಲಿ when you are admitting 23 lakhs rupees received. ಅದು in respect of the very same connected all. It is very same transaction. Same transactions. All connected to same transactions. Averment same. Pleading same. And the ground surge also same. The complainant and borrowed sum of rupees 20 lakh on 4/7/2018. Same ಎಲ್ಲ ground same. Borrowed rupees 10 lakh same on pleading sum. 10/7/2018. Supply ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ. And rupees 5 lakh on 5/12/2018. In total accused borrowed a sum of rupees 35 lakh ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 40 ಅಂತ ಇಲ್ಲ? 35 lakhs. Promise to return the said amount of rupees 30 lakh 40 lakh with nominal interest within 1 year ಅಂತ ಇದೆ. 35 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, 40 ಲಕ್ಷ. Page number 35 ಮೇಲೆ. Page number 35 ಅಲ್ಲಿ further the accused admitted borrowing amount of 40 lakhs from the complainant, but she contended that out of said amount of she has paid 20 lakh rupees. The complaint, but she is ready to return 11 lakhs rupees balance amount, but she page number 35 my lord. So 11 lakhs rupees. 11. So ಇದೆಲ್ಲ ಅವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 40 lakhs rupees ಹೇಗೆ again how you can present the check for 40 is not legally recoverable debt ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ to that extent. That is your argument. Yes. ಹೇಳ್ರಿ 40 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಇದು 35 ಲಕ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು. ಇದು ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಸ್ ಏನು 40 ಲಕ್ಷದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, 2 ಡೇಟು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 20 lakh ಆನ್ 4/7 ಹೌದಾ?
18, another 10 lakh on 10/7, 18, ಮತ್ತೆ 5 ಲಕ್ಷ on 5/12, 2018 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಈ ಮೂರು ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಏನೋ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಡೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 40 ಲಕ್ಷದ್ದು. 1176. Complainant meals on credit basis, accused has purchased the goods from complainant. Goods na credit basis ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋದು 18/4. ಹಾ 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 ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಹಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೋನ್ ಅದು. ಹಾ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಹ್ಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಆಯ್ತು. ಇವ್ರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಹಾ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೀರೋದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀ 5.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಹಾ ಹೌದು ಹಾ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಎಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಏನಿದೆಯೋ. So they mean to say, I have borrowed nearly to the extent of 85 lakhs rupees in total. Not borrowed, purchased the material. Whether purchase or in respect of 2 cases are purchased. First 2 cases. Other 3 cases are in respect of borrowed the amount of rupees. But all connected to same time for 40 lakhs rupees dispute ಆಗಿರೋದು. ಆ 40 lakhs rupees when they are 40 lakhs ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು you have purchased the goods from him, for that you have issued the checks ಅಂತ. In other 3 cases only for borrowing of the amount. So. That is the case. No, why you are having confusion? Averments pleadings ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್. ಇದು ನೋಡಿ 20 lakh borrowed on 4/7/2018. ಆಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೆ 6 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು 10/7 18. ಆಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ 5/12/2018. ಇದೊಂದು 4-5 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ 40 lakhs rupees ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 35 plus interest ಸೇರಿ ನೀವು 40 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ. That is different. No, you are other 2 cases are in respect of that file of foods process adu. ಹೌದು. Snacks case ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Goods which you have purchased. Your Lordship, can you please permit me only 1 day's accommodation? I will clarify with the date wise, events wise. This is what only days. Third in part. This matters tomorrow. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. Yes. Because it's all connected to only one transactions. Even pleadings, averments, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 40 lakhs. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, Yes, madam. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. Section 141, that is Supreme Court judgment recently, only in case of company if not made him as party. This is only a different name, but it is only a partnership only. No, Checks are in the name of partner only. One is partnership concern. ಆಯ್ತು, check is only in the name of partner only. Checks are signed in the name of partner in all the cases. Then they should have issued the notice to the food processing also. ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಚೆಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಟಿಸ್. ಆಯ್ತು. Yes, madam. ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಸಿ. 34. ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್, ನಾಗೇಂದ್ರ ಟಿ.
ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಲಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. Yes, counsel. Not the case the. Not the. No defense evidence of para 21 or 22. Okay. The key, my lords, I would like to submit. Here. The case of the petitioner is the holder of the check or the person who presented the check, that is the respondent herein, is totally a stranger to this this revision petitioner. And check in fact was not issued to him. That is the case, my lords. My lords may kindly come to the reply. The reply notice irlilla. Reply notice alli clear cut helidire, saying that my son purchased property from Chelvaya. Chelvaya was the owner of the property and my son purchased it. Facts of the case or reply notice ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಆ ಜಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ ಮೈ ಸನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇಟ್. But this the case of the complainant who has filed the complaint, he says that he had executed an agreement to sell with Chelvaya. A Chelvaya in the agreement ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಿತ್ತು ಆಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದಿ court below, and even in the legal notice that was appropriately replied. A reply notice is also produced by the complainant, which is at exhibit P5, but throughout the complaint he reply kottilla anta helkondidare. But that is another aspect altogether. But when the check of rupees 15 lakhs was given to as another person, this person takes it and he produces a certain agreement, please your honor, which was produced before the court below. On agreement anta produce ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, exhibit P6. Exhibit P6 ನಲ್ಲಿ ಆ P6 ನಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ this is not only our client has specifically denied that this agreement was not executed by him. In proof of this document, nothing is except producing this document as agreement. Nothing is produced. Innೊಂದು aspect ಅಲ್ಲಿ no, this agreement is also not enforced in a manner known to law except filing this check bounce case before the court below. ಆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಫಿರೋಜ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ ಇದೆ. when the execution is denied, prima facie at least please not when in a matter of like this ಫಿರೋಜ್ ಪಾಷಾ at least should have been examined ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Go to paragraph number 21 and 22. Please. Which defense you have taken that was considered. In paragraph number 20 also, in such case accused should make probable defense of rebut presumption raid and so on. So in this regard the honorable Supreme Court in a case of Baslingappa case kodru adu this regarding capacity. Para 21 gogi. As such burden casted on accused to prove the fact about non-existence of his liability to pay. In this case accused did not lead defense evidence to rebut the presumption. Exhibit P5 reply notice shows the accused has completely denied the transaction occurred between the complainant and himself with respect to selling of property. Further, he did not elicit any admissions from PW1 to prove the said defense. Defense suggested accused and deceased complainant entered into an agreement in respect of vacant space of the site more than its actual measurement, and deceased complainant has assured accused that he would arrange for grant of said space to son of accused. Please. Total deny ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ reply notice ಅಲ್ಲಿ. But during the course of cross examination, what was the suggestion made to the PW1? The said suggestion answered as not true by PW1. Further, it is suggested on 10/2/2000 while the sale deed is executed, deceased complainant has obtained blank check of deceased from his son and he has misused the said check. The said suggestion has not varied, therefore the defense appeared to be self-serving explanation only. In the absence of specific defense, a mere denial at the time of recording of plea and recording of statement as 313 does not rebut the presumption. The defense suggested to the PW1 that accused and deceased complainant entered into an agreement in respect of vacant space of the site more than its actual measurement, and deceased complainant has assured accused that he would arrange for grant of said space to son of the accused. The said suggestion shows the execution of an agreement by accused in favor of the deceased complainants is admitted. ನೀವೇನಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ದೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ.
PW1 has denied the version of defense and he has produced exhibit P6 agreement showing accused has agreed to pay rupees 15 lakh to his father. And in the said agreement itself, it is mentioned exhibit P1 check is issued by accused. Exhibit P6 was acknowledgement of debt by accused. Therefore, mere suggestion denying contents of exhibit P6 agreement does not disprove the case of complainant. Judgment relied upon by the accused are not applicable to the facts of the case in of the exhibit P6 produced. Hence, on this basis of this P1 exhibit P1 to 4 and document, the complainant has proved the case and complainant is entitled. That's ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಈಗ ಹೇಳಿರಿ ನೀವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ನಿಮ್ದೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಟು ದಿ PW1 there was an agreement between the complainant and accused in terms of exhibit P6 what else to be proved my only humble submission is ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ the quality of my lords the defending my client in a matter like this prosecution ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ PW1 ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ my lords the quality of cross examination ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನ್ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ what I would say is my lords in a matter like this ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ this is the problem today 15 lakhs is an amount which is definitely on the higher side more so in a matter like this 118 ನಲ್ಲಿ what I would like my humble submission only I am making an attempt ಈ ಚೆಕ್ presumption ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ now 118 ನಲ್ಲಿ first of all the complainant is required to show that the check is in fact was given to him other first ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಲಾಯರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ PW1 that there was an agreement in terms of the agreement so ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ what else to be proved only blemish you have to make a probable case where is the probable case my only blemish in case ಅಲ್ಲಿ the quality of cross examination has sort of affected my client here what I would ಈ ತರದಲ್ಲಿ rare of the rarest request which I would make is please my lords ಈಗ 50% ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಾಕಿದ್ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 20,000 ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೇ ಐ ಬಿ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಒಂದು ರೀಬಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟು ಶೋ ಮೈ ಬೋನಫೈಡ್ಸ್ ಮೇ ಐ ಬಿ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ತಾವು ಕೊಟ್ರೆ I will deposit the entire amount before this court. Heard the petitioner counsel. ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ದೇನಾರು ಹೇಳತ್ತಿದೀಯೇನ್ರಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಏನೋ ಹೇಳಿ ಹಾ ಹಾ 24 19 ಓದ್ಬೇಕು ಹಾ ಹೇಳಿ not belong him during the plea. Statement under the defense, it is evidence of the given memo so that check is dishonored for the reason of interpretation, not for raw signature. And also later they have mentioned that it is the burden of accused to prove that that memo was not issued by him. Here they have made a contention that accused did not show any defense examination or any documents. Not let any evidence also. ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P6 ಹಾ ನೀವೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ PW1 ಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಯಾವಾಗ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನೋ ಸಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ in the ends of justice my prayer is this complainant interest is will always be protected if I deposit the entire amount 15 ಲಕ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ may I be given one opportunity millards where I will lead my rebuttal nothing but a waste of time ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ look amount to even if heard the petitioner counsel and also deposited in the interest bearing bank account ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ the factual matters of the case of complainant while invoking section 138 of NI Act that one Chelvaya, son of late Chikka Chelvaya, residing at
Manchegodana Koppalu, Mysore, was the absolute owner of the site bearing number L151, measuring east to west 18 feet and north to south 12 feet, situated at CATP second stage, Hebbal extension, Devraj Mahalla, Mysore, which was allotted by Muda on 20/10/1989 and took the possession of the same on 23/4/2001. The said Selvaya and the deceased complainant have entered into an agreement to sell the aforesaid property. Thereafter, the deceased complainant and the son of accused by name Sri Sunil Kumar entered into an agreement to sell with respect to said property on 29/10/2014. Later on, the son of the accused purchased the property from the original allotee Chelvaya under registered sale deed of dated 12/2/2018, and the said T. Sunil Kumar obtained all the original documents of the said property. It is a case of the complainant that deceased complainant and accused have entered into an agreement dated 13/2/2018 with respect to the said sale transaction. In the said transaction, accused was in due sum of rupees 15 lakh to the complainant, and he agreed to pay the same with interest at the rate of 18% per annum within 30 days. In this regard, accused issued a check bearing numbers dated 15/3/2018 for rupees 15 lakh drawn on Karur Vaishya Bank, Shivrampet, Mysore. As per the request of the accused, the complainant presented the said check through his banker, State Bank of India, Manasar Gangotri branch, Mysore. But the check was returned dishonored for the reason funds insufficient wide order and endorsement dated 23/2018. May I make one submission? Thereafter, complainant got issued the legal notice dated 19/9/2018 to accused, and the same was duly served and reply was given. Heli. ಅಲ್ಲ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾ 22 ನಲ್ಲಿ my lords was preached to read me ಪ್ಯಾರಾ 22 ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಇವರು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P6. This agreement is not about P6. P6 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ my lords something would be said in so far as the issuance. ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾರಾ 22 ಬಾಟಮ್ ಹೋಗಿ the judgment relied upon by the accused are not applicable to the facts of the case. P6 as exhibit P6 agreement is produced ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P6 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P6 ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ದ ಮೈ ಓನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇರೋದು. ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋದು 15 ಲಕ್ಷ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ಮೀ. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P5 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಕ್ಕದ್ದು ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಮೈ ಸನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ ಅದು. ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P6 ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾ 22 ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾ 22 ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ PW1 ಪ್ಲೀಸ್ ಮರ that accused and deceased complainant ಪ್ಲೀಸ್ ಮರ entered into an agreement in respect of vacant space of the site ಪ್ಲೀಸ್ ಮರ more than its actual measurement, ಪ್ಲೀಸ್ ಮರ and deceased complainant has assured that he would arrange for grant of said space to son of the accused. ಪ್ಲೀಸ್ ಮರ The said suggestion shows the execution of an agreement by accused in favor of deceased complainant is admitted. Not with reference to this exhibit P6. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇವರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿತ್ತು. He didn't accomplish that task. ಅದೆಲ್ಲಿ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? It was an oral agreement. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ these are real estate brokers ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಇವರಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸಿದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ now you are trying to convince this court that there was an agreement ಅಂತ. ನೀವೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. Accused and deceased complainant entered into an agreement in respect of vacant space of the site more than its actual measurement ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ಅದು ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೈ ಕೇಸ್. ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸುಮ್ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದ್ ಮೇಲೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ವಾ? ತೋಳಿ ಆಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ. ತೋಳಿ counsel for the petitioner would submit that the petitioner is ready to deposit the even remaining amount in the court, and hence
the petitioner is permitted to deposit the balance amount before this court, and the registry is directed to keep the amount in FD. FD for a period of 6 months. In the meanwhile, registry is directed to get the records of the trial court and appellate court and list this matter along with records. Note. ಅದನ್ನ ಅದು ಏನಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 15 days. 15 days ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ. Keep in FD. And if the revision petitioner succeeds in this revision, he is entitled for the amount which is kept in FD along with interest. If it is not succeeded in the revision petition, amount and the interest amount will goes to the respondent. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಆಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು. Too late. Too late. 35. ಪದ್ಮನಾಭ ಹೊಳ್ಳ ಜೀವನ್ ಕೆ. ಹಾ. ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದೇನು ಇವತ್ತು ಈಗಿಂದ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಬೈ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತು, ಈಗ ಡಿಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲ 174 days ಗೆ. ಆಯ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೆಟ್ ಕಾಪಿ ಬಂತ, ಈಗ ಕಾಪಿ ಬಂತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಲ್ ಅದಾಲತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ನೌ ಏಜ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ 65. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ 172 days ಡಿಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲ್ ಬೈ ದಿ GPA ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. Certificate ali that is in the name of Nagesh Pujari, who is the original complainant. And no other reason is filed by whom? By them, by the complainant for himself, enhancement, my lord. Number 135, my lord, of the revision petition. Para number 3, my lord. Para number 3. Really. I state that the delay in filing this criminal petition is mainly on account of the above reason of my ill health. And my lord, she is suffering from chronic diabetes and backache, my lord. Adike, my lord, we have produced a certificate which is at page number 129. Hence, my lord, there is a delay. ಆಯ್ತ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದಾಗಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಹೋಲ್ಡರ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವೆರಿ ಪಿಟಿಷನರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Even the 129 they produce one medical certificate. It is in the name of that represented GPA holder ಶ್ರೀಲತಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತಿದೆ. ಹೌದಾ? Lord, revision petition is filed by the complainant only, my lord. Affidavit by the Pujari. ಯಾರು? ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ. My lord, ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ my lord, in the magistrate court allo it is represented by GPA holder. Appellate court allo ಹಂಗೆ ಬಂದಿದೆ. So my lord, the same has been taken even in the revision court. ಇಲ್ಲ, ಅಪೀಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಕಾಲತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? GPA ಹೋಲ್ಡರಾ ಅಥವಾ ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ತಕರಾರು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಯ್ಯಕ್ ತಕರಾರು ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು? 174 days ಡಿಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ವಜಾ ಆದ್ರೆ then I am not ಮೇಜರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ 7,55,000 ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದಾರ? ಕೊಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಚ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ದು ಅದಂಗ ಹೇಳಕ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2014 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 7.5 ಲಕ್ಷ. 7,55,000 ಇದೆ. 7,55,000 7.5 ಲಕ್ಷ. 7.5 ಲಕ್ಷ. 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5,000 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನು? ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಲೋನಾ? ಹೌದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 2014 ಲೋನ್ ತಗೋಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1/8/2014 ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಳ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆನ್ 7/8/2014, 19/2014 ಗೆ 7/10/24 in 3 stages. Also executed an agreement with the complainant on 7/10/24 to that effect. Said agreement ಇದೆ. Agreement ಪ್ರಕಾರ hand loan for her urgent necessity had assured to return the amount rupees 3,50,000 within 6 months from the date of the execution of the agreement and balance amount of rupees 4 lakhs
within 1 year. ಅಲ್ಲಿಗೆ 7.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 7.5 ಲಕ್ಷ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 18/2014 ಮತ್ತೆ 19/2014 3 lakhs ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂಡ್ 710 ಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ 4.5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರ ಕೇಸ್. ಹೌದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸಿಗ್ನೇಟರಿ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೋಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಈವನ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 2014 ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಡೇಟೆಡ್, ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿರೋದು? ಅದೇ ನಮಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇದು. ಬಟ್ ನೀವು ದಟ್ ಇಸ್ 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ 1/8/2014 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು 1/9 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ನಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬಂದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಡಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಎನಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 138 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು? ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇವನ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ PW1 ಅಲ್ಲಿ ತೋಳಿ several counsel appearing for the revision petitioner and also the counsel appearing for the respondent, and there is delay of 174 days in filing the revision petition, and counsel appearing for the petitioner with regard to the delay is concerned would submit that. Entry ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು? My lord, that she is suffering from chronic diabetes and backache problems. The medical certificate is at page number 129. Who is suffering? Complainant. That complainant is the revision suffering petitioner in 1346. That complainant / revision petitioner was suffering from diabetic and ಏನು ಮತ್ತೆ backache problems. Benout backache. No, backache problem. ನಂಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾ ಏನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಕ್ಏಕ್ ಏನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 129 ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. 29 ಅಲ್ಲ, 129 of the petition. And to that effect, certificate is also produced before the court, issued by the doctor as per annexure D, and hence there was a delay of 174 days. The counsel appearing for the respondent would submit that the revision petition is filed by the power of attorney holder, but affidavit is sworn to by the original petitioner, wherein he has stated that he was suffering from backache and also the ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೈಲಾ, diabetic, and the affidavit is not filed by the power of attorney holder. When the complainant himself can depose before the court by filing an affidavit, ought to have been filed the revision by himself. But counsel appearing for the respondent complainant would submit that due to the health reasons, power of attorney was executed in favor of the revision petitioner, and revision petitioner who signed the revision, that is power of attorney holder, he had contested the matter before the trial court and appellate court also as a power of attorney holder, and the same will not take away the case of the respondent. Having heard the counsel appearing for the petitioner and also the counsel appearing for the respondent, and also the reason assigned in the application as well as medical certificate is also produced along with the revision petition, that he was suffering from backache, lower backache, and also he is a diabetic, and delay is also only 174 days in filing the revision petition, and hence for the reason stated in the accompanying application of affidavit, delay of 174 days is condoned. ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಇಬ್ರು
ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Settlement ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. 2014 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೈಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ಇವನ್ ಅಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವರು ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ದಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಬಟ್ when it is disputed, they have to 4 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್. The criminal revision petition is filed. Criminal revision petition 1346 of 24 is filed for the enhancement on the ground that transaction was taken place in 2014 and trial court committed an error in only ordering to pay the amount of check amount and not consider the transaction of the year 2014 and ought to have ordered to direct the accused to double the amount of the check. And the appeal is also filed before the. And so at that time may be permitted to keep the party present. That's what I am telling. ಆವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕರ್ಸಿ. Yes. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನ್ ಡಬಲ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ ಬಟ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕರ್ಸಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಸನಬಲ್. Yes. ಆಯ್ತು ತೋಡ್. When this court about to dictate the orders, at that time counsel for the petitioner seeks time to get the party, and also respondent is counsel is also directed to keep the respondent before this court. List this matter on 29/7. Yes, please. 37 Jayant Pujari, Ketan Kumar. ಹೇಳ್ರಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲು. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್. ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P19 20. ಹೇಳಿ. My lord, my first defense, my lord, section 138B was not complied. My lord, the check amount is, my lord, 12,54,820. 12,54,820. 820. Demand was made in legal notice, my lord. Check amount was mentioned as 12,45,000. 45,000. Please. 820. But what the document says, check. Document says 12,54,820. That's all. That is the check amount. Only discrepancy in the notice. Yes, my lord. My specific defense, my lord, is that. That is the only defense, Yes, my lord. Now. And so far as that defense is concerned, my lord, I am relying on judgment of the apex court, my lord. ಹೇಳಿ. My lord, the second para. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ is 1 crore. 1 crore. Legal notice ಅಲ್ಲಿ legal notice ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು? 2 crore ಹೇಳಿದ್ರು. 2 crore. Please. That is amount difference. Amount difference ಇರೋದ್ರಿಂದ 138B was not complied ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು. That is the 1 crore ಗೆ 2 crore ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. thousands. ಹೌದು. 54,820 ಇದೆ. ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಿರಿ? 45,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. 45,000 ಅಂತ. ಆಯ್ತು. 10,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 10,000 ಇಲ್ಲ, 9,000. 9,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್. That is one ground. ಆಮೇಲೆ second ground, my lord, the exhibit P6 ಚೆಕ್ ನ ನೀವು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದೀರಾ ಕೊಟ್ಟರೋದನ್ನ? No. ಇಲ್ಲ. My lord, before presentation of check, my lord, I have issued a legal notice to the complainant. ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಟಿಸ್? ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? My lord, there was no transaction present, no present transaction between us. Kindly return the security deposit, security check, my lord. Security ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? Earlier, my lord, I have a transaction. Now, from several times, we are not transacted. ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ರಿ, ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ PW1 ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? ನೋ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎರಡೇ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರೋದು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ.
rebut the evidence of complainant. One, for effective cross examination when he was put in box PW1. ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕೇಸ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್. ಅದ್ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. PW1 ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಎಲಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವರ್ತ್ ವೈಲ್. What is the rebuttal evidence? My lord, ಅದರಲ್ಲಿ the invoices produced, my lord, exhibit P6 to 22. My lord, ಅದರಲ್ಲಿ admit ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. Even my lord my lord page number 16 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು invoice P7 to P7 to 6 to 22 ನದು. My lord, ಅದರಲ್ಲಿ buyer order number blank, date blank, dispatch number blank, delivery note blank, dispatch through blank, destination blank. Terms of delivery columns are not filled. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೇನು ಡೆಲಿವರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಈ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಆಸ್ ಆನ್ 2017 ಗೆ 12,54,000 ಡ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 12,54,820 rupees. ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು? ಏನು ನೀವೇನಾದ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ 11 to 2017 11 to 2017 as on 11 to 2017. ಅದೇ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? Have you maintained an account? He has produced only these invoices, my lords. Invoices ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ? My lord, ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. P7 ಇಂದನಾ? P7 ಇಂದ. P7 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಈಗ ನನಗೆ ಡೇಟೆಡ್ 5th April 16 ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ ಡೇಟೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಥ್ರೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ನನಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದದ್ದು. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ he admits that there was no signature of the petitioner saying it was delivered. Is it your case that these invoices materials are not supplied to you? Yes. Have you given any reply notice immediately after the notice was given to you? No, man. ಮತ್ತೆ reply was not given. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? During the cross examination we reply ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? reply ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆದ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D1 ಮೇಲೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಡೇಟ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ 16/9/2019. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನಾ? ಹೌದು, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಚೆಕ್. ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಹೌದಾ? Yes. Sale. As a result, my client before starting this said dealing with you as your request handed over blank signed checks bearing number so and so as a security, that now my client was not dealing with you in any business related, but you have not returned the said security check to my client as per your promise. ಇದು ಏನು ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ನ? ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತ್ತು? ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರ? ಚೆಕ್ ವಾಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ 15/7/2019, ಹೌದಾ? Yes, my dated. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ರದ ಯಾವಾಗ? 16 man. 16/9/2019. My lord, it was written by the complainant after 2 months. ಇಲ್ಲ. 15/7/2019. This notice was 16/9/2019 after 2 months. Exact 2 months 1 day. Exhibit D9 is the 16/9. Exhibit B1. D1 15/7/2019, ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ? ನೀವೇ 16/9 ಮತ್ತೆ 16/9/2019 ಚೆಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ ಇವರು? ನಾವು ನೀವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು 11/9 ಸಾರಿ
ಅದೇ ಚೆಕ್ 11-10 ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ? ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ? ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರಿ? ನೋಡಿ Lord, insofar as that judgment is concerned, ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, there also taken ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮೆಲೋಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಮೆಲೋಡ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೆಲೋಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್. Melod, that was dismissed. Agreed with that, Melod, criminal petition was filed. Criminal petition was allowed. Melod, saying that 138B was not complied because Act says, Melod, the amount in the check has to be demanded. Melod, that was not demanded. Melod, petition was allowed. Subsequently, Melod, criminal appeal was filed before Apex Court. Melod, para number 8, my lord, of the judgment. From 8, my lord. 7 is book note. ನಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಮೆಲೋಡ್, ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೈ typographical error, that amount was variant. Same circumstances, my lord, in this case also, my lord. Idrallu kuda typographical mistake that was explained, my lord, in page para number 8(2), my lord. Typographical mistake adru kuda, my lord, the act says, my lord, the check amount has to be demanded, my lord. Under such circumstances, my lord, that appeal was dismissed, saying that, my lord, same amount has to be demanded in the legal notice. Even defense of, my lord, mistake, my lord, by typographical error does not arise. That is. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದು, 5-4 ಆ ಕಡೆಗೆ 4 ಆಗಿದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ 5 ಆಗಿದೆ. 54, 45. That is the only typographical mistake while issuing the notice. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ 45 ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದು 54 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. That is the only mistake in only middle portion ಅಷ್ಟೇ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ. In this case, 1 crore 2 crore ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟೀಸ್. Yes, my lord. Para number 4 may be kindly. How this judgment will helpful to you, your case? My lord, idrallu hage demand madilla. My lord, check amount is check not ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಮೌಂಟ್ 12,54,820. ಹೌದಾ? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 54 ಬದಲು 45 ಅಂತ ಬರ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. That is the only mistake, typographical error. ಹೌದಾ? That's all. My lord, in this case, don't make it as a big ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್, ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 crore ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 crore ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, that's all. Heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the respondent. This matter is listed for admission. This revision petition is filed against the concurrent finding. The factual matrix of case of complainant before the trial court, while invoking section 138 of NI Act, that complainant is a dealer of computers, laptops and computer accessories. The accused had transaction with the complainant, by holding running account. The accused had purchased computer and computer peripherals from complainant by making payment in part or by installments. Full stop. On 11/2/2017, the accused was due of rupees 12,45,820 towards the purchase made by him. The complainant requested the accused to make the payment, and the accused issued the check dated 15/7/2019 for an amount of rupees 12,45,820. The accused informed the complainant that check could be presented for encashment and will be honored. But thereafter, the accused requested the complainant to wait for 2 weeks
The accused has requested for further delivery of stocks from the complainant, but the complainant refused to deliver further stocks to the accused. The accused issued notice to the complainant asking for returning the check, creating a false story and hence complainant had replied to the said notice. Thereafter, the accused approached the complainant and after mutual discussions, the accused informed the complainant to present the check and the complainant presented the check for encashment and the same was returned with an endorsement funds insufficient. The notice was issued and the same was served but no reply was given and thereafter complaint was filed and cognizance was taken and the accused was secured and I did not plead guilty and claims trial. Hence, the complainant is examined as PW1 and got marked document exhibit P1 to P24. The accused is also examined. Accused is not examined, but instead of he had produced document of exhibit D1 having issued the notice to the complainant. The trial court having considered the material on record, particularly considering the check and also the signature and issuance of notice and no reply and particularly exhibit P7 to P22 tax invoice and accused also not disputed the exhibit P7 to 22 when the notice was issued demanding him to comply with the demand, accepted the case of complainant and also taken note of accused did not choose to enter into the witness box. And in paragraph number 20, taken note of the defense which was taken that check was issued as a security and the accused is a proprietor of Universal Computer. And also taken note that accused has admitted that he is the proprietor and there is no any dealing of business, but he contended that but check was given as a security and instead of that plaintiff has relied upon the document with regard to the transaction between the complainant and accused and having taken note of the material available on record comes to the conclusion that in order to substantiate the contention that check was given towards the security and the same is not substantiated and also not rebutted the evidence of complainant and convicted and sentenced. The same is challenged before the appellate court and appellate court also having reassessed both oral and documentary evidence, particularly with regard to the both oral and documentary evidence. In paragraph number 13, taken note of burden is on the complainant to prove and when the check was admitted, in paragraph number 13, taken note that there is no any rebuttal evidence and also taken note of the judgment of the apex court in Rangappa versus Mohan, quoted in 2010 within bracket 11 SEC 441. And contention of the defendant was also discussed. The contention of the revision petitioner was also discussed in paragraph number 16 in respect of the exhibit D1 and comes to the conclusion that exhibit D1 was issued in the month of September, but check was given in the month of July, that is on 15/7/2000 itself, that to admitting the liability and check was issued and the very defense of the check was given for security was not substantiated by leading any defense evidence and the defense which was taken become only a mere defense and not proved and hence confirmed the judgment of the trial court and sentence. The counsel appearing for the petitioner in his argument would vehemently contend that when the legal notice was issued, the amount is mentioned as due as 12,45,820, but check is for 12,54,820, and there is a clear discrepancy in the notice as well as in the check amount, and hence the same was not taken note of by the trial court and the appellate court. And in support of his argument, counsel relies upon the judgment Kaveri Plastics versus Madhum Bava Bahruddin Nurul, dated 19 September 2025. The counsel brought to notice of this court in the case on
And also there is a discrepancy in mentioning the amount in the notice as well as in the check. And council also brought to notice of this court paragraph number 7, wherein also discussed in the judgment of the apex court. And hence, when the notice is inadequate, question of convicting the petitioner doesn't arise. The council also, in support of his argument, would vehemently contend that when the defense was taken, the check was issued for security and there was no any transaction. And the document of exhibit P 7-22, that there are blank in the invoices and the same was also not considered. Per contra, the council appearing to the respondent would vehemently contend that only mentioning the amount in thousands, the words are interchanged as instead of 5 and the same was mentioned as 4. And the same was taken note of and documentary evidence of check was taken, that is 15/7. On that day particularly the exact check amount was given and notice was given subsequently that there was no transaction. But in the cross examination, PW1 cross examination regarding issuance of the check and signature of the check is not disputed. Only contention was taken that it was for the security and the very defense of security was not substantiated by leading any cogent evidence and even not entered into the witness box to substantiate his contention that it was given for security. Having heard the counsel appearing to the petitioner and also the counsel appearing to the respondent, it is a specific case of the complainant that there was a transaction between the complainant and accused used to purchase the computer accessories and due on 11/2/2017 an amount of rupees 12,45,820 and no doubt in the complaint a mistake was crept in mentioning the amount instead of 54,000 it is mentioned as 45,820 but total amount is except this clerical mistake no other mistake and only interchanging of the word 4 instead of 5. And the other contention of the petitioner counsel that check was given for security. If there was no any transaction between the complainant and accused as contended by him, what was the need of giving of the check for security? And also court has to take note of the fact that when the check was issued in the month of July, but notice was given as per exhibit D1 in the month of September. And after immediately giving the check with regard to the liability of the accused in an ingenious method notice was given before the presenting of the check and complainant specifically stated in the complaint that when there was a due amount and again he continued to supply the computer accessories but the complainant did not accept for his demand for supply as there was already a due and hence immediately it is the specific case of the complainant that when the check was given earlier but requested not to present this same for some time and the said situation was taken as an advantage and issued the exhibit D1 and the same is only after that the said check was said that notice was given and also if it is not there was no any transaction, accused would have entered the witness box and substantiated the same that check was given for security but instead of that he did not enter into the witness box and two modes can be considered for rebutting the case of complainant. One is effective cross examination by making PW1 but nothing is elicited from the mouth of PW1 with regard to the contention of the accused and other mode of proving of the case of the accused by leading evidence and the same is also not done and there is no any rebuttal evidence on the part of complainant to substantiate his defense that check was given for security. Under the circumstances, trial court and appellate court have not committed any error in considering the material on record, particularly the check
actual amount was claimed is also mentioned in the check, except a typographical error interchanging the word 4 and 5, and hence I do not find any ground on the very contention of the council that judgment of the apex court is applicable to the case on hand cannot be accepted. In the said case on hand, amount was difference in crores issued. The check in question was issued for rupees 1 crore, whereas in both the aforesaid notices sent to the accused, the writer of the check, upon bouncing of the check, the complainant asked for the payment of rupees 2 crore, and hence the same was considered, and hence no such circumstances warranted in the case on hand, and judgment will not comes to the aid of the petitioner, and hence no ground is made out to admit the revision petition, and hence the same is dismissed. 38. Suresh Deshpande, Venkatesh Narpagar. I am for the responding. Petitioner. Yes. Amount is 3 lakhs. My defense is that, my lord, I have not borrowed the loan as contended by the complainant. On the other hand, my lord, during the year 2016, my father had availed the loan of 10,000 rupees from the complainant, and the check in question was issued by my father to the complainant. As far as the lending the amount, the complainant has not produced the supporting documents. It is an amount of rupees 3 lakhs, except check and bank endorsement. And my lord, I have replied to the check ತಂದೆ ಸೈನ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾರ ಸೈನ್ ಇದೆ? ನಂದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ತಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಗ ಯಾಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಲ ತಗೋತಾ ಇದ್ರ? ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು. ನಿಮ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 17 ನೋಡಿ. He has no financial capacity of rupees 3 lakhs. According to him, in cross-examination, he admits that he is having the annual income of rupees 50,000. ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು 94 ಸಲ ಹಿಸ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ 4 ಎಕರೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1, ಅದರ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರಿಗೆ ನೀಡುವ ಜಮೀನುಗಳು ಕೊಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಮೇಲೆ ಭಾಗಾಂಶ ಕೋರಿ ದಾವೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಒಂದು ನಾನು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ದೃಢೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 14,000 ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಳಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಶನಿವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ರಿಂದ 60,000 ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000 ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ. 94 ಸಾಲಿನಿಂದ ನಾನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಖರ್ಚು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Except this answer, nothing. You have not denied that he is not doing any business. No, I have not. Coconut business deny ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರನು ಡಿನೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. As far as source of income is concerned, I have suggested. He said that
He's earning ಅಷ್ಟೇನಾ? 50,000. ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? I have denied the. ವಾಸವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನುಗ್ಗೇಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಬಳ ಅಪ್ಪ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು, ಪಡೆದ ಸಾಲ ತಂದೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ವಿಚಾರಿಸಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸೋಣಿಸು ಪಾಟಿ ಸವಾಲು. ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಿಶಾನೆ P5 ಉತ್ತರ ನೋಟಿಸಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಸಹಿ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? I have given reply. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ನುಗ್ಗೇಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ ರಿಪ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ? No. I have given stop payment instruction to the bank. ಹಾಸನದ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ದೂರು ನೀಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಿಪ್ಲೈ ನೋಟಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Exhibit P5 ಮೇಲೆ. P5 ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ರಿಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ? Reply ಅಲ್ಲಿ I have not borrowed the amount. P5 and I have stated about the stop payment instruction to my banker. Para 5 of the reply notice. ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಾಸನನಗರ ಶಾಖೆಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಚೆಕ್ ನಂಬರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಚೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಚೆಕ್ಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 4/6/2001 ನಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರ ಫಿರ್ಯಾದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಸನ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೈನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಕಾಂಟ್ರಾಡಿಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ heard the petitioner counsel and this matter is listed for admission and counsel for the respondent is absent. There I present period online period. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಲಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದು. Counsel for the respondent appeared through VC. The factual matrix of the case of complainant before the trial court in invoking section 138 of NI Act that accused and complainant are known to each other since 7 years. On account of said acquaintance, the accused had sought for hand loan of rupees 3 lakh for the purpose of marriage of his sister in the month of August 2016. On the demand made by the accused, the complainant advanced a sum of rupees 3 lakh to the accused on 17/8/2016. The accused had assured that he would repay the amount within 2-3 months, and he had also issued the subject matter of the check and asked him to present the same after 4 months. Accordingly, the complainant, when the check was presented, same was returned with an endorsement insufficient fund. The notice was given in view of the endorsement and the same was served, and reply was given stating that check was lost and intimation was given to the bank. The complainant did not demand or did not comply with the demand, and hence complaint was filed, cognizance was taken, accused was secured before the trial court and he did not plead guilty and claims the trial. Hence the complainant is examined as PW1 and got marked document exhibit P1 to P12. On the other hand, accused examined himself as DW1. During the course of cross-examination of PW1, defense was taken that father of the accused used to take the loan from the complainant, and one such occasion an amount of rupees 10,000 was taken from the complainant, and father of the complainant repaid that. Father of the accused repaid that amount, but check was not given. Same was misused. The trial court, having taken note of the reply as well as in the cross examination and also the defense which was taken, the same is discussed in paragraph number 17.
and did not accept the contention of the accused. And also taken note of the document of exhibit P1 to 12. And accepted the case of complainant and convicted and sentenced. The appeal also, in the appeal also, the appellate court having taken note of the evidence available on record, particularly in paragraph number 23, extracted the reply given by the accused, and so also the cross-examination of PW1, and also the accused who has been examined himself as DW1 extracted in paragraph number 24, and having taken note of answer elicited from the mouth of DW1 in the cross-examination in paragraph 25, having considered both the reply as well as the evidence of PW1 and suggestion made to the PW1 and also the evidence of DW1, confirmed the judgment of the trial court and not found any ground. The counsel appearing to the petitioner would vehemently contend that when the specific defense was taken during the course of cross-examination, that loan transaction was taken place between the father of the accused and the complainant, and complainant had lent an amount of rupees 10,000 to the father of the accused, and the same was repaid, and the same was not accepted. And counsel also vehemently contend that he was not having capacity to make the payment of rupees 3 lakh. The PW1 was also cross-examined to that effect, and he has given an answer that he is an agriculturist and also doing the business of jaggery as well as coconut, and the same was not denied by the accused. And answer illustrated from the mouth of that he used to get the income 50 to 60,000 per year was illustrated from the mouth of PW1, and hence counsel would submit that out of 50 to 60,000 his annual income, question of payment of rupees 3 lakh doesn't arise. But he categorically says that he is doing the business from 1994 onwards. And when such answer is given, and also DW1 was also examined before the trial court, and in his cross-examination also taken note of answer elicited from the mouth of DW1, and he used to give check to the father with signature 3 to 4 when he was going outside, and the same was misused by the complainant. But in the cross-examination, he categorically admits that he has not given reply notice. But exhibit P5 was confronted wherein his signature was found. Even he had gone to the extent of denying of giving reply notice. And also suggestion was made in terms of exhibit P5 reply. He has stated that checks are lost. But he categorically admits that on 4/6/2016, he has not given any complaint to the SBI Hassan branch not to release the amount. And he categorically admits that marriage of his sister was performed in 2012. And he had signed the check and handed over the same to the father and not given to anyone else. And having taken note of these admissions and also the contra versions of defense in the reply notice as well as in the cross-examination of PW1 and also answer elicited from the mouth of PW1, I do not find any error on the part of the trial court in appreciating both oral and documentary evidence. And when the order of the trial court and appellate court not suffers from its legality and correctness, and when there is no miscarriage of justice while considering the same question of entertaining the revision petition doesn't arise, and hence revision petition is dismissed. Next. 39. Appear for the petitioner. Signed check taken real estate agent. He is a real estate.
check ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಲಡ್ಡ purchase the intending to purchase the site ಮಲಡ್ಡ they misuse the check ಮಲಡ್ಡ the complainant ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು 2 lakhs ಮಾಡಿ 2 lakhs ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ 45 ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಅಂಡ್ ಮಲಡ್ there is no financial capacity ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ they are not proved the ಮಲಡ್ 2 lakhs ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ so ಮಲಡ್ there is no loan transaction between the parties ಮಲಡ್ accused and the complainant ಏನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಲೋನಾ ಏನು ಅಲ್ಲ ಮನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೋನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಿಯಲ್ ಇದು ಇಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಮಲಾಡ್ ಎಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಲಾಡ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಸೈನ್ ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಾರು ಆಗಿದೆಯಾ ಡೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸರಿ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರ ಆಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಮೊದ್ಲೇನೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇನ್ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ there is no financial capacity malad there is no produce before the court heard the petition of counsel and also the counsel appearing to the respondent and this matter is listed for admission this revision petition is filed against the concurrent finding the factual matrix of case of complainant is that both complainant and accused are known to each other and the accused had approached the complainant for hand loan of rupees 2 lakh and accordingly made the payment of rupees 2 lakh and towards the discharge of the said loan accused has issued the subject matter of the check and when the said check was presented returned with an endorsement funds insufficient the complainant in order to substantiate the case examined herself as PW1 and that marked the document himself complainant is himself EK lady himself and that marked document exhibit P12 and notice was issued and the same was received and no reply was given but during the course of cross examination of PW1 suggestion was made that the complainant was working as a real estate agent and in order to purchase the site he gave the check but there was no any sale agreement or sale deed and the very defense was not substantiated. The trial court taken note of the same in paragraph number 45. The accused in her chief examination has deposed that the complainant is a real estate agent and she was intending to purchase a site through the complainant, in pursuance of which complainant had taken her signed check in order to inquire regarding the existence of her bank account. The defense taken by the accused in her chief examination and the defense taken during the cross examination of PW1 are totally contrary to each other. The trial court taking note of the contra defense and the same is not substantiated, convicted and sentenced. And appellate court also having reassessed the material available on record, confirmed the judgment of the trial court. The contention of the counsel before this court also very same ground is urged that check was collected by the complainant since he was working as an agent and trial court taken note of contra evidence in one breath says that in order to purchase the property check was given and another breath in the cross examination says that in order to inquire regarding the existence of the bank account of the accused the same was taken and the same is considered by the trial court in paragraph number 45 and the reasons are assigned and when such defense was taken and the same was not substantiated by placing any cogent evidence even no reply was given to the notice and only after that during the course of cross examination such defense was taken except examining the
herself as DW1. Nothing is placed on record and there is no any preponderance of probabilities to doubt the case of complainant under the circumstances when the check was admitted. Question of interfering with the finding of the trial court doesn't arise. Dismissed. Next. 40. Loan admitted, para 31, 51 lakh 50,000, DW1, exhibit D123. We have disputed issue of check. Lords, immediately after receipt of a message from the bank, I have lodged complaint against the unknown person. And Lords, since there is no action, and there also thereafter I filed complaint before AC jurisdiction police, DYSP and SP. Since there is no action, I have filed a private complaint against the accused and the case. Complaint ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು? Lords, he has committed I have lost check and somebody have committed theft of check. Lords, highly appreciate theft of check. Where your checks were stolen? Lords, I am running SQS color photo studio. In that it was stolen. Kindly, Lords, exhibit P1 check may be seen. Lords, it is there is no CTS. It is a check belonging more than 30 years old. It's only 3 digits check. Lord's signature is forged. CTS is not there. Signature is forged? Yes, Lord. Have you sent the document? Document check is to sent the handwriting to expert? FSL and handwriting expert ಕಳ್ಸಿದ್ರಾ? Kalstu and signature same anta bantu. Lords, the document though it is not marked. The document is not marked, but the trial court which document? Handwriting expert opinion. Lords, kindly peruse exhibit P1, P3, Lords, check. If Lords sees this check, Lords, there is no CTS, MICR code and IFC. Lords, for the past 22 years, without IFC, without CTS, without MICR, checks is not there, issued. This check, by seeing itself, it could be seen it's very old check. The RBI guidelines is there. Very old check, it cannot be presented. Para 23 ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ? ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು? Complainant is not known to the accused. Accused has not borrowed any money from complainant and has not issued the alleged check ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್. That is the first and foremost defense. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? Akin ಮುಂಚೆ para 22 ನಲ್ಲೂ admitted the suggestion that in his complaint before the police he has not disclosed about the theft of seal SQS color lab, but clearly admits that the seal contained in the check at exhibit P3 is of his SQS color lab. Apart from all the setbacks, the check at exhibit P3 has not been dishonored due to mismatch of the signature with the specimen signature maintained in the bank, but has been dishonored with the funds insufficient. This fact corroborates the expert opinion stating that his signature in exhibit P123 are made by the accused. With all this evidence, conclusion that disbelieves the opinion of the person who wrote the admitted signature marked at S1 to S22, also wrote of question signature marked at Q1 to Q5. Therefore, contention of the accused that he has not issued the check is stolen and the signature found on exhibit P123 have been created without any substance. Please, that is the opinion of the handwriting expert. Lords, in this regard, para 23 also, DW1 has clearly states that he had raised loan of rupees 35 lakh from the syndicate bank during the year 2017 and the said bank had issued defaulter notice to him for his failure to repay the loan. Even though DW1 states that he has raised the loan during the year 2000 and no document is produced in support of the same. This evidence shows that the accused was in need of money when the signature on the pocket diary at exhibit P1 has been shown to be of the accused person. The only inference can be drawn is that the accused has borrowed rupees 35 lakh from the complainant. To substantiate the borrowing of loan of rupees 35 lakhs, in addition to entering into exhibit P1, there is loan agreement executed by the complainant along with his son, which is produced at exhibit P2. The signature of the accused on exhibit P1 and P2 is substantiated with expert opinion. Adu kuda, agreement kuda. The fact of borrowing of loan and issuing post-dated checks so and so lakh is also found mentioned in the loan agreement. Therefore, source
from the documentary evidence exhibit P1 to P3 contention of the accused that each and every defense which was taken by you is met by the trial court. CTS, IFC code and MICR. With this regard, there is no observation made by the trial court. That's all. Well, this is one submission. And another submission was financial capacity. Well, the evidence in the evidence, Lords may kindly appreciate in the cross examination. We have questioned. He says, Lords, at page number 59, Your Lords, the evidence of cross examination of respondent at fourth line from bottom. Yes. ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,50,000 ಆದಾಯ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯು ಮುಂದುವರೆದು ನಾನು 10,000 ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಲನ್ನು ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾಲನ್ನು ಪುನಃ ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Only invest 10,000 rupees for the business, and every year out of that he earns. In the cross examination dated 24/11/2018, second page alli last but 4 lines. Then in page number 60, Your Lords may kindly. He says 25 lakh was paid, and accused us took 1 month time to repay the amount. Within thereafter, Lords, the second payment was made on 27/9/2015. After the lapse of 9 months, again 5 lakhs he says he has paid. Within 1 month he has not, though he has not repaid. Thereafter, Lords, again he says again 5 lakh he has paid. The amount which he has borrowed from his brother and friend, he has not stated produced any witness or produced any document to show that he has obtained any loan from whatever. Now you are making submission, go to the cross examination portion of your deposition. ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಶಾನೆ ಪಿ 3 ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ SQS ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಸೀಲು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಿಶಾನೆ DR ದೂರಿನಲ್ಲಿ SQS ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಸೀಲು ಕಳೆದ ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನಾನು ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೋಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ SQS ಲ್ಯಾಬ್ ನ ಸೀಲು ಕಳೆದು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಸರಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಜಿ ರಾಕೇಶ್. ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮಗ ಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದನ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ಜಿ ರಾಕೇಶ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ವಕಾಲತ್ ಸಹಿ ನನ್ನದು. ವಕಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಶಾನೆ ಪಿ 12ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿಯನ್ನು ನಿಶಾನೆ ಪಿ ಎಂದು ಗುರುಸಲಾಯಿತು. ನಿಶಾನೆ 6ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಹಿ ನನ್ನದು. ನಿಶಾನೆ ಪಿ ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಹಿ ನನ್ನದು ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಸದರಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಸ್ಕರ ನಿಶಾನೆ ಪಿ ಎಂದು ಗುರುಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ನಿಶಾನೆ ಪಿ ಸಾಲದ ಕರಪತ್ರನ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಹಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೋನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. When the document was sent to the expert opinion, signature in exhibit P1, exhibit P2, P3, one and the same. You have gone to the extent of liar.
Your Lords, he says he is not an income tax assessee in the cross examination. Your Lords, kindly see exhibit D. At Yes, madam. D, Your Lords, D13, exhibit D13. ಆಯ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಾಯ್ತು. ಅದು he has deposed in some other case. Counsel, this is revision petition. Lords, Don't argue like an appeal. Lords, he has Scope is deposed in very other limited. case. He is the income tax assessee. And Your Lords, in You that have case, taken all defenses, false defense, signature not available. And also the document was sent to the handwriting expert. Handwriting expert opinion is also your own signature in exhibit P1, P2, P3, everywhere. Your Lords, There must be some limit. Your Lords, Taking defenses. in the All exhibit, are false defenses. in the exhibit, I will dismiss with revision petition with exemplary cast because of your conduct. Because of your conduct, I will dismiss it with exemplary cast. You are arguing in a revision petition like an appeal. All false defenses are answered against your client. Yes, madam, what is your response? That's the first and foremost contention, my lords, they don't comply with the conditional order that's been passed by this Order honorable court. was not complied. They've not complied with You would it, have my lords. mentioned at the beginning itself. My lords, when they mentioned the matter in the afternoon, Afternoon, but afternoon I I forgot. apologize, my lords, I should have brought it to your lordship. I have wasted time. This revision petition is filed against the concurrent finding. This court also suspended the sentence with a condition to deposit the 50% of the amount. And the same was not complied. Your Lords, 20% is complied before Sessions Court. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ 30% ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ನೀವು. ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಆರ್ಡರ್? ಇಲ್ಲ. That's all. Here 30% is ordered. Apart from. And this revision petition was filed in the year? ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು? 25. 25. The order was passed on. ಕೊಡಿ madam order sheet. 15/5/2025. 15/5/2025. 15/5/2025. Till date not complied. Instead of compliance, counsel arguing this revision petition as a criminal appeal. And scope of revision is very limited. And only court has to take note of any miscarriage of justice in considering the material on record. The record clearly discloses that all charts of false defenses was taken before the trial court by the revision petitioner, even denying the exhibit P1, P2, P3, and even those documents are also sent to the handwriting expert, and handwriting expert also given the opinion that all the signature in exhibit P1, P2, P3, including check as well as agreement or belongs to the revision petitioner. And FSL report also goes against the petitioner. And with regard to the transaction is concerned, even denied the agreement, which is exhibit P2, and the same is also proved, that is executed by the revision petitioner. And having taken note of these materials on record, and also this revision petition is not yet admitted, and even conditional order was not complied, and having taken note of the conduct of the revision petitioner before the trial court and appellate court, denying all the signature, and the same is dealt with, even trial court, even each defense of the revision petitioner was answered in detail, considering all the defenses separately, and it is nothing but an abuse of process by filing this revision petition without complying the order of this court, and hence revision petition is dismissed with exemplary cost of rupees 1 lakh payable within 2 weeks. Within 2 weeks. If the amount is not paid within 2 weeks, list this matter for enforce the payment of cost. 10,000 at least. List this matter on. No question, counsel. There must be some limit. My apology. 10,000 my lord. And also you are arguing like an appeal. All sorts of false defenses before the trial court. My apology. No counsel, let him pay. Kindly 10,000 my lords. ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I will pass orders to the recover the same to the deputy commissioner to recover it. My No apology. counsel. My apology, your lords. Kindly 10,000 my. There must be limit. I am sorry, your lords.
It will won't be repeated. My apology. No counsel, no apology, nothing. Lords, This is kindly, an abuse of process. my apology, Lords, kindly. It will not be continued. I will not reduce even single paisa in this case. So grateful. Cost is payable within 2 weeks. If cost is not paid, list this matter up to 2 weeks. Admil kodi madam. I will pass an order to the deputy commissioner to recover as land revenue. 6, Much obliged. 6-8, 6-8. 41. Maladi. Maladi. Respondent served. Ilwa? First time Manodi compliance bera ide. Office objection on A number 2 permission filed by the petitioner counsel. Compliance of office objection on A number 2. A number 2 en nodi madam. Furnishing of PF fund petition copy to issue fresh notice to the respondent. ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ A number 2 of 26 ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ provision of law not stated ಅಂತ ಇದೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಏನು? And permission to deposit the interim order amount ಅಂತ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರಿ ಮಾಡ ನಾನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಪಿಟಿಷನರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ and hence list this matter by giving an one hour opportunity on. ಅದರಲ್ಲಿ fresh notice ಗೆ respondent ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. 58. 42. ಪುಚ್ಚಪ್ಪ ಜೆ ಕರಿಗಾರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್. Notice not served. Para 13. Answer. Defense evidence nil. Para 14. No, ಹೇಳಿ. Yeah, my lord, the grounds, my lord, the petitioner, the complaint has not, my lord, complied with the precondition section 138A of the 9. No notice has been served to the accused. Notice serve ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Agila, sir. They have intentionally furnished the wrong address, my lord. Para 13 ಹೋಗಿ para 13 ಗೆ. Please, my lord, 13 of the trial court. exhibit P5 may be looked at. Para 13 ಹೋಗಿ ಇಂದ. Please. Reason given by the trial court with regard to the notice is concerned. Return postal cover ಏನ್ರಿ Unclaimed by the unclaimed. Unclaimed. My lord, may I, my lord, kindly sit, my lord, exhibit P5 may be looked. Exhibit P5, my lord, notice. ಹೇಳಿ P5 ಏನು? My lord, the notice. ಹೌದು. Have you denied? Notice, my lord. Have you denied that notice address is not correct? No, my lord. We have, and further, my lord, we have filed. Counsel, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಟಿಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P5 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿನೈ ಮಾಡಿದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದು ಮತ್ತೆ? I have filed affidavit. ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದು, ಏನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ? I have filed affidavit evidence under section 145(2). I have filed the Xerox copy of the Aadhaar card. ನಿಮ್ಮ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Aadhaar card ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸರ್. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾ? And have you entered the witness box stating that I am not residing in the address mentioned in exhibit P5 ಅಂತ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಡಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. It was 19/11/2022. ಪ್ಯಾರಾ 13 ಓದ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಯಾಕೆ ಓದೋದಿಲ್ಲ ನೀವು? ನಾವಂತೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ? Accused denied the service of legal notice as the residential address shown in demand notice is not correct. ಹೌದಾ? Please. Address of him. But the postal shara clearly discloses that notice was unclaimed by the accused, but not for incorrect or wrong address. That apart, the court summons issued to the very same address was also returned unserved, which shara left. But for the reasons wrong address and incorrect address, therefore the notice sent to the correct and proper address of the accused, which was unclaimed by the accused. Further, to prove the residential address shown in evidential affidavit, the accused not at all produced any residential proof. As such, in absence of that, as per section 27 of the General Clauses Act, service of demand notice shall be presumed unless and until contrary is proved. But the accused, except the denying the service of notice, nothing has brought on record, either to show the address shown in the demand notice as well as cast title is incorrect address. This is the reasoning given by very same reasoning. In addition to that, my lord, Xerox copy produced that was not considered, but in appeal, but I have filed an application 391, my lord, along with the notarized copy of the Aadhaar card. Right. That Next, was, what is your defense? ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ?
Further, my lord, that a check exhibit P1 and P2 may be looked at. P1 and P2, my lord, in the ಪ್ಯಾರಾ name of- 14 ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ PW1 alleged liability of rupees 3 lakh that firstly in the cross examination of PW1 he claims to have issued exhibit P1 and P2 check for security. Please. So the loan of rupees 1 lakh Please. borrowed through account as per the entries made in the statement of account exhibit P8 and denied the receipt of rupees 2 lakh by way of cash. But in examination in chief affidavit accused in contrary to his own intention further claimed that complainant is stranger and does not have any financial transaction with the complainant. But the complainant has illustrated during the course of cross examination of DW that the accused received rupees 1 lakh through account from the complainant. But he further claimed it was received for to get a flavors 24 ice cream parlor jointly done a business which is not at all stated in this chief evidence. And moreover, my lord, So from stage to stage accused improved his defense which are inconsistent to each other. In absence of that defense of the accused that he did not receive the amount of cannot be acceptable. But moreover, my lord, the PW1 is cross examination. He has admitted that I don't have any documents Counsel, to show that 2 lakh rupees. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ರಿವಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಅವ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಒಂದ್ಸರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತೀರಿ ಇನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ತರದೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ಯಾರಾ 14 detailed discussion was made. Where is the miscarriage of justice to invoke revisional jurisdiction? ಇದರಲ್ಲಿ as per ಆಮೇಲೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ as per check my lord 3 lakhs ಇದೆ. I have already paid my lord 2,02,500 and balance my lord 97,500 ಇದೆ balance. That my lord 4 weeks time will be given. I last ಇದನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯದ Total check fine amount including 4 lakhs. ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು Check amount 3 lakhs. 3 lakhs 3 lakhs. ಎಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 4 lakhs. 4 lakh 5,000. ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು 2020. 2020 2020 2017. 17 ಬಟ್ ಕೇಸ್ 2020 ಇದೆ ಚೆಕ್ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಹೌದು 17 ಇನ್ನೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವತ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು 4 weeks my lord ಒಂದ್ 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಿ petitioner 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇನ್ನು 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 5,000 ದಂಡ ಹಾಕಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ನೀವು 3 ಕೋಟಿ ಇದು my lord 1 lakh ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ I will ask my 1 lakh ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2017 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 3 lakhs ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ 1 ಡಿಕೇಡ್ my lord 3 lakhs ಚೆಕ್ ಇದೆ 2,02,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ 2,02,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ we have deposited as per the court order. ಆಯ್ತು ಅದು ಅರ್ಧ ಆಯ್ತು ಆರ್ಡರ್ And only ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ 97,500 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ As per check my lord 97,500 ಇದೆ 4 weeks time will be given. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು The petitioner is physically challenged. He is a physically challenged person. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ ಕೊಡ್ದವ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಪಿಟಿಷನರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದೆ ಏನಲ್ಲ ನೀವು ನೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ 25,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಫೀಸ್ ಬಂತು ರಿವಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ಕೆ ಹೌದಾ 4 weeks time. 4 weeks time will be given. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ Next week. ಯಾವತ್ತು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೊ Next week ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟದೆ next week ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ he is entitled for entire amount and he can execute the order passed by this court. That is the condition. I thought heard this matter in part and counsel appearing with the petitioner would submit that going to settle the matter and going to file joint affidavit and hence keep the parties present before the court. ನಿಮ್ಮನು ಆಮೇಲೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ 25,000 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಕರ್ಸ್ಬಿಡಿ
ಆಯ್ತು. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ 29, 29 7, 7. 43. I bring for it is. Respondent. The check amount is 9 lakhs. 9,75,000. 9,75,000 is the fine amount. No defense evidence. Defense evidence illa. D1 and D2 document. But I have marked 2 documents. ಹೌದು. D1 and D2. D1 and D2. Prior to the date of 21, alleged 23, transaction, 26. prior to the alleged transaction, the petitioner is completely total stranger to the respondent. ಆಯ್ತು. ಮೇಲಾಡ್ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಮೇಲಾಡ್ ಒಂದ್ ಕಾಂತರಾಜು ಪಟೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲಾಡ್ ಇನ್ ನೋಟಿಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ PCR ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೇಲಾಡ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಏನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮೇಲಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ P7 ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. My lord, on 23/5/2019, she mortgaged her house, availed loan of rupees 15 lakhs. My lord, ಅವರು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದೆ the petitioner respondent advocate. On 21/3/5 4 lakhs, 24/5/2019 4 lakhs, 24/5/2019 2 lakhs, 28 May 2019 2 lakhs, 30th May 2019 1 lakh. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ 11 lakhs ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ. ಬಟ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೆಲಾಡ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಕೋರ್ಟ್, ಇನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬಂದ್ರು, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಮೆಲಾಡ್. ಅಂಡ್ ಮೆಲಾಡ್ and in the notice or in the private complaint interest free ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. What is the necessity to give interest free? ಅದು 18 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೇಲಾಡ್. ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ is examined as PW2. Melad, in the month of 2017, 20th/4/2017, my mother Jayamma availed a loan from Kantaraj Patel, 3 lakhs, and it was refunded, and my 5 signed checks as given as a security. And melad, ಈಗ ಅದನ್ನ 5 ಕೇಸು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ melad. ರಾಮನಗರನಲ್ಲಿ 11 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ 2 ಕೇಸು, ಥ್ರೂ ಒನ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 11 ಲಕ್ಷ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನ್ನೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಮನಗರ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. melad, ಆನೇಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ SB ರಾಜು ಮುಖಾಂತರ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 14 ಲಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಟಿಕೆ ಅನ್ನೋರು ಆನೇಕಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಇವರು 5 ಜನ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಅಂಡ್ melad, ನಂದು ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ PW ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಮ್ ವಿಲೇಜ್. 28 ಗುಂಟೆ ನನ್ ಜಮೀನ್ ಇದೆ melad. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನ್ ಅವ್ರಿದೆ. 2006 ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ PW2 melad, OS 369 ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ melad ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ಅಗ್ರಿ ಟು ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಗುಂಟ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ನಿಗದಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ. melad ಟೋಟಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ 5 ಜನ. ಅಂಡ್ melad, ನಾನು 28 ಗುಂಟೆ 2 ಗುಂಟೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ 5 ಕೇಸ್ ಅವಲ್ಲ ಕಾಂತರಾಜು ಪಟೇಲ್ಗೆ. ಕಾಂತರಾಜು ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದಾರ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 5 ಕೇಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ 6 ಗುಂಟೆ ಕೊಡು, 10 ಗುಂಟೆ ಬರ್ಕೊಡು. ನಾನು ನನ್ melad, ಮೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 28 ಗುಂಟೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯವಸಾಯ. ನನಗೆ 54 ಲಕ್ಷ. ನಾನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್? ಅಂಡ್ melad, ಇದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ ಬಾಕಿ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವ ಡಿಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ melad. ಅವರು ಇದೊಂದೇ ಕೇಸ್ melad. ಅಂಡ್ melad, ಇನ್ ಆಲ್ 5 ಕೇಸುಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಟೇಲ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, SP ರಾಜು, ಮಂಜುನಾಥ್, ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನೇನೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಸಿರೋದು, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ melad. 2000 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೂಲಕನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. 5 ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಆನ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ, ನೋಡೋಣ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 12/8 44 H Ramachandra, no cross, no defense evidence. Statement. Last direction he has given the statement.
ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅದೇನು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ ಸೊಸೈಟಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಿನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕೇಸ್. CC 38/39/2019 ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ 30,95,000 5,000 rupees has been directly deposited. 5,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ಕಟ್ಟಿದಾರಾ? 5,000 ಅದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ. ಹೌದು, ಕೋರ್ಟ್ಗ? ಆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ 30,90,000 ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 5,000 ಅಂತ ಏನೋ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಲೀಗಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ 30,95,000 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತೋರಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 8/12/2023 the last entry ನೋಡಿ. 8/12/23 8/12/23 78 lakh 7,85,854 78 lakh ಅಲ್ಲ 7,85,854 ಅಂತಿದೆ. ಹೌದು. ಪ್ಲಸ್ 22 ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆ. ಲೀಗಲ್ ಅದರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯ್ಡ್. ಹೌದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ 30,95,000 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಅದರ್ ದನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ಆಯ್ತು. I will consider. My client is not in the village. Next week. ಆಯ್ತು. Counsel for the respondent files memo along with statement of account. And counsel for the petitioner seeks time. List this matter. Next week al kodi madam. 28/7. 45. Siddharth Suman. Siddharth Suman ಹೇಳ್ರಿ. Defense evidence nil. Please, madam. Cross up PW1. Please. In this case, a reply notice 18, 19, 20. Reply notice. In this case, a reply notice has been issued, Malats, but it's my submission that it is not issued by the petitioner, Malats. In that, no defense has been taken, Malats. And Malats, there's a mismatch in the signatures, Malats. The signature on the check, Malats, I have in fact requested for FSL, Malats. FSL report conclusively says my signature and the signature on the check is different, Malats. What is the endorsement issued by the bank? Malats, funds insufficient in the first case. Funds insufficient. Please, Malats. Not on account of mismatch. It's not on mismatch, Malats. But in the three checks, is it your defense that mismatching of the signature in exhibit check? Have you taken any steps to send the document to the handwriting expert? Please, Malats. It was referred to a handwriting expert. I filed an application under section 73, Malats. It conclusively states, Malats, that the check is different, the signature is different, Malats. Report is also? It says check is different, signature is different. Signature is different. Please, Malats. Where is that report? Malats, page number 28. Even though that report is given, what is the reasoning of the trial court? Malats, because Malats, the expert has not led evidence, Malats. He's not been summoned in the box, Malats. The only that based on that hyper-technical reason, it's been dismissed. That is not hyper-technical. Once the report is before the court, please, you would have examined the expert. Please, Malats, they've not. Expert must be subjected to the cross-examination. Please, Malats. Is it not? Please, Malats. But how you are making submission that hyper-technical? Malats, they've not filed any objections to. Report has to be proved. Please. By examining the author of the report. Malats, why you have not examined him? Malats, at least for that limited consider, it may be remanded back at least to live on that for that consideration. Because Malats, 2019, how long we have to keep Malats, this matter? Invoice, check, legal notice, reply notice, everything, the signatures are What different. was the transaction between the parties? Malats, it is supposed to be, Malats, one of supply of GP and MS Steel, Malats. Malats, Shankar, Building Malats, the products respondent. India with about 134 outlets across the country, complainant supplied GP and MS steel pipes. Please, Malats. Over a period of time, several invoices were raised by the complainant and the accused. Please, for a total sum of rupees 48 lakh. The accused made part payment of the amount due to the complainant company and thereafter stopped remaining payment. When pressed for payment, accused issued the subject matter of the check. Have you denied any payment of part payment? Please, and Malats. this transaction? Please, Malats, in fact, Malats, I have taken the contention that, Malats, I'm not the proprietor of that concern, Malats. I'm not the proprietor. In fact, Malats, three connected matters. The case of complainant is made the part payment. Please. My question is, have you made the part payment or not? Malats, nothing from my account. According to you have not made the part payment? Please, Malats. Malats, in these three connected matters, Malats, three different checks, Malats, all the three bear different Counsel, signatures. If that is the case, please, Malats.
Due was rupees 48,70,940. Please. But check is given for an amount of rupees 36,40,462. Please, my lord. If part payment is not made, why the complainant has given deduction? Malats, in fact, Malats, it is my Ah. contention, Malats, I have not signed the check, I have not handed over the check. Malats may kindly have, Malats, in the reply notice, the check, Malats, the check as well as the invoices itself bear different signatures, Malats. Have you examined yourself before the trial court? No, Malats. What is the answer? No, No Malats. defense evidence. No different evidence then- by way of cross, it's, Only cross. please, Malats. What is the answer elicited from the mouth of PW1 with regard to this transaction is concerned? Malats, nothing in regard to the transaction, Malats, Then, Malats, I put forward a suggestion. then what is the rebuttal evidence? Malats, in fact, Malats, I'm relying on Malats, that documents itself, Malats, this is the check, Malats, P1 is You the are not check. answering the court question. What is the rebuttal evidence? You are not entered into the witness box. You have cross-examined the PW1. Malats. With regard to this continuing business of supply of material, according to the complainant, you made the part payment. Please, But now you say that you have not made the part payment. What is the answer elicited from the mouth of PW1 during the course of cross-examination? Malats, in this regard, there's no admission, Malats, but Malats, If no admission, then Malats, on the. now you are check- relying upon only the evidence of the expert. Please, Malats. And Expert, Malats, expert evidence, unless it is proved, the question of relying upon the expert opinion doesn't arise. Malats, in fact, Malats, I put forward that No, no, suggestion counsel, to the nothing, bit. nothing is there. Malats, in fact, Malats, just one submission, Malats. Yes. Page number 50, Malats. Hmm. Maybe looked at Malats. In fact, I put this submission to put this suggestion to him, Malats. He himself does not, Malats, admit these two signatures are the same signatures, Malats. Hmm. Three different checks, Malats, three different checks in all the connected matters. All three checks have different signatures, Malats. Have you got evidence? Malats, Deposition copy ಇದೆಯಾ? ಕೊಡಿ. Malats, Madam, I have records only- ಬಂದಿರಲ್ಲ? Better to get the records. Please. Registry is directed to get the records of the trial court and appellate court. Malats, suspension of sentence I have filed. Sir. Subject to 50% payment. Third, heard on I number 1 of 26 in all the cases for suspension of sentence. And counsel appearing for the petitioner would submit that commissioner report is in favor of the revision petitioner. But trial court has given the report, trial court has given the opinion that the same is not substantiated by examining the handwriting expert. However, taking into note of the grounds urged in the revision petition, suspended sentence subject to depositing of 50% in all the cases within 4 weeks. Malats, maybe 40%, Malats. Within 4 weeks, inclusive of the amount already deposited before the trial court. The registry, the petitioner is directed to deposit, execute a bond for rupees 2 lakh. Total amount ಎಷ್ಟಿದೆ? Malats, in ಮೂರು 137 lakhs, ಮೂರು Malats. ಕೇಸಿಂದ. Malats, it's about 1.2 crores. First I'll case just 36. 36, one case, 17 lakhs, Malats, one more 66 lakhs. ಆಯ್ತು. Execute a bond for rupees 2 lakh with Please. one surety before the trial court within 2 weeks. Malats, can I be given at least 8 weeks time, Malats? Issue notice 8 weeks ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 4. Please, please. Issue notice against the respondent. If no merit, then you have to pay the advocate fee of the respondent also. If no case. Please. This is third court. Please, Malats. ಹೌದಾ? Please. ಆಯ್ತು ತೋಳಿ. ಅದೇನು ಆರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ. Issue notice against the respondent. Returnable by 25/8. Oblige, Malats. 46. ಬಸವರಾಜುಗೆ ಏನ್ ಇಬ್ಬತ್ ಮೆಮೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೇನ್ರಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರ್ಪಿ ನಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೋ, ಬರೀ ಮೆಮೋ ಡೇಟ್ ಇವೆ 46. 5 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತಾ? Lordship, there are 3 cases, my lordship. First case is 4 lakhs. Other 2 cases are 8 lakhs. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಾಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಗೆ. Yes, my lordship. ಹೌದಾ? Accused petitioner is the same. ಸುಷ್ಮಿತಾ Sushmita ಕಿಲಾರಿ is one. ಗಿರಿ HS ರಾಜಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಏನ್ರಿ 3 ಕೇಸು? Lordship, this is. I have no concern to the in 2 cases. ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ? Lordship, this is the property sale agreement, my lordship. 8 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು 8 ಲಕ್ಷ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. First week, my lordship. First week. Yes. So And also directed last that- date of hearing, my lordship has, they are requested to this down court and refer to the Lok Adalat. ಅಲ್ಲಿ settlement ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕದಾಲತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, they are absent. No. ಮತ್ತೆ they are I absent. informed Next- my lordship, there is a death is happened. They did not come, my lordship. Okay, Today 18th they are present before the court.
They are intended to compromise the matter. First week, my lordship. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಿರಲ್ರಿ Cost ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ sir. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ Hence sir. this report We complied. may be referred to the Lok Adalat to be held on so and so. On that day, my lordship, because of some death, my lordship, they did not come. First week, my lordship, they are, if parties are No present, my lordship, representation they are on behalf ready of to. the advocate also no represent on the court as Only- before the Lok Adalat and refer. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ sir. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ 5 weeks. 5-8 all the 3-5-8 ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ ಸಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಎಸ್ ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ನಂಬರ್ ಮೆಲಾಟ್ಸ್ ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಎಫ್ಆರ್ ನಂಬರ್ ಮೆಲಾಟ್ಸ್ FR ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದಿರಾ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿ 1163/26 FR number 1163 of 26. So this also may be tagged on. And the same may be listed along with this petition. In the meanwhile, counsel for the respondent attend the office objections. ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. List both the matters on. ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತ ಅವತ್ತು ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ 11-8 ಮಚ್ 11-8 50 ಗುರುರಾಜ್ ಜೋಶಿ My lord, since I'm. ಡೇಟ್ ಬೇಕಾ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನದು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಮ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ the petitioner and the respondent, they are relatives. ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೆಲ್ತ್ ಏನಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ ನೋಡ್ರೆ 19 ಎಷ್ಟು 20 ಅದ್ರಲ್ಲೂ ABCD ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ನಿಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ 30 ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 34 ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಕೊನೆಯದ್ ಮಾತ್ರ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ he deserves to be acquitted ಅಂತಿದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಟೈಮ್ ಆಗ್ಲೇ 5:10 ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ the 3 checks have been issued by my cousin brother. ಆಯ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ ನಿಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೂ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಯಾರಾ 36 37 ಅಲ್ಲಿ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ 33 ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದೆ ಇವು ಯಾವಕ್ಕೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವು ಯಾವಕ್ಕೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ರೀಸನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ there are 7 magistrates were changed and no order was passed for converting from summary proceedings to summons case. ಆಯ್ತು 50% ಕಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಡಮ್ 50% ಕಟ್ಲಿ the counsel for the petitioner has filed key points for arguments and having considered the grounds urged in the revision petition suspended sentence subject to depositing of 50% of the amount within 4 weeks and also directed to execute a bond for rupees 2 lakhs with one surety within 2 weeks. Issue notice against the respondent returnable by ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ 25/8 51 ಗುಬ್ಬಿ ಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ರಾವ್ Well, it's already we are deposited the 50% amount in ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ 50% ಮಾಡಿದಿರಿ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ 11/8 ಪ್ಯಾರಾ 13 14 18 ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ and including para 15 also. Okay. DW1 evidence. 11/8 52 Suman KS settled ಏನಾಯ್ತು The petitioner my lords. As the matter is settled. Received stating that above criminal liability is settled. It's settled here. ಏನಾಯ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ 5-9 ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
So 5, 9 ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಅದೇನಿದೆ ಕಂಡು ಈಗ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ? ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ mediation ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ sir. ಕೊಡಿ. They have signed. ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let it be recorded. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. Parties herein agree that there is a sum of rupees 3,50,500 in deposit before the honorable court deposited by the so and so made payment. The petitioner herein agrees to pay balance sum of rupees 2,42,000. ಎಷ್ಟು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯ್ತ್ರಿ? 6 lakh. Total amount ಎಷ್ಟು? 6.5 is the loan amount and ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? R ಟೋಟಲ್ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕ ಹೌದು. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. Yes. ತಗೊಳ್ಳಿ. Both counsels are present and made the submission before this court that matter is settled before the mediation center for an amount of rupees 6 lakhs. Already payment of rupees 3,57,500 was made and the same can be released in favor of the complainant respondent and petitioner has no objection. Howdalendri? Yes, my lord. Balance amount of rupees 2,42,500 payable on or before 5/9/2026 by way of demand draft in favor of the respondent. Hand over the same to the respondent before the court ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರಲ್ರಿ ಇವರು? That was what was recorded. No objection to receive the amount of rupees 2,42,500. ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದನ್ನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಗಿದೆ? The fine amount was 7,15,000. 7,15,000. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. Yes. It has to be handed over before the court ಅಂತಿದೆ. on 5/9/26 and hence list this matter on 5/9. Much. Settlement ಹಂಗಿದೆ. Grateful. 5/9. 53. Krishnamurthy and Srinivasa MG. For petitioner, my lord. DW1, DW2 per 31 not disputed 1 to 4. The matter may be taken up next week, my lord. Already deposited 50%. 5/9 ಸಾಟರ್ಡೇನಾ? 5/9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. 5/9 ಸಾಟರ್ಡೆ ಅಂತಿದೆ. ಹೊಟ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು ಇಬ್ರು ಲಾಯರ್ಸ್. ಸುಮನ್ KS, ಸುಮನ್ KS, ಮಮತಾ ರಾಯ್ ಇಬ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಫ್ಟ್. ತೊಳೆ ಇದು ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೆ. 5/9 ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ 5/9 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ಅದೊಂಚೂರು ಕೊಡಿ. ಏನು 5/9 ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇರಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಏನೋ ಬರ್ದವ್ರು ಇವ್ರೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ಡ್. ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರು. Permit the respondent to receive the sum of rupees by way of DD from the petitioner. Kindly dispose of the above petition in the interest of justice. ಮತ್ತ ಹಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. Both the parties agree to appear before the honorable court to report the settlement. ಇದನ್ನ 5/9 ರಜಾ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅವತ್ತು ನೋಡ್ ಅವರೇ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾರ ನೋಡಿ. 5/9 ಬೇಡ, 5/8 ಕೊಡಿ. 5/8 ಅವತ್ತು ಬರ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 53 ಇವತ್ತೇನೋ 60 75 ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 53 For petitioner, my lord. 53 ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. Next week, any dates? ಕರಿತಾ ಇದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 29/7. 29/7. 54. Tomorrow, madam. For petition. Tomorrow. After 5th, any date. For tomorrow. After 5th, any date. Last date itself, they have undertaken that they will going to settle the amount, madam. Before this, your last Next I'll call the party before court. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. Next I'll call the party before. ಸುರೇಶ್ ಚೊಟ್ಟೆ ಅಂಡ. Yes. ನಟರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ. Oh, yes. Para 18. Yes.
PW1 D126 1,55,000. Yes, ma'am. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ರಿವಿಷನ್ close marks. ಇಟ್ಕೋತೀರಿ? Close marks. 1,55,000 ನಾವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Close marks. Counsel C. Nataraja Sharma submit that he has now filed wakalat for respondent hence directed to put up the same and show the name. ಯಾವತ್ತು? 5th ಏನಿದೆ, after 5th ಏನಿದೆ. 5th ಕರ್ಸ್ತೀರಾ? 6th ಇದೆ ಮೈ ಪೋಸ್ಟ್. ಕರ್ಸಿದ್ರು. 5th ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇನೆ. ಅಲ್ಲ, after ಆಗಸ್ಟ್ 5th. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. After 5th ಏನಿದೆ. Petitioner counsel seeks time to settle the matter and hence list this matter on 31/7. 55. Girish Kumar R. Memo rejected 7/4/25 confirmed. ಆಯ್ತು ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಡಿಟ್ರಿ, ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. Want of time list this matter on. ಇದೇನ ಮೆಮೋ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು 28/7. ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಇದು ಏನ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ರಿ? ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 58 or 68 ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರ ಜೊತೆ? ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇವ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲ, ಫಾದರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 23. 5th or 6th. Want of time list this matter on 31/7. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. 31/7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲ ಸಿ 498A 2 years. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎನಿ ಡೇಟ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು TCR ಬಂದಿಲ್ಲ. Registry is directed to issue reminder to send the TCR. List this matter on ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಂಟು 11/8. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಹಿಳಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 58 ರೇವಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾರಿ. 29 ಏನೇನು ವಾರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ವಾರೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ಯಾ? ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು 60,000 ಕಟ್ಬಿಡಿ, ವಾರೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 10,000 ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ 60,000 ಇದೆ. ಈ 50% ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 29 ಕೊಡಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಆಯ್ತು, 29. ನೋ ರಿಪ್ಲೈ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರಿವಿಷನ್ 60,000 ಕೇಸಿಗೆ ಲಾಯರ್ ಫೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು 3 ಕೋಟಿಯಿಂದ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟು, ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟು, ರಿವಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಟು 60,000 ಚೆಕ್ಕಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಡಮ್. ರಿವಿಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ 60,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾರಾ 19 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆಯ್ತು, ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೊಡಿ. 29 ಕೊಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಈ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ 60,000 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. 29/7 ನೀವು ಕೇಳಿ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 59 appear for petitioner my lord. Raja 80. My lord. ಹೇಳಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ 5 ಚೆಕ್ಸ್. We are settling in the trial court my lord. Kindly give one date on 7th. ಯಾವಾಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ? On 5th August my lord. Petitioner counsel seeks time to settle the matter and hence list this matter on 5/8. ಆಯ್ತು, ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಹೆಂಗಿರೋ ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 60 ಎನ್ ಶಾರದಾ ಬಸವಣ್ಣ. Order is complied my lord. I have deposited. ವಕಾಲತ್ returned with office objection. ಬಸವಣ್ಣ ಯಾರು? Counsel for the respondent is directed to comply with office objections. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು? 8/5 ಅಲ್ಲೇನೆ I have filed the memo. 8/10 ಗೆ I have filed the memo. 8/7 ಗೆ memo file ಮಾಡಿದೀನಿ. ಏನಂತ? 7/7 ಗೆ I have deposited the amount before the trial. ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಇರೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಗೆ ಹೌದು ಕೊಡಿ. Want of time list this matter on ಯಾವ್ದು ಡೇಟ್? 11/8. 51 ರಕ್ಷಿತಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. We have filed my objection before the district magistrate my lord is not considered. ಆಯ್ತು, ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಇನ್ಫ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ಇನ್ಫ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ 1 year ಇದೆ. They have not at all considered my 1 year ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗೋದು? ಇನ್ನ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ಫ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ? my lord ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, 2 ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ my lord ಕೋರ್ಟ್ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು? ನೋಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದಾ? ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. ರೆಕಾರ್ಡ್ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 31/7. ಗ್ರೇಟ್. 62 ಸಂತೋಷ್ ಬಿ ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ 15,000 ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೀರಾ? ಅವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಾಡ್ರ 11/8 ಎನಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಟುಮಾರೋ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಇಮೇಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್
admitted by so and so. Next date ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೇಟ್ 11/8. ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ 11/8 ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡಿ ನಾಳೆ ಅಂತಾರ ನಾಳೆಗಾಗಲ್ಲ 28/7 ಆಯ್ತು 28/7 Release of ಪ್ರಸಾದ್ cash. ಹೆಗಡೆ Release of cash. ಏನ 28 or 29. ಏನು ರಿಲೀಸ್ Release of cash 1,16 from ಅದಾ? local. Yes. ಹಾ ಯಾವತ್ತು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು 28. 11/8 ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ 11/8 Nearly 170. ಹಾ 1,16. ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 1,69,30,000 ರಿಲೀಸ್ ವಾಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾ 8 ಆಯ್ತಾ ಹಾ I'm not accused. I'm not a government servant. Para 8 of the judgment referred to the ಅಕ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ Bank release ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು Bank ಅಂತ release ಆಗಿದೆ. I ಆಯ್ತು produced the ನೋಡಿ bank statement. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ HV 28 madam. ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಯಾವಾಗ್ರಿ ಹಾ Check amount is 13 lakh. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು 13,24,000 ಇದೆ Please, my lord. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ Please, my lord. ಹಾ Lord, ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ 12/8. ಮೇಡಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 4/8. 4/8 ಹಾ 4/8 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೌದು ಆಯ್ತು 66 DV Act madam. ಡಿವಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದು 11/8 67. ಏನ ರೆಂಟ್ 3,000 ಇಂಟ್ರಿಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ First appellant court reduce the interim maintenance plan. ಹಾ ಯಾರಿಲ್ಲೋ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ Fresh mat. ಜಡ್ಜ್ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸೋಣ ಬಿಡಿ ಕೊಟ್ರದ್ 3,000 ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1,500 ಕಳ್ಸೋರೆ 1,500 ಮಾಡೋರು ಅಪ್ಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಿಟಿಷನರ್ಸ್ ಅವರು ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋರೆ ನಾ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ವಾಟ್ಸ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರದ್ 3,000 4,000 ಅದಕ್ಕೆ 2,500 ಮಗುಗೆ 2,500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ 1,500 ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು Petitioner is wise madam. ನೀವು ಅದೇ ನೀವು ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರಿ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು heard the petitioner counsel and the order impugned passed by the appellate court is stayed since the appellate court has reduced the amount from 4,000 to 2,500 and 2,500 to 1,500 issue emergent notice list this matter on 11/8 ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಹೋಗಬರ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ PF ಕೊಡಿ ಏನ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು 67. ಅದು ಕೇಳಿದ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸಿರ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಡ್ಜಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಆ ಮಗುನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ Permitted to. ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಿದು ನಂದು ಭಯಂಕರ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 1 ವರ್ಷ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ 1 ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸ್ 1 ಇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಪೀಲ್ ಅಲೋಡ್ ಅಕ್ವಿಟೆಡ್ ಹೌದು. ಹಾ ನಂದು ಅಪೀಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಟಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ 2 to 4 ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ನಿಮ್ದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿ ಪೇಜ್ 44 ನನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಫೆನ್ಸ್ ಗೂ 1 ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 1 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಪೀಲ್, ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಲ್ಡ್ ಅಪೀಲ್. ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಆರ್ಡರ್. ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಆರ್ಡರ್. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸಿ ಪೇಜ್ 44 ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಯಾರ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಪೇಜ್ 44 ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಹ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿ Page 44 is the order. The judgment of conviction and order dated so and so passed in convicting the accused number 1 for the offences punishable under section so and so, sentencing him to undergo simple imprisonment for 1 year each is so and so hereby confirmed in its entirety. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ದಿವಸ ಒಂದೇ ದಿವಸ 121 ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 121 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೇ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಿ? ಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬರೀ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಟಿಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. One submission 66. ಅವ್ರನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕಳಿಸಿದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. At 66 may be permitted to serve the copy of trial court advocate. 66
ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ 66 ಪನ್ನೇಶ ಅದು ಈಗ ಅದಾಯ್ತಲ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ counsel for the petitioner is also permitted to serve the copy of this revision petition on the counsel who appears on behalf of the respondent. ಎರಡು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು 67 ಆಯ್ತು 68 ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ MB 138 proceedings ಮೇಲೆ convicted in before the trial court and appeal is succeed unclaimed ಇದೆ ಅಲ್ರಿ unclaimed ಏನಾಗಿದೆ appeal came to be allowed and the judgment of the trial court is set aside but remanded for afresh consideration in 138 proceedings ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಾ because all the three condition as laid down by the ಅಲ್ಲೇನ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ 29th ಇದೆ sir 29th heard IA number 1 of 26 and the impugned order is stayed till next date of hearing. Issue emergent notice against the respondent and also counsel for the petitioner is permitted to serve the copy of this revision petition on the counsel who appears on behalf of the trial court. This is ಯಾವತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ 29th ಇದೆ 29 ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ 11/8 great further arguments ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದೇನ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದ್ದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ಇದಿದೆ ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್ ಏನ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಲ್ಲೇನ್ರಿ ಹೋಗೋಕ್ ಜಾಗ ಇದು ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿರೋದೇ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಶೇಷಗಿರಿ ರಾವ್ ಸುನಿಲ್ ಎಲ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಪಲೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕಿ 28 ನಾಳೆಗೆ ಬಿಡುವ 28 ಬರಲ್ಲ 28 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡೇ ನಾಳೆಗೆ ಆಗಲ್ವಾ ನಾಳೆ ನಾಡದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವೇನೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಲ 24/7 ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ 304A ನಿಮ್ಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು 2.5 ಲಕ್ಷ ಅದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೌದು ಇಬ್ರು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಡವರು ಇದ್ರೆ 2 ಜನ ಸಾಯಿಸಿದನ್ರಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೌದಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ 3 ಹಾಕೋ ಕಡೆ ಈಗ 2.5 ಅಂತ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು ನಿಮ್ ಫೀಸ್ ಹಂಗಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು 2.5 ಇದೆ ಒಂದ್ 2.30 ಮಾಡೋಣ ಇಬ್ರು 2 ಎತ್ತಿದೆ ಫೀಸ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು 4 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ್ದು 6 ವಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 4 ಮಂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ 4 ವಾರ 4 ವಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 2 ಡೆತ್ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ 6 ವಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು 6 ವೀಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನಿರ್ಮಲಾ ದೇವಿನಾ ಯಾರು ಹರಿಣಿ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ಅಜಯ್ ಪ್ರಭು ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ದಿವಾಕರ್ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ವೀಕ್ಸ್ 8 ವೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳಿ heard the petitioner counsel and also the counsel appearing for the state and this court having heard the matter this revision petition is filed against the concurrent finding of the trial court and trial court taken note of the eyewitness evidence while appreciating the evidence and the appellate court also while considering the appeal reappreciated the same and found the eyewitness evidence and here is a case of the death of 2 persons in an accident and when this court comes to the conclusion that no grounds to interfere with the findings of the trial court at this juncture the counsel appearing for the revision petitioner would submit that the accident was taken place in the year
2015 and almost a decade has been elapsed. And in lieu of the sentence, compensation may be awarded to the family of the deceased. And the said submission is taken note of in view of the judgment of the apex court in a case of Mahadevanna Denondide Nodi PMTC. And taking into note of this, petitioner is a driver who was working as in a private driver, kara entadu. ಇದು white board, but he's a driver. He is a driver, working as a driver in a whiteboard car. And also on account of death of two persons, this court found that justice would be met if compensation is awarded instead of sending him to the sentence. And hence an amount of rupees 2,30,000 each for the death of two persons is awarded as compensation in lieu of sentence, and given 8 weeks time to deposit the amount before the trial court. If the petitioner fails to deposit the amount within 8 weeks, the revision petitioner has to suffer the sentence as ordered by the trial court. Fine ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 10,000 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 1 year plus 10,000. 1 year plus 10,000. ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಆ 10,000 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನೀವು 20-40 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 10 ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು 20-40 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀನಲ್ಲ, 10ನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಫೈನಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ತೊಗೊಳ್ಳಿ. And also directed to deposit the fine amount of rupees 10,000 before the trial court as fine. And deposit, release the amount in favor of the dependents of the ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಯಾರು? ತಂದೆ ತಾಯ? ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ? ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಈಗ 29 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ ಈಗ ಅವನಿಗೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ? ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ. ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಕೊಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡವಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ? ಕೊಡ್ಲಿ. Release the amount in favor of the children of both the deceased on proper identification. Right. Next. Same similar matter malla. 304A 71 serial number 71 ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 36 years. Incident occurred on 2018. ಸತ್ತವನಿಗೆ 26 years. 36 years. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. ಬಟ್ 36 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 4 ಲಕ್ಷ. Petitioner is agreed to pay. Agreed. ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಂಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. At this juncture ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Payable amount before the trial court on depositing of the amount of rupees 4 lakh, order to pay the amount in favor of the wife and children. Wife ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. An amount of rupees 2 lakh, remaining amount of rupees 90,000 each to the both children on proper identification ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4ರಲ್ಲಿ 380 ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 99, ಇನ್ನ 20 ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. It is accused is sentenced to undergo rigorous imprisonment under 1 year to pay fine of rupees 10,000 for offense punishable under section. ಆ ಫೈನ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 230 plus 10,000 you deposit the same before the trial court, that vest with the state ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬಟ್ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, 230 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ, 230 ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೌಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 72 ಅಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟೆಡ್. ಇದುವೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾರ್ಟೆಡ್? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 3 acres 22 ಗುಂಟಾಸ್ ನಾಡಿದ್ದು ಹಾಕ್ಲಾ? 3 acres 22 ಗುಂಟಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 acre 22 ಗುಂಟಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ನ 2 acres ಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಕೇಸ್ ಇದು crux of the issue for partition. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ?
ಇದೆ ಅಂತ my lord ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು ಹಾಕ್ಲಾ? Yes, my lord. ತೊಗೊಳ್ಳಿ. List this matter for want of time tomorrow, day after tomorrow. ಮತ್ತೊಬ್ಬಲೆ. ಬಾಕಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 18, 19 ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಕೊಡಿ. 73 to 78 ಒಂದು ಕೊಡಿ. My lord, serial number 87, my lord. 73 to 78 ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್. 12/8. Short date 78 months. ಹಾ. Number 7. Serial number 77. 77 ಕೂಡ 12/8. May I request for 30th July 37. Okay. 77. 77 ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಅವ್ರು NCLT ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. I have received the records. I will place it before my lords, considering that it's a matter where 65 lakh rupees. ಆಯ್ತ್ರಿ, ರೋಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಬೇಕು? 12/8 any date. 12/8 ಅಲ್ವಾ? 12/8 ಆಯ್ತು. 79 to 12/8 please. 87 ವರ್ಗ ಒಂದೇ ಡೇಟ್. 87, my lord. My lord, 87. I am for respondent in this case. That's 82, my lords. 18th of August, ಒಂದು my ನಿಮಿಷ. lords. 82, serial number 82. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು? 18th of August. 18th of August. ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು 17th ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನ್ 18th ಒಳ್ಳೆ ವರನ? ಇಲ್ಲ, my lords. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. My lords, 18th. 18th, my lords. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ. ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿ? Oblige, my lord. ಹಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. My lord, serial number 87, my lord, one submission. The offense under 87 also the same date. Sorry, 17. Honorable court has granted ಯಾವ್ದ್ರಲ್ರಿ? 87, my lord. ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು? Stay 87 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು? stay the further proceedings, my lord, and the entire trial court record before this honorable court, my lord. Because of that, the entire proceedings is stalled, my lord. 87 ಅಲ್ಲ? Yes, my lord. Discharge order has been challenged before this honorable court. ಇದರಲ್ಲ, ಇದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ? Connected matter, ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಾ? Yes, my lord. The offense under section 302, my lord. 17/8 ಗೆ. Yes, my lord. ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಡೇಟ್ 17/8 ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಪ್ರೈಮ್ I am for respondent number 2, my lord, in connected matter. ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ ಗಡೇಕರ. Yes, my lord. ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್, ಏನು ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ. 87 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 17th ಆಗಬಹುದು. 5/8 17th ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆ? My lord, date time may be fixed, my lord, because ನೀವು ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು 17th ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ 5/8 discharge ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. Time may be fixed, my lord, at 2:30. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಫೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಅದೇ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಅದೇ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. 5/8 ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಶಂಕದಿಂದ ಬಂದ್ರು ತಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Time may be fixed, my lord, at 2:30. One submission, please, my lord. My lord, serial number 80. Serial number 87. Time may be fixed. Serial 87 5/8 ಕೊಟ್ನಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲ 2:30 ಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ the matter could not reach. 2:30 ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಆತರ ಡೋಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ನಾನು ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2:30 ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಡೇಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ SCR ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್, TCR ಬಂದಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆ? SCR ಇದ್ರೆ ಕಾಮನ್ TCR ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಯ್ತು, ಇದೆ. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಏನಿದು? 302, my lord. Offense under 302, double murder case, my lord. ಏನಾಗಿದೆ? ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್? Yes, my lord. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Discharge has been dismissed and the petitioners are challenged the discharge order. Dismissed ಅಷ್ಟೇನೆ. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. Yes, my lord. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Proceedings stay ಆಗಿದೆ, my lord. Entire proceedings has been stayed. 5/8 another 10 days. One submission, please. Serial number 18. 18 sir. 18 ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆಗೋಯ್ತು ಸಮಯ. ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನಾಗಿದೆ?
ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗಾರ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. 3 lakhs rupees ತಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ? ಹೌದು. ಡೀಟೇಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 6,900 ಅಮೌಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಏನಂತ? ಸಬ್ಮಿಷನ್ ವಿತಿನ್ 3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು 3 lakhs ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 lakhs ಇದೇನ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತಾಗ್ಲೇ. ಅದು 279 304A 304A ನಾ? ಹೌದು. 1 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಹೌದೌದು. ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ನೋ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್. However, the trial court at this juncture ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. At this juncture, counsel appearing for the petitioner would submit that in lieu of the sentence. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? 3 lakhs. ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 52 years. ಸತ್ತೋನ್ಗ? ಹೌದು ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. In lieu of sentence of 1 year, the compensation may be awarded in favor of the family of the deceased. And in view of the said submission and also taking into note of the accident was taken place in the year so and so, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. And also it is an accident and not an intentional act. And apart from that, the petitioner is already in jail undergoing the sentence. He has already served for a period of 2 months. And taking into note of the said fact into consideration, instead of sentence of remaining period, it is ordered to deposit the amount of rupees 3 lakh. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಟ್ತಾರೆ? 4 weeks. 4 weeks ಸರ್. ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಬೋದು ಸರ್. ರಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ? ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವ ಕಟ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರಿಲೀಸ್. ಪಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆ. ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? 3 lakh within 10 days. If the amount is deposited, forthwith the trial court is directed to intimate the same to the jail authority to release the petitioner. On depositing of the amount, release the amount in favor of on Satone Gansa Hingsa. Gansas. If wife is alive, PW1. Idara, that is PW1, pay the entire compensation to her. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಡಮ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ 80,000 ಅಂತ ಬೇಡ, ವೈಫಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೋತಾರ ಇಲ್ವಾ, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೂ 4 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದಿ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ MEC ಕೇಸಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು. ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ. On deposit on proper identification ಅಂತ ಮಾಡಿ amount of rupees 2,80,000. Remaining amount of rupees 20,000 will shall ಇದ್ರ ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಹೇಳಿ. ನಂದ್ರಲ್ಲಿ 10,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು. ರಸೀಟ್ ಇದೆಯಾ? ರಸೀಟ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ? ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ರಸೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಸೀಟ್ ಇದೆ. ಆಯ್ತು. Order to pay the amount of rupees 10,000 and counsel submits that already paid the 10,000 before the trial court as fine amount. And while depositing the balance amount before the trial court, produce the receipt before the trial court having deposited the amount of rupees 10,000 if deposited. If not deposited, pay the amount in the trial court. ಅಷ್ಟೇ. if 5:45 ಆಗೋಯ್ತು, 1 hour ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 18 disposal. 87. ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ allowed in part ಅಂತ ಮಾಡಿ. My lord, 87 both case, ಎರಡು ಕೇಸು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೇಡಮ್ ಅದು allowed in part ಅಂತ ಮಾಡಿ. IA is dismissed, however at this juncture ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, criminal revision petition is allowed, modified the judgment and conviction and sentence ಅಂತ ಮಾಡಿ following ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 22 ಆಗಿದೆ ಸರ್. 22 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಾನು.
ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ 500 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಅವತ್ತೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಮತ್ತೆ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಇದು ಯಾವ್ದು 78 ಅದು 79. ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ? ಇದು 78 ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ? ಬರ್ತಿಲ್ಲ 78.